cuando el caza furtivo de séptima generación de Longwo sobrevoló la nación insular, provocando la feroz condena del emperador, yo, rápidamente agité la mano y lancé 2 nubes en forma de hongo. El pequeño estaba tan aterrorizado que no pudo articular palabra. Inmediatamente después, tú, propusiste cortar el río Yarlung Tsampo, sin dejar ni una sola gota para países como el elefante blanco. Los internautas gritaron, el diablo encarnado. Todo esto se debió a que, tú, activaste el sistema venenoso definitivo. Tengo un plan, uno que puede ofender al cielo, pero que no dañará a la República. En ese mismo momento, se estaba celebrando en Jiangcheng una reunión de alto nivel sobre la presa de las 3 gargantas. El halcón Lin Sen se situó resueltamente en el estrado y declaró, la construcción de la presa de las 3 gargantas debe comenzar inmediatamente. Es de suma importancia para nuestra nación. Aunque aprensivos, los conservadores no se atrevieron a expresar su desacuerdo. Justo cuando Lin Sen se disponía a sellar la decisión, una voz clara rompió el silencio de la sala, me opongo. La presa de las 3 gargantas no debe construirse. Apenas había pronunciado estas palabras cuando se desató un tumulto en toda la sala y la sección de comentarios de la retransmisión en directo se inundó instantáneamente de reacciones. Algunos preguntaron, ¿quién es este chico? ¿Acaso no comprende lo vital que es para nosotros la presa de las 3 gargantas? Otros se burlaron, ese tipo es un cobarde. ¿Se ha asustado por las amenazas extranjeras? Lin Sen miró a Ti, con malicia, con el pecho agitado por la furia. A sus ojos, un cobarde que valoraba su propia vida por encima de todo no tenía cabida en esta reunión. Sin embargo, tú, mantuviste la compostura y explicaste con calma tu razonamiento a la asamblea. En primer lugar, la construcción de la presa de las 3 gargantas era una empresa inmensamente compleja, que requería grandes cantidades de dinero y mano de obra durante un largo periodo de tiempo. En segundo lugar, la presa alteraría la estructura geológica, aumentando la actividad sísmica en las zonas circundantes. Y lo más importante, si la presa se rompía, su fuerza destructiva rivalizaría con la detonación de un arma definitiva. Dado el clima internacional actual, un ataque enemigo exitoso contra la presa transformaría instantáneamente los tramos medio y bajo del Yangtze en una vasta extensión de tierra anegada. En ese momento, la mayor parte de la nación del dragón se enfrentaría a una destrucción catastrófica. Estas palabras sumieron a toda la asamblea en la reflexión. Incluso el ferozmente indignado Lin Sen se vio obligado a admitir, tu argumento es convincente. Suspiró con impotencia y comentó, pero sin la presa, ¿cómo vamos a hacer frente a la amenaza de las inundaciones? ¿Vamos a permitir que se repita la calamidad de hace 3 años? Al observar la tristeza que se apoderó de la multitud, tú, esbozó de repente una misteriosa sonrisa, caballeros, tengo un plan. Al oír estas palabras, Lin Sen y los demás levantaron la cabeza de golpe. En lugar de dejar que la superpresa se convierta en una espada que pende sobre nuestras cabezas, continuó, pongamos esa espada en la garganta de otra persona. Podríamos desviar el Yarlung Tsampo por completo hacia nuestro territorio. Esto garantizaría la seguridad y, al mismo tiempo, suministraría agua a nuestras regiones áridas, creando millones de acres de tierras de cultivo. La propuesta causó conmoción en la sala, mientras que el chat en directo se llenaba de comentarios. Un espectador comentó, eso es despiadado. Secaría el río madre del elefante blanco, cortando su línea de vida. La mirada despectiva de Lin Sen se convirtió en asombro. Admitió, eres un jiasu moderno. Sin embargo, insistió, profesor Su, ¿aceptaría alguna vez la facción del elefante blanco? Tú, se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué nos importa su consentimiento? El Yarlung Tsampo nos pertenece. Además, he realizado investigaciones de campo. A la gente de allí no le importa mucho el agua potable, y mucho menos bañarse, y desde luego tampoco cultivar. Estoy seguro de que apoyará nuestro plan de desviar el Yarlung Tsampo. Apenas había terminado de hablar cuando todos se quedaron paralizados, con expresiones de confusión en sus rostros. ¿Qué demonios? ¿Este chico está hablando en lenguaje humano? Lin Sen luchó por reprimir su sorpresa. Sabía muy bien que, tú, nunca habías salido del país, ¿de dónde demonios había salido este estudio? Aclarando la garganta, miró a los presentes con gravedad y preguntó, ¿qué opinan de la propuesta del profesor Su? Un delegado despegó rápidamente un mapa y declaró, sin duda es factible. Acabo de estudiar los mapas y, si procedemos como sugiere el profesor Su, todos los problemas se resolverán sin esfuerzo. Como miembro de la facción conservadora, considero que la propuesta del profesor Su es bastante sensata. Además, si vamos a construir una presa en el Yarlung Tsampo, ¿por qué no construir también una en el Lankan? Los radicales lo miraron con incredulidad. Un momento, ¿cómo es que los conservadores se han vuelto tan radicales de repente? Justo cuando todos expresaban su apoyo, una pantalla de luz azul pálido se desplegó silenciosamente ante ti. Enhorabuena, anfitrión, por completar la tarea de activación del sistema. Recompensa, 15.000 puntos de reputación. La reputación del anfitrión ha superado los 10.000, lo que le otorga el plano de construcción de la central hidroeléctrica de Medo. Tus ojos se iluminaron. Pensaste, caramba, justo después de sugerir la construcción de una presa en el Yarlung Tsampo, llegan los planos de la central hidroeléctrica de Moto. Construir esta central en el Yarlung Tsampo no solo produciría más energía que una megapresa, sino que también nos permitiría frustrar en secreto los planes del elefante blanco y de las naciones vecinas del sur de Asia cuando causen problemas. En ese momento, Lin Sen carraspeó 2 veces, silenciando a la bulliciosa asamblea.
Observando la aprobación casi unánime de tú, se masajeó las sienes y comentó, el concepto del profesor Su es acertado, pero cortar el Yarlung Tsampo afectaría gravemente al elefante blanco y a las naciones del sur de Asia. Se corre el riesgo de provocar una guerra. Para sorpresa de todos, tú miraste a Linsen con una expresión de total inocencia, entonces lucharemos. En aquel entonces, llegamos a la capital del elefante blanco en solo 32 días. Sin duda, esta vez podríamos hacerlo más rápido. Y no se atrevan a devolver el territorio conquistado a la ligera. El elefante blanco debe ceder tierras y pagar indemnizaciones, nuestros soldados se lo merecen después de todo su duro trabajo. La sala estalló en un alboroto. Linsen abrió mucho los ojos y comenzó a cuestionarse a sí mismo, ¿quién era aquí el verdadero radical? Mientras tanto, sus comentarios se retransmitieron en directo en las principales plataformas de la Nación Dragón, lo que desató un debate sin precedentes. Algunos le tacharon de arrogante y poco realista, otros elogiaron su espíritu luchador y preguntaron por qué los extranjeros debían dictar cómo gestionar nuestro propio territorio. Al fin y al cabo, naciones como Eaglecho hacen lo que les place, actuando por impulso, que hay que temer. En la sala de conferencias de Jiangcheng, todos se sumieron en un silencio contemplativo. De repente, usted rompió el silencio, representante Lin, en realidad tengo una solución de compromiso. Podríamos construir una central hidroeléctrica en el gran recodo del río Yarlung Tsampo. Como es bien sabido, esa zona se caracteriza por un terreno complejo y importantes desniveles, lo que la hace rica en recursos hidroeléctricos. Según mis cálculos, una vez que la central hidroeléctrica de Medog esté en funcionamiento, su capacidad de generación de energía superará a la de la presa de las Tres Gargantas. Podría ahorrar a la Nación del Dragón al menos 40 millones de toneladas de petróleo o 80 millones de toneladas de carbón estándar al año. La declaración causó revuelo en la sala. Los líderes, que hasta entonces habían permanecido en silencio, sacaron rápidamente papel y bolígrafos y comenzaron a calcular la producción potencial de la central hidroeléctrica propuesta. Pronto, un profesor emérito de ingeniería hidráulica llegó a una conclusión. Agitando emocionado sus planos, se dirigió a los allí reunidos, el profesor Su tiene razón. Una vez que se complete esta central hidroeléctrica, los recursos energéticos de nuestra nación alcanzarán cotas sin precedentes. Linsen, sin embargo, esbozó una sonrisa irónica. Profesor Su, la idea de construir una central hidroeléctrica es loable, pero el quid de la cuestión es que actualmente carecemos de la capacidad tecnológica necesaria. El proyecto de las Tres Gargantas ya ha agotado nuestros recursos, construir una central hidroeléctrica en un terreno tan complejo está fuera de nuestro alcance. Al oír esto, la sala se llenó de suspiros de decepción, al fin y al cabo, el obstáculo era técnico. Pero en ese mismo momento, usted, se levantó bruscamente y golpeó la mesa, podemos lograrlo. Si es posible, confíenme esta tarea. 3 años, solo 3 años, y obtendré resultados que satisfarán a todos. Apretando el puño, armado con los planos hidroeléctricos de Moto y 15.000 puntos de reputación, estaba convencido de que podía convertir este proyecto imposible en realidad. Sin embargo, ante tu mirada resuelta, Linsen finalmente se abstuvo de responder. Comprendiste que este asunto era demasiado importante como para que él lo decidiera en ese momento. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El contenido de la reunión siguió fermentando en Internet y los foros internacionales llevaban mucho tiempo en ebullición. La facción del elefante blanco protestaba furiosamente, mientras que la facción de los pequeños días aprovechaba la oportunidad para enturbiar las aguas. Internautas de diversas naciones se unieron al espectáculo. Mientras te devanabas los sesos pensando en cómo persuadir a Longwo para que construyera la central hidroeléctrica, una llamada telefónica urgente desde la capital interrumpió bruscamente tus pensamientos. La persona que llamaba no era otra que Su Kai-Jiang, el director de la Autoridad de Recursos Hídricos de Longwo, un pez gordo que aparecía con frecuencia en las noticias de televisión. Sabías que había llegado tu oportunidad. Efectivamente, el tono del viejo Su era grave cuando preguntó, joven Su, le llamo para preguntarle, ¿hablaba en serio sobre el plazo de 3 años para el proyecto hidroeléctrico de Medog que mencionó en la reunión? Usted entendió que era la única oportunidad de que su propuesta fuera aprobada, por lo que respondió sin dudar, viejo Su, le garantizo que el proyecto hidroeléctrico de Medog se completará en 3 años. Muy bien. Tras recibir tu afirmación, Su Kai-Jiang pareció tomar una decisión. Adelante. Adelante con confianza y audacia. Longwo será tu mayor respaldo. En 24 horas, recopila los materiales necesarios en un informe y envíalo a la capital. Lo tramitaré inmediatamente. La llamada terminó, pero tú seguías inmerso en esta inmensa sorpresa. ¿Es esta la postura de la Nación Dragón? No defraudaré sus expectativas. Colgaste con cuidado el auricular antes de abrir la puerta de la oficina. Al salir, inmediatamente viste a Linsen esperando ansiosamente. Se acercó apresuradamente, Xiao Su, los superiores. Le dirigiste una sonrisa cómplice, confidencial. Linsen asintió con comprensión, claro, claro. Esos asuntos no deben compartirse a la ligera. Por supuesto que debe mantenerse en secreto. Por la noche, la cuenta oficial de la Nación Dragón anunció formalmente el plan de construcción de la central hidroeléctrica de Medog, lo que instantáneamente encendió toda la red. Los internautas exclamaron con asombro, si realmente están construyendo la central hidroeléctrica de Medog, nuestra eficiencia es realmente notable. La noticia se extendió como la pólvora, provocando un gran revuelo entre los internautas de White Elephant y los países del sur de Asia.
Publicaron en Internet, las acciones de la Nación Dragón son absolutamente indignantes, ya que muestran un desprecio total por los países vecinos. Con la tecnología limitada del hongo, para cuando terminen esa central hidroeléctrica, nuestro país ya habrá dominado la fusión nuclear controlada. Inundaron los foros internacionales para expresar sus enérgicas protestas. Los internautas de White Elephant y de los países del sur de Asia se pusieron verdes de rabia, pero sus protestas cayeron en saco roto. Después de todo, si estallaran las hostilidades, la Nación Dragón es ahora mucho más poderosa que en años anteriores. Solo se atrevieron a participar en la retórica en línea, intentando coaccionar a la Nación Dragón a través de la opinión pública. En medio del revuelo mundial, la Nación Dragón ya había comenzado las operaciones. Los recursos aprobados por su Kaijiang se materializaron de forma constante, incluidos los 50.000 millones de yuanes asignados especialmente como capital inicial. Naturalmente, estos 50.000 millones eran solo un aperitivo, ya que se había destinado una importante financiación adicional. Tú utilizaste esta suma inicial para crearse en Heavy Industries Group, lanzando oficialmente el proyecto hidroeléctrico. A medida que aumentaba la atención, tu imagen se fue arraigando cada vez más en la conciencia pública. Din, enhorabuena, anfitrión, tu reputación ha superado los 50.000 puntos. Recompensa, planos de un portaaviones. Cuando esta recompensa apareció ante ti, ya no pudiste quedarte quieto. Porque todo el mundo tenía claro que, sin un poderío militar formidable, incluso las tierras más fértiles y las vidas más idílicas no eran más que castillos en el aire. Un portaaviones encarnaba el dominio sobre los mares. Tras obtener los planos del portaaviones, Sucho comenzó a pensar en la mejor manera de entregar este artilugio. Advertencia de las naciones del mar occidental, hacia el gran imperio yen ignora las protestas de los estados de Elephant y del sur de Asia y persiste en la construcción de la central hidroeléctrica de Medog en el río Yarlung Tsangpa. Entonces, la Alianza del Mar Furioso intervendrá por motivos humanitarios. La central hidroeléctrica de Medog será designada como objetivo principal de los bombardeos de la Nación del Mar Furioso. Justo cuando Sucho se debate entre este dilema, el débil sonido de un video móvil llegó de repente a sus oídos. Este suave ruido devolvió a Sucho a la realidad. Miró a su lado. Ali, el belicoso Lin Hong despotricaba furiosamente contra el contenido del video. Necesito. Que pandilla de cabrons. Hermano Lin, ¿qué pasa? Al ver que el joven a su lado le preguntaba, Lin Hong le contó el contenido del video al completo, esa maldita nación del mar occidental, al enterarse de que nuestro país planea construir la central hidroeléctrica de Medog, ha comenzado a ejercer presión sobre nosotros. Los medios de comunicación de la nación del mar furioso acaban de declarar que, así persistimos con el proyecto Medog, el día en que se complete será el día en que nos bombardeen sin piedad. Al resto, Sucho se quedó en silencio. Aunque este mundo difería mucho de su vida pasada, el desarrollo temprano de la era de Internet es un ejemplo. Pero, en términos de política global y posición en este preciso momento, los dos mundos eran casi idénticos. Ambos eran víctimas de acoso perpetuo. Efectivamente. En este mundo, el gran imperio yen sufría un trato aún peor que en la vida anterior de Sucho. Maldita sea. Hoy el nuestro gran imperio yen poseyera armas definitivas. Aviones de combate de quinta generación. Grupos de ataque de portaaviones, misiles de crucero. ¿Cómo es posible que nos intimidan las naciones del mar occidental? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Lin Hong sentia una profunda angustia. La rabia por la difícil situación a la que se enfrentaba su nación. Resentia las injusticias perpetradas por las naciones de todo el mundo. Sin embargo, ¿no había sido siempre así este mundo? Los débiles son presa de los fuertes. La supervivencia del más apto. Hasta que el gran imperio yen forjó espadas lo suficientemente afiladas como para cortar el acero, no tenían voz ni voto, ni capacidad para desafiar a las naciones del mar occidental. ¿Quién podía decir cuánto tiempo tardaría el gran yen en escapar de su difícil situación actual? Hermano Lin. Justo cuando Lin Hong estaba preocupado por este asunto. Una suave voz llegó de repente a sus oídos. Sucho rebuscó en su mochila y sacó un dossier bastante sustancial. Puedo asegurar a gran yen una voz en el mundo. Él, junto con el pasado documento que tenía en las manos, capturó toda la atención de Lin Hong. Se quedó paralizado. Mirando la sonrisa de confianza en el rostro de Sucho. Sus manos temblaban. Mientras aceptaba los documentos, hermano menor su, ¿qué es exactamente esto? Es lo que más dice el gran imperio yen. Sucho esbozó una sonrisa enigmática, negándose a dar una respuesta clara. Al oír esto, el corazón de Lin Hong, antes tranquilo, comenzó a latir con fuerza, acelerándose en su pecho. ¿Podrían ser documentos relacionados con el arma definitiva? ¿O tal vez portaaviones, misiles intercontinentales? ¿Por qué no lo abres y lo compruebas tú mismo?
Anti la sugerencia de su cho, Lin Hong nego rapidamente con la cabeza, no, no. Si realmente se trata de esos asuntos, no puedo mirar. Al ver esto. Su cho solo pudo dar la respuesta directamente. Son los planos de construcción de un portaaviones. Boom. Las palabras resonarán como un trueno en lo más profundo de los oídos de Lin Hong. Su mano, que agarraba los documentos, temblaba aún más violentamente. Un portaaviones? En ese momento, Lin Hong apenas podía articular palabra. Un portaaviones. Un portaaviones. Estos no son planos normales, son los documentos de construcción de portaaviones más detallados del mundo. He investigado y recopilado minuciosamente este material, superando todas las barreras técnicas. Siguiendo los procedimientos aquí descritos, nuestra nación podría construir su primer portaaviones en un tiempo récord. Y con un portaaviones. En comparación con las naciones del mar occidental, no se atreverían a señalarnos con el dedo tan libremente, ¿verdad? Efectivamente. Su cho tenía toda la razón. Una vez que el primer portaaviones del Gran Imperio Yin fuera batado con éxito y navegara por los mares, las naciones del mar occidental dejarían de atacar sin descanso al Gran Yin. No se atreverían. Porque a partir de ese momento, el Gran Yin se uniría a las filas de las naciones que ejercen la hegemonía sobre los océanos. Maldita sea. Hermano Su, me has dado demasiadas sorpresas. Primero, la central hidroeléctrica de Medod. Luego, este portaaviones. Esto no puede ser. Debo contactar con los altos mandos inmediatamente. Esta información debe llegar a la capital imperial sin demora. Después de dirigir estas palabras a su cho, Lin Hong recuperó apresuradamente su móvil y marcó un número confidencial. A los 10 minutos de terminar esa misteriosa llamada, vehículos blindados de todo el Imperio Gran Yin convergieron desde todas las direcciones, formando una escolta para el vehículo especial de su cho. Los semáforos a lo largo de la ruta dejaron de parpadear por completo. El tráfico estaba estrictamente controlado. Solo después de que para este vehículo especial se levantarían los correspondientes controles de carretera. Hermano Su. No nos dirigimos a Manhwa. Vamos a la capital imperial. Debemos entregar estos documentos primero. El vehículo especial aceleró, recorriendo las carreteras de Jiangqing a más de 100 millas por hora. Su destino era el aeropuerto. Hermano Su, nuestro gran imperio Yin pronto tendrá su primer portaaviones. De camino al aeropuerto. Lin Hong no podía dejar de charlar con él. A juzgar por su expresión y sus gestos, estaba realmente encantado. Al ver esto, Su cho sacudió la cabeza con impotencia. Creía que un simple portaaviones no era motivo de celebración. Al contrario, estaba profundamente preocupado. Que todo un grupo de ciudades careciera de un solo grupo de ataque con portaaviones. ¿Cómo podía ser eso suficiente? Podía garantizarse la seguridad del Gran Imperio Yin cuando un grupo de ciudades no posía en un solo grupo de ataque con portaaviones? Capítulo 8. Lin Hong, mi forma de pensar sigue siendo demasiado conservadora. Por supuesto, que cada grupo de ciudades del Gran Imperio Yin poseyera su propio portaaviones era solo el primer paso en la planificación estratégica futura. Sobre esta base, su cho albergaba ambitions aún más grandiosas en su corazón. Por ejemplo, la llegada del destructor lanzamisiles guiados tipo 055 garantizaría que los grupos de ataque de portaaviones de propulsión nuclear de la Nación del Mar Furioso no se atreveran a aventurarse en aguas del Gran Yin sin dudarlo. El caso furtivo de quinta generación, cuyo nombre en clave es Proyecto 20, permitiría al Gran Yin hablar con autoridad en la mesa de negociaciones de la Federación General. El establecimiento de una verdadera triada de capacidades de ataque definitivas otorgaría al Gran Yin una disuasión absoluta y completa en toda la estrella azul. 3 años. En 3 años, convertiría estas fantasias en realidad, una por una. Profesor Su, ¿en qué está pensando? Parece muy absorto. En ese momento, la curiosa pregunta de Lin Hong llegó de repente a los oídos de Su cho. Sus palabras sacaron a Su cho de sus pensamientos dispersos. Al observar a la figura destacada de la facción belicista de Jiangqing a su lado, Su cho sintió una olida de curiosidad. Se volvió hacia Lin Hong y le preguntó, Viejo Lin, ¿alguna vez ha contemplado el futuro de nuestro gran imperio Yin? Tras pensarlo un momento, Lin Hong respondió, sí. ¿Prefiere escuchar la versión idealista o la realista? Su cho dijo, escogimos ambas.
Lin Hong Asincio y esposo su vision del gran imperio yen, el escenario ideal es completar nuestro primer grupo de ataque deportivos en 3 años y luego pasar la próxima década poniéndonos el nivel de la nación del mar furioso. Para entonces, posaremos un dominio marítimo a la par con el suyo. Naturalmente, mientras desarrollamos nuestras capacidades navales, nuestras fuerzas aéreas y terrestres no deben quedarse atrás. Puede que no igualemos del todo la fuerza del reino del mar furioso. Pero alcanzar el 70% de su índice de comedia se consideraría un éxito. Al resto, su show se sintió momentáneamente aturdido. Después de todo, esto no era más que la visión de Lin Hong sobre el futuro del gran imperio yen. Y que hay del escenario más realista. Lin Hong se quedó en silencio. Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió con un mechero. El escenario realista es que seguiremos estando limitados por la alianza del mar occidental durante 1 o 2 décadas, y solo entonces completaremos la investigación sobre nuestro primer grupo de ataque deportivos. Después de eso, necesitaremos 30 años, quizás 50, o incluso más, para alcanzar a la nación del mar furioso. El resto, Sucho y Lin Hong se quedaron en silencio. El futuro más realista de Lin Hong. Aunque no era idéntico al de la nación que Sucho había conocido en su vida anterior, las similitudes eran sorprendentemente altas. Pero esos eran mis pensamientos en aquel entonces. En ese momento, Lin Hong sonrió de repente y añadió, esa era mi especulación sobre el futuro del gran imperio yen antes de que tú llegaras. Pero ahora es diferente. Haciendo una pausa, agitó los documentos que tenía en la mano hacia Sucho. Contigo, con la información que nos has proporcionado, nuestra nación puede completar sin duda el primer portaaviones en un tiempo récord. Entonces estableceremos un grupo de ataque con portaaviones. Dicen que lo más difícil es empezar. Una vez que rompemos el hielo, la construcción de nuestro poder naval se acelerará exponencialmente. Rivalizar con la nación del mar furioso es solo cuestión de tiempo. Incluso con los datos más completos sobre la construcción de portaaviones a su disposición, Lin Hong no se atrevía a declarar con confianza que superar a la nación del mar furioso era solo cuestión de tiempo. ¿Por qué? El rendimiento de la nación del mar furioso en la guerra del estrecho había sido simplemente demasiado deslumbrante. En aquella ocasión, la nación del mar furioso había sacudido al mundo entero para despertarlo. Lin Hong lo entendía muy bien. Este mundo no se detendría solo para permitir que el gran imperio yen se desarrollara. Mientras ellos intentaban desesperadamente alcanzar a la nación del mar furioso. Esta última también avanzaba a un ritmo impredecible. En ese momento, nadie podía prever con claridad si la brecha entre la nación del mar furioso y el gran imperio yen se ampliaría aún más, o si el gran imperio yen podría alcanzar los avances de la nación del mar furioso. Muy bien. Ahora que ya has escuchado mis pensamientos, te toca hablar a ti. Lin Hong dirigió su mirada hacia Sucho. Tenía curiosidad. Como imaginaba este halcón, un más belicoso que él mismo, el futuro del gran imperio yen? Muy parecido al tuyo, una mezcla de perspectivas idealistas y pragmáticas. ¿Cuál prefieres oír? Ante esto, Lin Hong se rió con reproche. Estás imitando mi forma de hablar, ¿verdad? Deja de burlarte de mí. Suéltalo, comparte ambas opiniones. Primero la realista. Sucho dibujó el contorno de un barco en el cristal ligeramente empanado de la ventana. Creo que podemos completar la construcción de nuestro primer portaaviones en un año. Luego, en otros 6 meses, podemos reunir el primer grupo de ataque del portaaviones. Lin Hong? Esta propuesta realista dejó a Lin Hong completamente estupefacto. Espera. ¿Había oído bien? ¿No era este el escenario idealista? ¿Se basaba en la realidad? ¿Era siquiera realista? En 3 años como máximo, podríamos reunir un grupo de ataque de portaaviones del tamaño del de la nación del mar furioso. Lin Hong? Estaba aún más desconcertado. 3 años para igualar el dominio centenario de la nación del mar furioso? Por Dios. La propuesta realista de Sucho había aplastado por completo su propia visión idealista. Hermano Su, estamos hablando de unos grupos de ataque con portaaviones. Sospechaba que Sucho estaba exagerando. Expresó su cautela. Pero Sucho se limitó a lanzar una mirada destinosa antes de continuar. ¿Unos grupos de ataque con portaaviones? ¿Es mucho? ¿No es mucho? Sucho negó ligeramente con la cabeza, sacó un cigarrillo de la bolsa de Lin Hong y lo encendió con un mechero. Viejo Lin, creo que estás siendo demasiado conservador. ¿Cómo pueden considerarse muchos unos grupos de ataque con portaaviones?
Bueno, creo que. Cada gran aglomerado urbano debería tener al menos un grupo de ataque con portaaviones para protegerse. De lo contrario. Why así nos intimidan cuando salimos? Lin Hong? Intimidar? Why una mierda intimidar? Con un solo grupo de ataque con portaaviones, el pueblo del gran imperio yen podría pavonearse con el pecho hinchado. Ahora estás diciendo que todos los grupos de ciudad sin una fuerza operativa de portaaviones serán intimidados cuando salgan? ¿Quién así atrevería a intimidarlos? En ese momento, Lin Hong quería responder con desesperación. Pero su mirada se encontró con la expresión totalmente seria de su tío, por lo que su réplica se lo atascó en la garganta. Pensó en la propuesta de su tío para que se aprobara el proyecto hidroeléctrico de Medog. El grupo Xinhua Heavy Industries se creó únicamente gracias a él. Y luego estaban esos documentos de construcción de portaaviones en sus manos, que contenían las especificaciones más detalladas. Lin Hong comenzó a dudar. Quizás este joven podría estar diciendo la verdad? Quizás realmente se estaba haciendo viejo. Lin Hong comenzó a admitir que su forma de pensar era todavía un poco demasiado conservadora. Debería ser más audaz. Dando una profunda calada a su cigarrillo, Lin Hong asintió con la cabeza. Declaró en voz alta, sí. Cada grupo de ciudades debería tener un portaaviones para protegerse. De esa manera, no nos intimidarán. Conductor? Capítulo 9. Intentemos juntos romper este maldito destino. Hermano Su. Después de haber discutido las ideas más realistas, hablemos ahora de las más idealistas. Después de escuchar la propuesta de que cada área metropolitana debe tener al menos un grupo de ataque de portaaviones, Lin Hong sintió cada vez más curiosidad por la visión idealista que su tío tenía en mente. Incluso comenzó a fantasear en su mente. ¿Podría el plan on por revelar del profesor su implicar completar la construcción del primer portaaviones en cuestión de meses, o incluso días? Una visión idealista, dices. Tras pensarlo un momento, su tío se dirigió a Lin Hong, en un solo año, a establecer las fuerzas navales, terrestres y aéreas combinadas más formidables. Lin Hong. Dios mío, se acercaba notablemente a su propia conjetura. Establecer las fuerzas navales, terrestres y aéreas combinadas más formidables en un año. No implicaba eso construir el primer portaaviones en cuestión de días, o como mucho en unos meses? Adelantado a su tiempo. Esta idea estaba realmente adelantada a su tiempo. Sin embargo, dado que se trataba de un escenario idealizado, era de esperar que hubiera algunas fantasías descabelladas. Por lo tanto, Lin Hong no refutó las palabras tachitas de su tío. En cambio, preguntó con detalle, ¿podría explicar con más detalle a qué se refiere con establecer las fuerzas navales, terrestres y aéreas más fuertes? Su tío asintió con decisión. En primer lugar, los grupos de ataque de portaaviones con los que estás familiarizado. Solo comandando suficientes grupos de ataque de portaaviones podemos garantizar el dominio absoluto en la guerra naval. Pero esperar que cada gran aglomerado urbano despliegue uno en un año no es realista. Basta con superar a la nación del mar de la Ira en una flota, 12 grupos de ataque de portaaviones. Lin Hong volvió a quedarse en silencio. 12 grupos de ataque de portaaviones, reunidos en un solo año. Esto no era un reto cualquiera. Dejando a un lado los portaaviones en sí, pensemos en los cruceros, destructores, buques de apoyo y otras embarcaciones necesarias para formar estos grupos de ataque. El actual imperio gran yen. Simplemente carece de la capacidad para reunir tal equipamiento en un solo año. Hermano, tu visión se adelanta un poco a su tiempo. Al resto, su tío sonrió levemente y respondió, ¿adelantada a su tiempo? Esto es solo el principio. Lin Hong? Justo cuando Lin Hong abría los ojos ante las palabras de su tío, la declaración trascendental del joven resonó una vez más. Y además, también debemos completar la construcción de casas furtivos de quinta generación en un año. Junto con la nueva serie de bombarderos estratégicos de largo alcance. Por último, debemos adquirir cantidades suficientes de armas definitivas. Y sobre esta base, necesitamos una capacidad de ataque definitiva de Trinidad absoluta. Al esto, Lin Hong se quedó completamente estupefacto. Un año. Solo 365 días. Para que el gran imperio yen logre avances tan monumentales. Mi querido muchacho. Esto ni siquiera es un concepto, es pura fantasia. Imposible. Imposible.
Incluso así pudieras proporcionar plenos detalles para estos sistemas más adelante, dada la situación actual de nuestra nación, completar estos proyectos en un año es totalmente inviable. Sucho suspiro. En efecto. Si nuestra nación hubiera reunido los requisitos previos para llevar a cabo estos proyectos, yo estaba dispuesto a seguir adelante con ese asunto. La curiosidad de Lin Hong se despertó. ¿Qué asunto? Sucho esbozó una sonrisa enigmática. Viejo Lin, ¿recuerdas el proyecto del sol artificial que propuso en su día la nación del mar furioso? Las pupilas de Lin Hong se dilataron al instante. ¿Te refieres a la fusión nuclear controlada? La fusión nuclear controlada. Eso solo existe actualmente en el ámbito de la ciencia ficción. Si alguna nación lograra dominar la fusión nuclear controlada, ascendería a la posición de hegemón mundial. Después de todo, lograr ese avance de 0 a 1 en la civilización. La fusión nuclear controlada. Es un obstáculo insuperable. Solo dominando la fusión controlada se puede alcanzar el cenit de la producción de energía. Es una locura. Lin Hong pensó que este joven, Sucho, debía de haber perdido la cabeza. Después de todo, el gran imperio Yan estaba a años luz de alcanzar la fusión controlada. Su dificultad es similar al salto desde el primer descubrimiento del fuego por parte de la humanidad hasta el inicio de la era industrial. Hermano Su. Creo que otro papel podría encajar mejor contigo. Las palabras de Lin Hong despertaron la curiosidad de Sucho. Instintivamente preguntó, ¿qué papel? Lin Hong lo dirigió a Sucho una mirada significativa y dijo, la oficina de propaganda de guerra. Sucho había estado hablando del futuro con Lin Hong con toda seriedad. Sin embargo, el hombre había descartado sus palabras como charla ociosa. No es que no te cree, hermano. Pero lo que has esposado, nuestro gran imperio ya no podría lograrlo en una década, y mucho menos en un siglo. El salto necesario es simplemente demasiado grande. Lin Hong le dio una palmada en el hombro a Sucho y se volvió a colocar el cigarrillo entre los labios. Contempló por la ventana el mundo que pasaba a toda velocidad. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. A decir verdad, no era solo él. Quien de entre los innumerables ciudadanos del gran imperio Yan no anhelaba ser testigo de un futuro así? Esas cosas solo existen en el ámbito de la ciencia ficción. Que el gran imperio Yan las hiciera realidad. Era totalmente imposible. Sucho entendió por qué Lin Hong lo descartaba con tanta rotundidad. Si otra persona lo hubiera dicho esas palabras, tampoco las habría creído. Incluso habría pensado que quien las pronunciaba estaba loco. Reunir las fuerzas navales, terrestres y aéreas más poderosas en un solo año, alcanzar la fusión nuclear controllable y, en última instancia, encender la luz de un sol artificial. Estas cosas solo podían demostrarse mediante acciones concretas. Sacudiendo la cabeza, Sucho apartó estos pensamientos. Abrió el panel de tareas del sistema y contempló el brillante texto. Tarea actual 1. Completar la construcción de la central hidroeléctrica de Medog, y llevar a cabo una operación de impermeabilización durante la temporada de lluvias y una operación de almacenamiento de agua durante la temporada seca. Recompensa por la tarea, pleno del destructor grande tipo 05. Tarea actual 2. Completar la construcción del primer portaaviones y navega con él hasta las aguas de la nación insecto. Recompensa por la tarea, pleno del caza furtivo de quinta generación. Es posible. Contemplando el panel de tareas parpadean que tenía ante sí, una chispa de determinación brilló en los ojos de Sucho. Si mantenía un ritmo suficientemente rápido, sin duda podría lograrlo todo en condiciones ideales en menos de un año. Nada es realmente imposible. Si uno ni siquiera se atreve a sonarlo, entonces eso es la verdadera ausencia de oportunidad. Lo intentar. Si cual sea el resultado, quiero intentarlo. Al oír los murmullos de Sucho, Lin Hong, sentado a su lado en el vagón, no pudo evitar mirarlo. Murmuró, jovencito, eres realmente extraordinario. Por muy increíble que pudieran parecer sus palabras. Era innegable. Su forma de pensar había superado a la de todos los demás de su generación. Se atrevía a imaginar. Se atrevía a hacer realidad. Solo por estas dos razones, inspiraba un profundo respeto. Reflexionando sobre esto, Lin Hong soltó una risa autocrítica. Nuestra época es bastante mala. ¿Qué podría ser peor? Intentémoslo. Intentémoslo juntos. Rompemos este maldito destino. Capítulo 10. La espada está a punto de desenvainarse. El poder del gran dragón Yen rugerá. Pronto.
El vuelo especial que transportaba material clasificado ese olivo silenciosamente hacia el cielo. Con un rugido, se precipitó por la pista y desapareció en la noche oscura como la boca del lobo. El destino del avión de pasajeros era la capital del Gran Imperio Yen. Ciudad Real de Shangjing. A las 5:37 am, la primera luz del amanecer tocó la tierra. Cuando los primeros rayos atravesaron las nubes oscuras y iluminaron los terrenos de la ciudad real, el avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de la capital. Caballeros, hemos llegado a la ciudad real de Shangjing. La esbelta azafata despertó a los dos pasajeros que dormían y abrió la puerta de la cabina. Cuando subió bajo del avión junto a Lin Hong, contemplaron una alfombra roja extendida ante ellos, flanqueada por solemnes soldados firmes. Caramba, hermano su, la capital real honra su legada con el más alto protocolo ceremonial. Estoy realmente en deuda con su buena fortuna. Si no hubiera compartido este vuelo con usted, quizá nunca hubiera presenciado un espectáculo así en mi vida. Mientras hablaba, Lin Hong sacó su móvil del bolsillo. Fotografiando. Capturando esta escena única en la vida. Simultáneamente. Un hombre de mediana edad vestido con traje formal se acercó a la pareja. Sonriendo, dijo, caballeros, bienvenidos a la ciudad real de Shangjing. Por favor, síganme. El director su les está esperando. Guiando a su y Lin Hong, el hombre los llevó rápidamente al pabellón del mar, dentro de la ciudad real. Y Ali. Su finalmente conoció a la legendaria figura. Su Junjiang. Por supuesto, el pabellón Linghai albergaba algo más que a su Junjiang. Los comandantes de los distritos militares, normalmente tan esquivos como dragones a los que solo se ve la cabeza, también se habían reunido aquí en silencio. Esto por sí solo demostraba la inmensa importancia que el Gran Imperio Yen concedía a la construcción del portaaviones. Después de tomar asiento, Su Junjiang intercambió breves cortesías. Solo entonces pasó al asunto que les ocupaba. Afirmó, profesor Su, he confirmado por teléfono su conocimiento del proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Por lo tanto, no voy a perder el tiempo hablando de ese asunto durante esta reunión. Lo entiendo, señor Su. Usted organizó especialmente un vuelo para traerme a la capital, presumiblemente por ese documento. Su no era tanto sabía perfectamente lo que buscaba su Junjiang. Su Junjiang asintió levemente. Efectivamente. Profesor Su, los documentos que tienen su poder revisten una enorme importancia para el Gran Imperio Yen. En ciertos aspectos, superan con creces el valor del proyecto hidroeléctrico de Manhwa. Precisamente por eso. Intervine en su itinerario y redirige su vuelo de Manhwa a la capital imperial. La construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa podría beneficiar al Gran Imperio Yen. Pero, en última instancia, seguía siendo una cuestión de bienestar público. Por muy esplendidas que fueran las iniciativas de bienestar público del Gran Imperio Yen, sin espados lo suficientemente afalados y escudos lo suficientemente resistentes para protegerlas. Este logro acabaría derrumbándose como innumerables rascacielos en peligro de extinción. Los documentos que tenía Sucho en sus manos constituyen la base misma para forjar la espada del Gran Imperio Yen contra el mundo. Una vez que el primer portaaviones del imperio se hiciera a la mar con éxito, la alianza de los mares embravesados ya no se atrevería a entrometerse en los asuntos del Gran Yen como lo había hecho antes. Solo entonces el Gran Imperio Yen estaría realmente a la altura de su nombre entre los 5 grandes imperios de la Gran Federación. Señor Su. Estas son las especificaciones completas para la construcción del portaaviones. Sucho sacó rápidamente los documentos de su mochila y así los entregó a su Junjiang. El profesor Su, un auténtico héroe en su juventud. No solo se atrevió a comprometerse a completar la central hidroeléctrica de Medog en 3 años a una edad tan temprana, sino que también recopiló de forma independiente estas detaladas especificaciones del portaaviones. Verdaderamente un tesoro otorgado al Gran Imperio Yen por el cielo. Su Junjiang aceptó los documentos con evidente emoción y luego se los pasó al anciano erudito que estaba a su lado. El erudito se llamaba Shui. Era la máxima autoridad en la construcción de portaaviones en el Gran Imperio Yen. Él también era uno de los pocos presentes capaces de evaluar el valor de los documentos. Shui revisó rápidamente cada sección de los documentos. Durante ese tiempo, su expresión cambió varias veces. Al principio, incredulidad. En su opinión, era inconcebible que un simple joven pudiera recopilar de forma independiente especificaciones de construcción tan detaladas para un portaaviones. Después de todo,
Esto era algo que numerosos eruditos del Gran Imperio ya no habían logrado producir. ¿Cómo podía un simple novato haberlo recapitulado el solo? Sin embargo, debido a la posición de su Junjiang, había pedido permiso para ausentarse de su puesto y visitar el pabellón Linhai. Pero ese escepticismo se reversó por completo después de que Shui terminara las primeras páginas. Su destino inicial dio paso a una solemne cautela. Parece que este joven realmente tiene algo de talento. Las 6 etapas fundamentales por las que pasa un portaaviones desde su destino y construcción hasta su puesta en servicio son las siguientes. I. Destino y construcción, planos detallados del destino del portaaviones, materials y diagramas detallados del montaje de la estructura principal dentro del dique seco acompañados de descripciones textuales. 2. Batidura, pruebas realizadas después de que la estructura principal del portaaviones salga del dique seco y entre en el agua con las precauciones correspondientes. 3. Equipamiento, instalación de precisión del equipo electrónico, el armamento y otros sistemas del portaaviones. Esto incluye el equipamiento de los compartimentos, el equipamiento de la superestructura, la maquinaria del barco, el equipo naval y el equipamiento electrónico. 4. Pruebas de amar, pruebas del equipo mecánico y eléctrico y del rendimiento tras la finalización de la instalación de los sistemas mecánicos y eléctricos. Implica principalmente la puesta en marcha de los sistemas y subsistemas mecánicos y eléctricos instalados, como los de navegación, comunicación y radar. The pruebas en el mar, las pruebas se centran principalmente en el sistema de propulsión del portaaviones, los sistemas eléctricos, los sistemas de radar y electrónicos, los sistemas de mando y control, los sistemas de elevación hidráulica y los sistemas de frenado. Esto garantiza que todos los sistemas a bordo funcionen en perfecta coordinación. Cabe destacar que las pruebas extremas del sistema de propulsión, el sistema de elevación hidráulica y el sistema de frenado constituyen la fase más rigurosa y específica del buque de las pruebas marítimas del portaaviones. 6. Rodaje operativo, tras su entrega, el portaaviones es sometido a un extenso entrenamiento y a ejercicios de coordinación con aviones embarcados, destructores, fragatas, submarinos y buques de reabastecimiento para desarrollar su capacidad de combate. Después de que Shui echara un vistazo rápido al contenido del documento, se quedó completamente estupefacto. Este documento coincidia realmente con la descripción de Sucho, catalogando meticulosamente cada etapa del viaje de un portaaviones, desde el destino hasta el servicio operativo. Y había sido compilado por un simple joven. Profesor Su. Shui se ajustó las gafas. Su anterior destino por Sucho se desvaneció. En ese momento, el joven es el zeba ante el como un coloso. Usted es un hero del gran. No era un simple cumplido. Para el hero que había forjado la espada más afilada del mar, era el elogio más modesto que se podía imaginar. Con esta documentación, Shui estaba seguro de que el Gran Imperio yen pronto tendría su propio portaaviones. Capítulo 11, un ano? Mi estimación era de 3 meses. Dr. Shui, según la documentación del profesor Su. ¿En cuánto tiempo podríamos completar la construcción de nuestro primer portaaviones? Al observar la expresión de Shui, su Junjiang y los funcionarios reunidos reconocieron la importancia del material. Presionaron con urgencia. En el mejor de los casos. Un ano. Esta documentación registra el proceso de construcción del portaaviones con gran exhaustividad. Solo tenemos que preparar la mano de obra y los recursos, y luego seguir el plano al pie de la letra. Un ano es tiempo más que suficiente. Declaró Shui con entusiasmo. En ese momento, ni siquiera sus gruesas gafas de montura negra podían ocultar la emoción de sus ojos. Un ano. Completar el primer portaaviones en solo un ano. Para su grupo. Era una noticia realmente tremenda. Completar un portaaviones en un solo ano, esto es nada menos que un avance histórico. Joven. Oh, no. Profesor Su, usted es nada menos que un salvador para nuestro gran imperio yen. Assign ese portaaviones a mi comando de la Bahía Occidental cuando esté listo. Si ese pequeño lobo de mar se atreve navega hasta aquí para presumir de nuevo, lo mandará de vuelta con un solo disparo de canon. Asignarlo al oeste? Tonterías. Debería ir al sur. ¿Para qué necesita un portaaviones el sur? Debería ser mío, en el este. Entonces navegar alrededor de ese pequeño bastardo. En ese momento. Todo el pabellón costero estalo. Estos dignatarios, normalmente severos, parecen ahora niños peleando por un juguete. Vamos. Al presentar esta escena, Su Junjiang, el organizador de la reunión, no tuvo más remedio que intervenir.
Interrumpia la animata charla y suspiro con impotencia, que prisahe? Nos levara an ano entero construir el portaaviones. Ah, señor su, eso no es del todo cierto. Solo se confirma de antemano la zona operativa del portaaviones podrá estar tranquilo. Así es, en esto apoyo al viejo Jean. Hasta que decidamos donde es estacionar este portaaviones, no estar tranquilo en un solo día. Esta vez, los demás se mostrarán inusualmente vocals en su refutación a su Junjiang. Esta es China. Dijo a su Junjiang algo desamparado. Lu dirigió a su Chio una sonrisa de disculpa y luego carraspio dos veces. Sí, sí. El profesor su sigue aquí. ¿Qué comportamiento es este, discutiendo todos así? Al or esto. Los demás finalmente cesaron su debate. Al mismo tiempo. Sus miradas se dirigieron al unísono hacia su Chio. Todos entendían claramente en sus corazones. Como ingeniero jefe a cargo de la construcción del portaaviones, el profesor su tenía una influencia significativa sobre el lugar donde finalmente se desplegaría el buque. Por lo tanto, no podían permitirse causar una mala impresión ante él. Sin embargo, justo cuando la atención de todos se centraba en su Chio, notaron que el joven tenía el seno profundamente fruncido. Al ver esto, Shui, que sostenía los documentos, preguntó con preocupación, profesor su, esa expresión en su rostro. ¿Podría ser que haya algún problema con los documentos? ¿Un problema con los documentos? Ante este comentario, todos los presentes se animaron de inmediato y prestaron mucha atención. Este asunto concernía la futura posición del gran imperio yen en el mundo. No había lugar para desquitos. Los documentos están bien, y es solo que Sucho negó con la cabeza. Entonces, su seno se frunció aún más. ¿Solo que? Díganoslo. Esto dijo a todos los presentes en un estado de ansiosa expectación. Y es solo que no estoy satisfecho con lo que ha mencionado el Dr. Shui. ¿Terminar el primer portaaviones en un ano? Demasiado lento. Mucho demasiado lento. Su Junjiang? Shui? Otros? Este comentario dijo a todos completamente estupefactos. ¿Un ano es demasiado lento? En ni siquiera la nación del Mar de la Furia, que posee toda la tecnología necesaria, se atrevería a afirmar que podría construir un nuevo portaaviones en un solo ano. En comparación con la multitud desconcertada, Lin Hong, procedente de un pequeño pueblo, se mantuvo sorprendentemente tranquilo. De hecho, dio un suspiro de alivio. Porque este era el sucho que él conocía. Si no hubiera soltado una réplica tan tajante en ese momento, Lin Hong habría sospechado que el chico estaba posado. Espera. ¿No había dicho sucho anteriormente que el portaaviones estaría terminado en un ano? Entonces, ¿por qué ahora contradicía la propuesta de Shui de terminar las reparaciones en un ano? Entonces, ¿cuál es tu plazo previsto? Shui tragó saliva, obligándose a parecer tranquilo. Entonces, sucho levantó 3 meses. La sala quedó sumida en un desconcierto total. 3 meses? ¿Construir el primer portaaviones en 3 meses? Eso era una completa tontería. Incluso con estos planos, es imposible. Shui secó el sudor frío de la frente antes de dirigirse de nuevo a Sucho, profesor su, esto parece bastante poco realista. ¿Poco realista? Sucho miró a Shui antes de ponerse de pie. Se dirigió a su Junjiang, señor su. Si otros no pueden lograrlo, confía la tarea a mí, a Shanghai Heavy Industries. Lo prometo por mi honor. Todos miraron a Sucho como si fuera un fantasma. 3 meses. Para completar la construcción de un portaaviones. Y se atrevió a comprometer su honor. El chico tiene valor. Después de todo, todavía tiene sin terminar el proyecto de la Central Hidroeléctrica de Medog. Asumir 2 proyectos de gran envergadura al mismo tiempo. Y lo que es más. El plazo de finalización era excepcionalmente ajustado. ¿No era esto un poco presuntuoso? Justo cuando Shui y varios funcionarios del distrito militar se disponían a intervenir para disuadir a Sucho, su Junjiang, sentado en el lugar principal del pabellón costero, seco o reír de repente. Ya. Se rió a carcajadas, con entusiasmo. Y fue precisamente esa risa. Interrumpió los pensamientos de todos los presentes. Miraron fijamente a su Junjiang. El anciano caballero se había levantado sin que nadie se diera cuenta. Con una mirada de satisfacción, se acercó a Sucho y le dio una palmada en el hombro. Este es el profesor su que yo conozco. Shui. ¿Los demás? Intercambiaron miradas de desconcierto.
Se preguntaban, ¿podría ser que el señor su y el profesor suas conocieran desde hacia tiempo? Apenas habían formulado esa idea. Cuando su junción volvió a hablar, si te atreviste a proponer desviar el yarlung sungpa anti todo el mundo y te comprometes a completar la central hidroeléctrica de Medog en un tiempo record ante los ojos de todos, entonces sin duda te atreverás a responder ante nosotros. Confío en ti. Desde que soporta una enorme presión para organizarlo todo para suyo, su junción no tenía ninguna reserva sobre este joven. Confía en aquellos a quienes empleas y no emplea a aquellos de quienes dudas. Si hubiera albergado dudas sobre la capacidad de suyo para llevar a cabo esta tarea, ¿cómo podría haber dado rienda suelta? Sin esa libertad? ¿Cómo así podría haber logrado el éxito? Adelante. Proceda con total confianza. Estas fueron las palabras de su junción a suyo por teléfono, y siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Proceda. Adelante con total confianza. Capítulo 12, el camino que recorrimos una vez fue mil veces más arduo que este. Mantengo mis palabras, gran yen será tu baluarte inquebrantable. Esta fue la respuesta de su junción a suyo. Crea que este joven, que había compilado por sí solo todos los planos del portaaviones, podría forjar sin duda alguna el primer portaaviones de la nación en 3 meses. Esto. La inquebrantable convicción de su junción en suyo provocó al instante la vacilación de todos los presentes. En ese preciso momento, no sabían si continuar con su persuasión. Señor Su, profesor Su. Justo cuando varios oficiales militares optaron por guardar silencio, el Dr. Shueshue, con los documentos de investigación del portaaviones en la mano, tomó la palabra. Levantándose las gafas de montura negra, afirmó con gravedad, creo que sigue siendo excesivamente peligroso. Después de revisar los documentos que tenía en sus manos, Shueshue, al igual que su junción, había desarrollado una confianza inquebrantable en suyo. Cuando este último aceptó firmar un compromiso militar por un plazo de 3 meses. Se convenció. Sin duda, este joven completaría la construcción del portaaviones en 90 días. Entonces, ¿por qué intervenía ahora para disuadirlos? La respuesta era sencilla, no quería que suyo asumiera la responsabilidad ni siquiera del 1% del riesgo. Una vez que se había jurado un compromiso militar. No era cosa de risa. Su junción percibió claramente la emoción en los ojos de Shueshue. Viendo la mirada, propuso un compromiso, profesor Su, que le parece esto, usted y el Dr. Shue construyen el portaaviones simultáneamente. No hace falta un compromiso militar. Considéralo una competición. Vimos si es usted o el equipo del Dr. Shue quien pueda completar primero el primer portaaviones del Gran Imperio yen. Suyo comprendió que estaban teniendo en cuenta sus intereses, por lo que asintió, de acuerdo. Al ver que suyo no tenía objeciones, Shueshue, naturalmente, tampoco las tuvo, de acuerdo. Pronto. Se concretó el marco de la competencia para construir el primer portaaviones del Gran Imperio yen. Así concluyó la reunión de emergencia convocada en el pabellón Linhai. Suyo y Linhong fueron escoltados a un hotel designado para descansar. Al Desperté, abordarían un vuelo con destino a la región de Medog. Señor Su, las circunstancias actuales de nuestro imperio simplemente no permiten la construcción simultánea de 2 portaaviones. En ese mismo momento, Su Junjiang, que había regresado a su lugar de trabajo, recibió este informe de su secretaria. Su Junjiang es equado en silencio. A decir verdad. Cuando propuso el concurso para la construcción del portaaviones, había previsto precisamente esto. El Gran Imperio yen estaba atravesando su fase inicial más difícil, un periodo en el que todos los rincones de la nación necesitaban desesperadamente fondos. Apretando los dientes, el imperio no podía gestionar la construcción de un portaaviones. Pero otro más. La nación simplemente no podía soportar la carga. Señor Su. Si me está diciendo que podríamos asignar una suma simbólica al profesor Su para apaciguarlo. 3 meses, solo 90 días, son totalmente insuficientes para completar un portaaviones. Ese dinero se tiraría por la ventana. El secretario no tenía fe en la capacidad de suyo para tener éxito. Entendía la situación del imperio y creía firmemente que el plan de construcción de un ano propuesto por Shueshue era el más realista. Como hombre que había recopilado por sí solo los datos de construcción del portaaviones, suyo podría posar algunos métodos únicos para acordar el tiempo de construcción, pero ese plazo acortado nunca podría ser de 3 meses. Después de todo, 3 meses equivalen a solo 90 días. Completar los 6 proyectos principales descritos en la documentación en ese plazo era totalmente imposible. No.
Su Junjiang sabía exactamente lo que pensaba el secretario. Sin embargo, a pesar de ello, Su Junjiang lo respondió con un no rotundo. Este asunto no es de tu incumbencia. Después de dirigir estas palabras a su secretario, Su Junjiang se levantó y se dirigió a grandes zancadas hacia la entrada. Lo entendía. Solo, nunca podría garantizar la construcción simultánea de dos portaaviones. Por lo tanto, debía cruzar el mar más allá del pabellón Linhai para solicitar una audiencia con su Majestad Imperial. Avalaria a su cho con su propia reputación para garantizar la financiación de este proyecto. El camino que nuestro gran imperio recorrió en el pasado fue 10,000 veces más arduo que este, pero aún así, apretamos los dientes y perseveramos. Ahora, habiendo vislumbrado por fin un rayo de luz que atraviesa las nubes oscuras, ¿cómo podríamos dejarlo escapar tan fácilmente? La figura de Su Junjiang se disolvió en la luz. Solo a bordo de un pequeño bote en el mar, viajó hacia el palacio envuelto en la niebla. Este viaje era para render homenaje a su majestad el emperador. También era para asegurar el futuro del gran imperio Cayó la noche, trayendo consigo un ligero frío. La oscuridad sustituyó a la luz del día, cubriendo la tierra de Shinjo con un tono misterioso y sombrío. Su chio se despertó. Tras este periodo de descanso, sintió que su vitalidad y su espíritu se habían recuperado en gran medida. Ding ding ding, ding ding ding. Fuera coincidencia o no, en el momento en que recuperó la conciencia, el tono de llamada de su móvil, similar al canto de una alondra, sonó suavemente. Sucho cogió el teléfono de la mesita de noche. Al ver el número desconocido registrado en la ciudad real de Shangjing, respondió. Hola, soy Sucho. Acababa de llegar hoy a la ciudad real de Shangjing y había asistido a una reunión en el pabellón costero, así que esta llamada procedente de la capital real de Shangjing probablemente era de Ali. Profesor Su, hola. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea no era la de Su Junjiang. Sonaba ligeramente desgastada. Justo cuando Sucho se sentía intensamente confundido, la voz al otro lado volvió a hablar. Soy el emperador soberano del gran imperio ¿El soberano? En un instante, todo rastro de somnolencia desapareció de la mente de Sucho. No había previsto que la persona que lo llamaba a esa hora fuera nada menos que su majestad. El motivo de mi llamada a esta hora es muy sencillo, informar de la decisión relativa a la construcción del portaaviones. Al resto, Sucho sintió una ligera tensión. Adelante, majestad. La voz al otro lado de la línea continuó. Junjiang ha respondido personalmente por usted, emitiendo una orden militar. Declaró que usted podría completar el primer portaaviones en 90 días. Me sorprendió, ya que era la primera vez que garantizaba algo por una persona. Me inclino por aprobar la propuesta de Junjiang y Stecker, su compromiso, pero usted conoce bien la situación actual del gran imperio Simplemente no podemos reunir los fondos necesarios para construir dos portaaviones al mismo tiempo. Por lo tanto, Profesor Su, nuestra decisión final es dividir la financiación del proyecto de construcción del portaaviones en 4 partes. Usted y el Dr. Shui recibirán inicialmente una cuarta parte cada uno. Después de un mes. El proyecto que muestra un mayor avance se quedará con la mitad restante. En cuanto al déficit final, nosotros, los viejos cascarabias, venderemos hasta la pila de la cocina para asegurárselo. Adelante. Adelante con absoluta confianza. El gran imperio Lu respaldará firmemente. Capítulo 13, Lanza la lotería del portaaviones. Atracat el portaaviones en la nación insecto. No fallar en mi misión. En ese preciso momento, Sucho no sabía cómo responder al anciano al teléfono. Entendía que incluso las palabras más adornadas no eran más que palabras. Solo a través de acciones concretas. Solo cuando el primer portaaviones se lanzara oficialmente en 90 días demostraría ser digno de aquellos que habían depositado tanta fe en él. Ya. Al escuchar la renovada promesa de Sucho, el emperador del gran imperio volvió a reírse carcajadas. Hacía mucho tiempo que no se reía tan libremente. Los jóvenes poseen tal vigor. En verdad, ese dica es cierto. El futuro del gran imperio os pertenece a vosotros, los jóvenes. Recordad no agobiaros con una presión excesiva. Tengo plena confianza en vuestro éxito. Y una cosa más. Si surge algún requisito especial, contactad conmigo o con Junjiang directamente. Hermos todo lo que esté en nuestra mano para ayudaros. Estas palabras hicieron que los ojos de Sucho se iluminaran, ya que realmente tenía un asunto crucial que confiarle a este hombre.
Aprovechando la oportunidad, se apresuró a decar, de hecho, hay una cosa. El emperador, sentado en los salones centrales del palacio con vistas al mar, volvió a sonreír levemente. Bromeo por teléfono, joven, eres muy atrevido, ¿no? Adelante, ¿qué es lo que quieres pedirme? Sucho respondió, en realidad, poseo una habilidad que podría resolver el problema de la financiación. Ah, sí? Cuéntame. Podríamos financiar colectivamente los costos de construcción del portaaviones mediante una lotería abierta a toda la población del Gran Imperio Yen. ¿Una lotería? Al resto, el emperador del Gran Imperio Yen se sumió en un profundo pensamiento. El concepto de las loterías se había propuesto hacía más de una década, ya existe un sistema plenamente operativo. Lanzar otra lotería del portaaviones en este momento. ¿Funcionaría siquiera? Joven su, es la lotería del portaaviones que proponía similar al modelo actual de lotería benéfica, me temo que su eficacia sería bastante limitada. Sucho negó con la cabeza y explicó su enfoque único, su majestad lo malinterpreta. Las loterías de bienestar social no son el camino que pretendo seguir. Lo que tengo en mente, aunque superficialmente similar, es fundamentalmente diferente. Los ojos del emperador se iluminaron con curiosidad. ¿Cómo es eso? Sucho continuó, la similitud radica en que se requiere que los compradores contribuyan con fondos. La diferencia radica en los premios. La lotería benéfica distribuye importantes premios en efectivo en diferentes niveles. Mientras que mi lotería del portaaviones otorga artefactos militares, privilegios turísticos y demás en función del nivel del premio. Por ejemplo, los ganadores de los premios estándar reciben un exquisito recuerdo del portaaviones. Estos recuerdos cambian con cada sorteo. Esto les confiere un considerable valor coleccionable, con potencial de revalorización futura. Estoy seguro de que solo esto atraerá a compradores ansiosos. Al resto, los ojos de Jun Huang se iluminaron. Era sin duda un enfoque brillante. Además, ofrecía una clara diferenciación con respecto a la lotería benéfica actualmente en circulación. Piénsalo. Los artículos conmemorativos emitidos para el viaje inaugural del primer portaaviones tienen un inmenso significado histórico y coleccionable. Con el paso del tiempo, su valor sin duda se revalorizará de forma constante, al igual que las antigüedades. Solo esto atraerá a numerosos consumidores. Con solo contemplar esto, sintió una intensa curiosidad por los demás premios de esta lotería del portaaviones. Jun Huang preguntó instintivamente, ¿qué hay de los demás premios? Sucho no tenía intención de ocultar información. Continuó, para el siguiente nivel de premios, también he optado por artículos conmemorativos. Sin embargo, estos se emitan en cantidades mucho menores y llevan números de serie especiales. Reducir el número de artículos conmemorativos y asignar deliberadamente números de serie únicos aumenta su valor. Así es. El tercer premio, subiendo un peldaño más, es un billet concedido por Shanghai Heavy Industries al ganador. Un billet que de acceso a bordo del portaaviones. Con este billet, el ganador podrá subir a bordo del portaaviones para realizar una visita guiada en el momento en que entra en servicio oficial y navega con él en su viaje inaugural. Además, al finalizar el viaje, lo entregaremos al ganador un artículo conmemorativo verdaderamente único. En cuanto al segundo premio, además de todos los beneficios del tercer premio, el ganador podrá grabar su nombre o un símbolo significativo en el portaaviones. Por último, el primer premio, con solo 5 plazas disponibles. He añadido un elemento aún más extraordinario al segundo premio, el ganador acompañará al portaaviones en una vuelta completa alrededor del pequeño gusano. Zaz. Incluso el experimentado emperador del Gran Imperio Yen quedó atenido ante el anuncio de Sucho. Brillante. Absolutamente brillante. Tenía la fuerte premonición de que el lanzamiento de la lotería del portaaviones atraería sin duda a un gran número de consumidores. Quizás. Este joven podría realmente reunir los fondos para forjar el primer portaaviones con sus propios esfuerzos. Aprobó la creación de la lotería del portaaviones. No solo eso, sino que asignar una suma separada de capital inicial a Shanghai Heavy Industries y proporcionar una garantía en nombre del Gran Imperio Yen. El emperador soberano del Gran Imperio Yen lo entendía perfectamente. La lotería del portaaviones era solo el acto inaugural de Shanghai Heavy Industries. Si Sucho lograba ejecutar con éxito este acto inaugural, lo seguirían otras iniciativas como loterías de aviones de combate, loterías de destructores, etc. Para el Gran Imperio Yen, se trataba de una iniciativa que ofrecía 100 ventajas sin ningún inconveniente. ¿Cómo iba a rechazarla? Acepto.
No solo acepto, sino que también proporcionaría garantías en nombre del gran imperio y para sucio y Shinha Heavy Industries, que estaba detrás de él. Espera. Sin embargo, justo cuando el emperador del gran imperio yen había aceptado la propuesta de la lotería del portaaviones, de repente frunció el seno. No se malinterprete, esto no se debía a ninguna duda sobre el establecimiento de la lotería del portaaviones. Más bien, en los detalles del premio que mencionó Sucio, le pareció captar una frase peculiar. Sonaba como llevar a los ganadores del primer premio a un recorrido por la nación insecto a bordo del portaaviones. Joven su, he oído bien que su primer premio consiste en llevar a 5 ganadores a un crucero por la nación insecto? Exacto. Una vez que nuestro primer portaaviones entre en servicio, creo que deberíamos navegar hasta Bug Nation para presionarlos. Por Dios. Tienes mucho de caro, Sucio. Navega con un portaaviones hasta Bug Nation? Si no me falla la memoria, ¿no es un que eres conservador? ¿Cómo es que tus propuestas son más radicales que las de los radicals? Aún así. Esto me gusta bastante. Al imaginar el portaaviones del gran imperio yen navegando hacia la nación insecto y las expresiones de horror que provocaría, el emperador del gran imperio yen no pudo evitar echarse reír. Excelente. Absolutamente esplendido. Proceda exactamente como ha sugerido. El esperaba con impaciencia el día, dentro de 90 días, en que el portaaviones llegaría a la ciudad este de la nación insecto. Capítulo 14, Sensación Mundial. El gran imperio yen no puede triunfar. Cuando Sucio concluyó la llamada, Lin Hong se despertó lentamente de su letargo. Después de un rápido aseo y una comida ligera, la pareja se dirigió al aeropuerto bajo la guía de personal especial y a bordo un avión dedicado con destino a la región de Medog. En cuanto a la creación del grupo Shinha Heavy Industries y incluso el lanzamiento de los billetes de lotería del portaaviones, estos asuntos se habían asignado a personal especializado superior. Justo cuando el avión se dirigía a la región de Medog. Esa noche, los medios de comunicación recibieron sucesivamente directrices de la estación central de radiodifusión. Todos ellos ofrecieron esa noche una cobertura detallada sobre la creación del grupo Shinha Heavy Industries y la lotería del portaaviones. The Great Yen Evening News, el grupo Shinha Heavy Industries, bajo la plena autoridad del profesor Sucio, se establece oficialmente. El 6 de agosto, el grupo Shinha Heavy Industries emprenderá el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Según fuentes relevantes, el proyecto está previsto que se complete en un plazo de 3 años. Además, el grupo Shinha Heavy Industries ha iniciado una competencia cara a cara con el equipo de construcción del portaaviones liderado por el Dr. Xue. Ambas partes se han hecho cargo simultáneamente del plan de construcción del primer portaaviones. Dentro de un mes, el equipo que ha logrado un mayor avance en la investigación de este proyecto asegura la totalidad de la financiación del proyecto del primer portaaviones. Por último, la lotería del portaaviones establecida por el grupo Shinha comenzará a venderse el 8 de agosto. Los premios de la lotería son los siguientes. El proyecto de la lotería del portaaviones ha recibido la certificación completa del Gran Imperio Yen. Los amigos de todo el país pueden comprar con confianza. Esta noticia fue rápidamente difundida por los principales medios de comunicación. En un abrir y cerrar de ojos, todos los ciudadanos del Gran Imperio Yen se enteraron de los acontecimientos del día. En las calles y callejones, los ancianos se reunían a la sombra y sus conversaciones giraban en torno al tema del día. En las plataformas online, los internautas que navegaban por diversas plataformas estaban alborotados con acaloradas discusiones. ¿Te has enterado? Se ha creado el grupo Shinha Heavy Industry, supervisado íntegramente por el profesor Sucio. A juzgar por su perfil, parece que se encargará de la fabricación militar. Eso es obvio, amigo. Si no se dedicara a la fabricación y construcción militar, ¿cómo se le habrían confiado los proyectos de la central hidroeléctrica de Medog y el portaaviones? Los acontecimientos de los últimos días han sido totalmente surrealistas, desde el discurso del profesor Su en la conferencia de Jiangcheng hasta la aprobación formal del proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Un momento. ¿No debería ser el proyecto del portaaviones la verdadera sorpresa? Exacto. ¿Cómo podría Sucio, un simple junior, competir con el equipo dirigido por el estimado Xue para la construcción del primer portaaviones? Algo raro hay en todo esto. Nuestra nación no ha hecho avances significativos en la investigación de portaaviones, pero con la aparición del profesor Su, de repente surgen planes para este primer portaaviones. ¿Podría haber alguna conexión? No le demos vueltas, seguro que al final lo descubrimos.
Exacto. Centromonos en la lotería del portaaviones, esta cosa me tiene completamente fascinado. Al principio, pensé que era solo una nueva categoría de la lotería del bienestar, pero resulta que es completamente diferente a las loterías anteriores. Estos premios son bastante espléndidos, ¿no? ¿En serios? ¿El ganador del primer premio puede dar una vuelta en el portaaviones? El gran imperio yen lo ha avalado, así que debe de ser legítimo. Pero, dado que el grupo Shana es el que emite la lotería, ¿qué pasa si Sucio no puede desarrollar el portaaviones? ¿No así iría nuestro dinero por el DSEG? Tanto. ¿Has dicho que el gran yen lo garantiza? Aunque el grupo Shinha no puede desarrollarlo, alguien más lo hará. Exacto. No perderemos lo que nos corresponde. Que salga ya. Voy a comprar 100 bolitos. Viajar en un portaaviones para visitar a esos pequeños granujas. Es el sueño de mi vida. Olvidalo, solo un bolito por persona. A medida que aumentaba el interés, temas como Grupo Shinha Heavy Industries, Central Hydroeléctrica de Medog, Primer Portaaviones y Lotería del Portaaviones dominarán las listas de tendencias en todas las plataformas. De hecho, su presencia ha llegado incluso al extranjero. La Nación del Mar Embravecido, La Nación del Atardecer, La Nación de la Torre Eiffel. Los medios de comunicación de estos países comenzarán a retransmitir el contenido publicado por el Great Yen Evening News. Todo el mundo lo entendió claramente. Era una oportunidad de negocio. Una vez que se publicara la noticia, el tráfico sería explosivo. En este preciso momento, quien tomó la iniciativa se llevara una fortuna. Como era de esperar. En el instante en que el primer medio de comunicación emitió la noticia, su audiencia se disparó a nivel sin precedentes. El chat en directo se inundó de comentarios. Una marea implacable de reacciones. Que el gran imperio yen pretende construir no solo la central hidroeléctrica de Medog, sino también un portaaviones? Esta es sin duda la broma más ridícula que he oído en este siglo. Dudo sinceramente que el gran imperio yen posea los recursos para construir cualquiera de estas cosas. Piénsalo, tus ciudadanos siguen viviendo en chozas de barro, tus carreteras están llenas de baches y algunas regiones en ni siquiera pueden permitirse comprar comida. Una nación atrasada que propone construir un portaaviones? Es completamente ridículo. Maldita sea, en toda la meseta de Zhangzhou, solo nuestra poderosa nación posee el capital suficiente. Ni siquiera nosotros podemos construir un portaaviones, ¿cómo podría hacerlo el gran imperio yen? Vaya. El gran imperio yen sigue tan ciegamente arrogante como siempre. Y hasta están vendiendo billetes de lotería del portaaviones, afirmando que navegará por nuestro pequeño país cuando esté terminado. Es totalmente ridículo. Francamente, no entiendo a qué viene tanto alboroto. Es probable que el gran imperio yen esté utilizando estos dos proyectos simplemente como distracción. Efectivamente, esa es precisamente mi opinión. El propio gran imperio yen sabe que estos proyectos son imposibles de cumplir. Porque, francamente, es pura fantasía. En este punto, no solo el gran imperio yen estaba alborotado. En ese mismo momento, el mundo entero también estaba en ebullición. Sin embargo, a diferencia de la ansiosa expectación del gran imperio yen, los internautas de varias naciones y regiones llegaron con actitudes de espectadores y bullens. En su opinión, el atrasado gran imperio yen nunca podría completar un portaaviones. Carecen de la tecnología y, desde luego, carecen de los fondos. En todo el bullicioso mundo, las discusiones más fervientes se centraban en la nación insecto. Después de todo, el Great Yen Evening News había publicado una noticia que concernía directamente a su nación insecto. Y esa noticia era que el ganador del Gran Premio de la Lotería del Portaaviones tendría la oportunidad de navegar a bordo del portaaviones para hacer un recorrido por la nación insecto. Creo que el Gran Imperio yen se ha vuelto loco. El líder supremo de la nación insecto declaró, ¿construir un portaaviones? ¿Acaso tienen dinero para ello? Solo con el valor de los terrenos de nuestros 24 distritos en Dongcheng se podrían comprar varios grandes yen, y nosotros no nos atreveríamos a hacer tales afirmaciones. En mi opinión, esto no es más que un sueño imposible de unos ignorantes. Capítulo 15, Nadia creo en ti, pero les demostraste que estaban equivocados. Raging Sea News, el gran imperio yen simboliza el atraso y la pobreza. Nunca podrían completar la construcción de la central hidroeléctrica de Medog ni su primer portaaviones. War Media, solo nuestra ciudad oriental, con sus 24 distritos, podría comprar varias naciones de yen.
En ni siquiera nosotros nos atreveríamos a afirmar que construiríamos un portaaviones, y mucho menos ellos. Sunset First Report, el imperio Diane fue en su día arrogant y presuntuoso hoy en día, sigue siéndolo. Eiffel Tower Report, la confianza es loable, pero la confianza ciega es. Estas son las valoraciones uniformes de los medios de comunicación extranjeros sobre el gran imperio yen. Cuando estos informes circularon por internet en el país, vistos por cientos de millones de ciudadanos del gran yen, se produjo un silencio colectivo. Desde su hora más oscura hasta la actualidad. Nadie ha tenido grandes esperanzas en el gran yen. Tampoco nadie creía que pudiera lograr nada que valiera la pena. Proyectos como la central hidroeléctrica de Medog. O la construcción de un portaaviones, empresas épicas de tal magnitud. En ni siquiera algunos países desarrollados se atrevían a intentarlo, y mucho menos, el atrasado y empobrecido imperio gran yen, limitado por sus restricciones tecnológicas. Los extranjeros tienen toda la razón. Y es totalmente imposible que nuestro gran imperio yen complete la central hidroeléctrica de Medog o un portaaviones en tan poco tiempo. Simplemente somos demasiado atrasados. Como ciudadano de yen, deseo sinceramente que mi nación se fortalezca, pero la verdad innegable sigue siendo que el gran imperio yen es atrasado y miserable. Menos mal que jugué el reino del mar furioso a tiempo. El aire fresco y la atmósfera de libertad que se respira aquí son realmente embriagadores. Ya. Yo jugué el reino de los insectos. Seamos sinceros, la vida en el extranjero es simplemente más cómoda que en casa. Si lo hubiera sabido, habría huido antes. A medida que el fervor en torno a las noticias extranjeras seguía fermentando, cada vez más personas comenzaron a criticar al gran imperio yen, incluidos muchos ciudadanos yen que estaban excesivamente enamorados de las culturas extranjeras. Estaban convencidos. Todo lo que se decía en el extranjero era la verdad absoluta. Si los países extranjeros no podían lograr algo, tampoco podía hacerlo su patria, ni siquiera su propia madre. ¡Qué pandilla de idiotas! Esta situación llamó naturalmente la atención de Lin Hong, que acababa de bajar del avión. Mientras echaba un vistazo a la avalancha de comentarios que atacaban a su nación bajo la IP, Gran Imperio Yen, la furia le hizo temblar. En su opinión, los extranjeros que criticaban al Gran Yen eran asunto suyo. Como nación que buscaba perpetuamente la luz en medio de la oscuridad, el Gran Yen no debía a estas personas ni una pizca de explicación. Sin embargo, entre los que atacaban al Gran Imperio Yen, había algunos que eran del propio pueblo yen. En ese instante, Lin Hong no sintió más que un profundo dolor en el corazón. Viejo Lin. De repente, una mano se posó sobre el hombro de Lin Hong. Era la de su tío. El joven sonrió y dijo, deja que los demás digan lo que quieran. Nosotros solo tenemos que centrarnos en hacer bien nuestro trabajo. Lo sé. Lin Hong lo sabía muy bien. Sin embargo, simplemente no podía filtrar las palabras de su propia gente. Porque no se trataba solo de sus voces burlendos del gran imperio yen, significaba que estaban rechazando abiertamente todos los esfuerzos que el imperio había realizado a lo largo de los años. Sabiendo eso, ¿por qué dar vueltas? Su tío le dio a Lin Hong una firme palmada en el hombro antes de bajar del avión y dirigirse hacia el alojamiento que tenían reservado. A unos 10 metros de Lin Hong, su tío se detuvo de repente. Se volvió y se dirigió a Lin Hong una vez más. 30 días es poco tiempo, 90 días tampoco es mucho. En tu opinión, ¿qué podría ser más eficaz para demostrar que la gente se equivoca que las acciones concretas? Sus palabras tocaron la fibra sensible de Lin Hong. El hombre de mediana edad se mesó el pelo avergonzado antes de acelerar el paso para alcanzarlo. Hermano su, a veces creo que deberías ser filósofo. Su tío preguntó con curiosidad, ¿por qué? Lin Hong respondió, porque tienes tanta confianza en ti mismo, estás completamente seguro del éxito en todo lo que te propones. ¿Qué tiene eso que ver con los filósofos? Mucho, ¿no te has dado cuenta? Y es precisamente este tipo de personas las que sueltan las frases más filosóficas. Al resto, su tío se rió entre dientes, si es una vez que haya terminado con mis asuntos actuales, me retirar y me convertir en filósofo. Este comentario despertó de nuevo la curiosidad de Lin Hong. Insistió con urgencia, ¿qué se considera exactamente terminar? Su tío reflexionó brevemente antes de responder. Cuando el gran imperio yen se convierta en la nación ideal que imagino, un lugar donde no se necesita pasaporte para viajar en ningún sitio. Maldita sea. Al resto, Lin Hong no pudo evitar solta una palabrota.
No se necesita pasaporte para viajar en ningún sitio. Hay que entender que esto no es algo que se puede conseguir por capricho. Solo había dos formas posibles de hacer realidad tal escenario. Primero, que el gran imperio yen conquistara el mundo entero, logrando la unificación completa de la estrella azul. Segundo, que el gran imperio yen alcanzara la mayor fuerza integral del mundo, y atención, fuerza integral, no solo poderío militar. ¿En qué consiste la fuerza integral? Abarca el desarrollo económico, la prosperidad pública, el nivel de vida, los índices de poderío militar nacional. Todo un espectro de temas relacionados. Hermano su, creo que quizá nunca tengas la oportunidad de jubilar en esta vida. Lo digo con toda sinceridad. La vida humana dura 100 años. Lograr un salto tan monumental en ese breve lapso de tiempo. Es difícil. Tan difícil como escalar los cielos. Ante esto, sucho se limitó a esbozar una leve sonrisa, no hay ninguna posibilidad? No lo dio a Lin Hong una respuesta definitiva. La insinuación fue deliberadamente vaga. A decir verdad, el propio sucho sencha que la jubilación podría no estar nunca en esos planes. No por el proyecto que había compartido con Lin Hong, claro está. Sino porque la ambición es parte de la naturaleza humana. Una vez que elevara verdaderamente el gran imperio y en las alturas que la había descrito a Lin Hong, sus aspiraciones se dispararían aún más. La búsqueda de sucho estaba en los cielos. Ese mar azul y profundamente insondable de estrellas que se extendía más allá del horizonte era su máxima aspiración. Pronto, la pareja llegó al área de descanso. Hoy era su último día de respiro al amanecer, comenzarían formalmente la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Viejo Lin, ven conmigo a ver el Yarlung Tsongpa. Al llegar a su habitación, sucho decidió no descansar. Habiendo dormido lo suficiente durante el vuelo, tomó a Lin Hong del brazo y se dirigió hacia la gran cava del Yarlung Tsongpa. Pronto, la pareja ascendió al pico más alto de los alrededores. Desde la cima, podían contemplar el incesante flor del Yarlung Tsongpa. Esto es una maravilla de la naturaleza. De pie en la cima, Lin Hong no pudo evitar exclamar con asombro. ¿Y sucho? Sus ojos brillaban con intensidad mientras extendía una mano y trazaba un camino con granitos. Viejo Lin, mira por donde ha pasado mi mano. En 30 días, una estructura nacida del ingenio humano ecara races en el Yarlung Tsongpa. El arte de la naturaleza es realmente magnífico, pero no lo son igualmente las maravillas arquitectónicas creadas por el hombre. Al or esto. Una ardiente pasión se encendió en el corazón de Lin Hong. Se llenó de expectación. Anhelaba ver un colosal dragón construido por el hombre alzar sobre el incesante Yarlung Tsongpa. Estoy diciendo verlo. PD, algunos caracteres están censurados, por lo que el autor emplea homófonos como sustitutos. Si, querido lector, encuentra algún error homofónico en el texto, y es probable que se trate de alteraciones del autor y no afectaran a la comprensión. Capítulo 16, comienza el proyecto, 31 días para completar la central hidroeléctrica de Medog. Se eligió una fecha. Sucho se levantó antes del amanecer. Ahora, de pie ante todos los trabajadores de la construcción, anunció el lanzamiento oficial del proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Compañeros de Shanghai Heavy Industries. Habías respondido a la llamada de la nación, reuniéndose aquí desde todos los rincones del país. Todos hemos venido aquí con una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Es forjar un milagro para el gran imperio yen sobre las sinuosas y turbulentas aguas del río Yarlung Tsongpa. ¿Y el nombre de este milagro será? La central hidroeléctrica de Medog. ¿Tenías confianza? Contemplando el turbulento y serpenteante Yarlung Tsongpa, todos los trabajadores de la construcción presentes guardaron silencio. Muchos de ellos eran veteranos experimentados, que habían abordado numerosos proyectos desafiantes. Pero, si se comparaban los proyectos que habían completado con éxito con la central hidroeléctrica de Medog, podían afirmar sin dudarlo que simplemente no eran comparables. La dificultad de esos proyectos no llegaba en el 1% de la construcción de una central hidroeléctrica en el Yarlung Tsongpa. Emprender la construcción en este dragón furioso y embravecido. La dificultad era infernal. Tenemos confianza. Sin embargo, en ese momento, una rotunda afirmación resonó entre las filas. Un trabajador con casco levantó el puño derecho, respondiendo a la pregunta de sucho, tenemos confianza en completar la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. ¿Por qué tanta certeza? ¿Por qué? Los proyectos que se les habían asignado anteriormente también se habían considerado imposibles. ¿Y cuál fue el resultado final?
Habían conquistado la naturaleza con sus propias manos, completando una tarea imposible tras otra, silenciando a todos los escépticos. Esta misma experiencia reflejaba la historia del gran imperio yen. Desde su hora más oscura y desesperada hasta el día de hoy, nadie había creído en él. Sin embargo, desafiando todas las adversidades, había demostrado su valía. Tenemos confianza. Tenemos confianza. Liderados por ese obrero, el equipo de construcción rugió el unísono. Sus voces retumbaron como un trueno, sacudiendo el mismísimo río Yarlung Tsangpa. Al ver esto, Sucio sonrió con satisfacción, excelente. Ya que todos tienen confianza, trabajemos juntos para construir la central hidroeléctrica de Medog en un mes. El equipo de construcción respondió al unísono, sí. Solo que nada más pronunciar ese de acuerdo. Algunos miembros del equipo de construcción se quedaron paralizados por la sorpresa. Era el mismo trabajador que había iniciado el grito. Levantó la mano derecha temblorosa y dijo con voz incrédula, Ingeniero Jisoo, ¿ha dicho que vamos a completar la construcción de la central hidroeléctrica de Medog en un mes? ¿Es Decker, 30 días? ¿He oído mal? No era el único. Todas las personas presentes comparten la misma perplejidad. ¿Un mes? ¿Terminar la central hidroeléctrica en solo 30 días? Por Dios, no debe estar bromando. Si nos preguntas si tenemos la confianza necesaria para construir este milagro, la respuesta es sí. Pero esa confianza no se basa en un plazo de un mes. ¿Ha oído bien? Es un mes. Aunque este mes es largo, para ser precisos, tenemos 31 días para construir la central hidroeléctrica de Medog. Sucho respondió con la mayor seriedad. Trabajadores. Se quedaron completamente sin palabras. ¿Qué diferencia suponía un día? ¿Era ese día extra lo que necesitaban? Ingeniero Jisoo, no estará bromando, ¿verdad? ¿Un mes para construir una central hidroeléctrica en este río? Preguntó otro trabajador incrédulo. Sucho volvió a asentir. ¿Mi expresión parece la de alguien que está bromando? 31 días. Para ser sincero, incluso me parece un poco largo. Después de todo, el proyecto hidroeléctrico de Medog no era lo único que tenía entre manos. También tenía el proyecto del portaaviones. La construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa y del portaaviones se estaban llevando a cabo simultáneamente. En otras palabras, este mes también se había tenido en cuenta en el calendario de construcción de un año del portaaviones. Aunque Sucho había proporcionado los planos detallados de construcción. Y una lista de consideraciones importantes al ingeniero temporal de portaaviones de Shanghai Heavy Industries. Y ese ingeniero lo informaba en todo momento sobre el progreso de la construcción del portaaviones. Pero, hay ciertos asuntos que simplemente no se pueden transmitir completamente por teléfono. Si la central hidroeléctrica de Manhwa no se termina a tiempo, podría poner en peligro el progreso del proyecto del portaaviones. A decir verdad, no me entusiasman especialmente los fondos restantes asignados por el gran imperio yen. Después de todo, mi lotería del portaaviones está a punto de comenzar y aún quedan fondos residuales de la central hidroeléctrica de Manhwa. Entonces, la financiación para el primer portaaviones estará asegurada, pero debo garantizar su finalización en el plazo de un año. Esos eran los pensamientos de Sucho. El equipo de construcción, tras escuchar sus palabras, se quedó paralizado. Senshin. Que Sucho, este joven ingeniero Jeev, había perdido la cabeza. Que el gran imperio yen había perdido la cabeza. Que el mundo entero había perdido la cabeza. Sí, sé lo que están pensando. Pero justo entonces, Sucho, el ingeniero Jeev del proyecto, volvió a hablar. Dijo en voz baja, no creen que la central hidroeléctrica de Medog pueda completarse en 31 días, ¿verdad? Asintieron al unísono. Si la central hidroeléctrica de Manhwa pudiera completarse realmente en 31 días, sería como encontrarse con fantasmas. Tengan la seguridad. Si siguen diligentemente mi plan y la central hidroeléctrica no se completa en 31 días, asumir toda la responsabilidad por cualquier problema. Sucho sabía que no podía explicarlo todo claramente en tan poco tiempo. Tampoco podía cambiar la opinión de todos. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo con explicaciones, era más sensato decirlo claramente ante todos ellos. Efectivamente, estas palabras resultaron eficaces. Incluso los trabajadores más escépticos, al oír esto, asintieron lentamente con la cabeza. Al fin y al cabo, el joven ingeniero Jeev que tenían ante ellos se había comprometido a asumir toda la responsabilidad. En esta coyuntura, cualquiera que se atreviera a expresar su desacuerdo
Seria considerado como alguien que causaba problemas deliberadamente. Muy bien, entonces, empecemos. La construcción de la central hidroeléctrica de Medog planteó numerosos retos. Sin embargo, dos cuestiones eran primordiales. La primera era el reasentamiento. Como su nombre indica, esto implicaba reubicar y reasentar a los residentes que vivían originalmente en la zona del proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Solo resolviendo esta cuestión se podría garantizar el buen desarrollo de la central hidroeléctrica de Medog. El segundo era el desvío del agua. ¿Qué es el desvío del agua? En pocas palabras, el río Yarlung Tsangpa presenta importantes desniveles y corrientes turbulentas en determinados tramos. Para garantizar el avance del proyecto, es necesario diseñar canales de desvío antes de comenzar, redirigiendo el flujo de agua a otro lugar. De estos dos retos principales se derivan numerosas complicaciones menores. Resolver estas cuestiones menores supone una complejidad considerable para los ingenieros del proyecto. La interacción de estos factores explica la considerable inversión de tiempo que requiere la construcción de una central hidroeléctrica. Sin embargo, esto se aplica a otros ingenieros. Entre ellos no se encuentra, evidentemente, Sucho, el hombre que tiene el dedo de oro. PD, este libro ya ha superado las 30,000 palabras. Si lo has disfrutado hasta ahora, cor la voz durante los batches de lectura para atraer a más lectores al fin y al cabo, un mayor número de lectores alimenta la motivación del autor. Y se algún bloguero de recomendaciones literarias se enamora de esta obra y le da un gran empujón, Autumn Wind le devolverá el favor con el apoyo de Do Plus. Capítulo 17, Espera, ¿ya está? ¿Ya se han resuelto todos los problemas? En primer lugar, Sucho debe abordar el traslado de los civiles. Después de todo, solo trasladando rápidamente a los residentes dentro del área del proyecto podrá comenzar adecuadamente la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Para resolver el problema del traslado, hay que demostrar sinceridad genuina. Puedo abordarlo mediante indemnizaciones por traslado, promociones de viviendas para el reasentamiento, lo que sea necesario para satisfacer a los lugareños, y la reubicación dejará de ser un problema. La financiación no era el problema. Después de todo, el Gran Imperio Yen había asignado 500,000 millones de yuanes para el proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Con una superioridad tecnológica absoluta. El proyecto ciertamente no consumiría los 500,000 millones completos. Por lo tanto, los fondos sobrantes podrían utilizarse para cubrir las indemnizaciones por demolición y la construcción de viviendas de reasentamiento. El único reto al que se enfrentaba Sucho era la construcción de las urbanizaciones. Todos sus equipos de construcción estaban actualmente desplegados en el proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. Por lo tanto, para construir nuevas urbanizaciones, tendría que volver a solicitar al imperio la resignación de personal o utilizar equipos de construcción locales. Lo primero llevaría mucho tiempo. No podía permitirse esperar tanto. Por lo tanto, solo podía recurrir a pagar a trabajadores locales para que hicieran el trabajo. Sin embargo, optar por equipos de construcción locales tenía un gran inconveniente, equipamiento inadecuado. Si dependía de los locales y utilizaba maquinaria local para el desarrollo, probablemente tardaría 1 o 2 años en completar los edificios. Y sin los edificios terminados, el proyecto Medog no podría comenzar. Un año. 2 años. La oportunidad se habría esfumado. Puede que ni siquiera llegara a terminar la central hidroeléctrica de Medog, por no hablar de discutir más adelante el portaaviones. Al llegar a esta conclusión, Sucho cambió decididamente sus pensamientos a la interfaz del sistema. Necesitaba activar sus códigos de trucos. Sistema, activa la tienda de valor de reputación. Cuando las palabras de Sucho cayeron suavemente, un panel azul pálido, visible solo para él, se materializó silenciosamente. Tienda de valor de reputación. La tienda que apareció ante Sucho no contenía ningún artículo. Solo una barra de búsqueda. Este era el modo deliberadamente simplificado del sistema para el anfitrión. Basta con introducir el tema relevante en la barra para localizar con precisión los productos correspondientes. Búsqueda, construcción de viviendas. Al introducir los términos clave en la barra de búsqueda, una serie de artículos se materializarán instantáneamente ante sus ojos. Equipo de nanoingeniería, un equipo de construcción compuesto por los nanobots más avanzados, capaz de erigir un rascacielos en un tiempo récord. Precio, 1 million puntos de reputación. ¿Tan caro? Sucho se quedó paralizado al ver el primer artículo que se le mostraba.
El equipo de construcción no podía erigir un rascacielos en cuestión de minutos, la opción óptima para su situación actual. Pero simplemente no tenía suficientes puntos de reputación. Al darse cuenta de esto, subió apartó la mirada del equipo de construcción no oregonians. Esta vez, filtró los artículos que se ajustaban a su presupuesto actual. Edificios con estructura, construidos utilizando estructuras prefabricadas. Ventajas, tiempo de construcción rápido. Desventajas, cimientos estructurales deficientes no aptos para regiones propensas a typhoons o terremotos. Precio, 2,500 puntos de reputación por edificio. Nota, cada edificio tiene 10 pisos de altura. La compra otorga el kit correspondiente de 10 pisos, que el anfitrión puede desmontar para uso individual. Al ver este producto, los ojos de su tío se iluminaron. Edificios con estructura. Era algo que recordaba de su vida anterior. Una vez, una empresa había utilizado este método para completar un rascacielos en solo 28 horas. Al tratarse de estructuras prefabricadas, no eran tan resistentes como los edificios construidos capa a capa desde los cimientos. Pero la ventaja clave era la rapidez de construcción. Siempre que hubiera materiales suficientes. En un solo día, Sucho podría resolver todos los problemas de vivienda de los residentes. En cuanto a los posibles riesgos para la seguridad, bastaría con asegurarse de que los edificios con estructura no supusieran un riesgo inmediato. Al fin y al cabo, más adelante tendría tiempo de sobra para construir edificios de mayor calidad para estos residentes desplazados. Sistema, canjia 20 edificios con estructura. Con ese pensamiento, Sucho canjió rápidamente los edificios con estructura. Aviso del sistema, 50,000 puntos de reputación consumidos. 20 edificios prefabricados intercambiados con éxito. Los artículos comprados se entregaron al anfitrión a través de los canales oficiales en un plazo de 24 horas. Muy considerado. Con la ayuda del sistema, al menos no se enfrentaría de repente suspecas. Viejo Lin. Una vez completado el intercambio, era hora de organizar al personal para que se pusiera en contacto con los residentes locales. Sucho tenía que permanecer en el lugar para supervisar la construcción de la central hidroeléctrica de Medog en tiempo real. La persona más adecuada para gestionar el traspaso con los residentes locales era Lin Hong, que lo había acompañado hasta allí. Al poco rato, la puerta se abrió silenciosamente. Lin Hong entró. ¿Me necesitas para algo? Sí, tengo algunas tareas que necesito que te encargues. Sucho le detalló las tareas a Lin Hong: reubicar a los residentes, compensar los costos de demolición, contratar equipos de construcción locales y instalar los edificios de 3 pisos. Consciente de la importancia de la misión, Lin Hong lo aseguró repetidamente que la llevaría a cabo a la perfección. Entonces, partió hacia las aldeas locales con sus instrucciones. Después de completar esta ardua tarea, el desafío restante era el desvío del agua. Excavar canales para el desvío del agua. Este era un paso esencial en la construcción de la central hidroeléctrica. El equipo de construcción primero necesitaba realizar múltiples estudios del sitio del proyecto antes de determinar las ubicaciones óptimas de los canales y los métodos de drenaje seguros. Este proceso exigía una enorme cantidad de tiempo. Sin embargo, los planos de construcción de la central hidroeléctrica de Medog que tenía Sucho eran perfectos. ¿Qué significaba esto? Significaba que todos los problemas se habían resuelto en los planos. Juan Can. Al darse cuenta de esto, Sucho llamó inmediatamente al jefe del equipo de construcción. Le mostró los planos de la central hidroeléctrica de Medog, en los que se indicaban claramente las zonas de excavación del canal y los métodos de desviación del agua. En cuanto concluyó la discusión, Juan Can se quedó completamente estupefacto. Sucho había resuelto todas y cada una de las dificultades de la construcción de la central hidroeléctrica en un solo día. ¿Dónde excavar los canales? ¿Cómo desviar el agua? Todo esto lo había explicado claramente al equipo de construcción. Wang Can hizo los cálculos. Una vez resueltas estas cuestiones, el equipo de construcción podría acelerar la finalización de la central hidroeléctrica de Mundo. Pero este plazo no se cumpliría en un mes. ¿Por qué? El hormigón armado necesita tiempo para fraguar, y 31 días simplemente no serían suficientes. Al darse cuenta de esto, Wang Can abordó el quid de la cuestión directamente con Sucho. Ante esto, Sucho se limitó a responder con una sonrisa enigmática. No reveló explícitamente la solución a Wang Can, pero afirmó con absoluta certeza: adelante. Adelante con confianza.
Tengo un método para lograr el fraguado rápido del hormigón armado. Capítulo 18, Comienza la lotería del portaaviones y las ventas superan los 2,000 millones. Con las funciones claramente definidas y cada uno cumpliendo con sus obligations. Los proyectos relacionados con la central hidroeléctrica de Medog comenzarán a funcionar y rápidamente dirán resultados. A medida que tareas cruciales como la demolición, la excavación del canal y el desvío del agua avanzaban sin problemas, los trabajadores que recientemente habían albergado dudas sobre su experimentaron una transformación. Ellos, desde lo más profundo de sus corazones, llegaron a admirar a este joven ingeniero jefe. Porque él les había hecho creer de verdad que completar la central hidroeléctrica de Mundo en 31 días ya no era imposible. En un futuro no muy lejano. Sobre el rugiente río Yarlung Sanpa, sin dudas el sería una maravilla humana perteneciente al gran imperio yen. Y su nombre. Central hidroeléctrica de Medog. Mientras el proyecto de la central hidroeléctrica de Medog avanzaba, el tiempo pasaba sin que se dieran cuenta. Antes de que se diera cuenta, Sucho lavaba 2 días en la región de Medog. Hoy era 8 de agosto. Era un día muy significativo, los boletos de la lotería del portaaviones, tras pasar por múltiples controls, saldrían oficialmente a la venta a las 12 o'clock del mediodía de hoy. En ese momento, comenzó la cuenta atrás final de 15 minutos para el lanzamiento de la lotería del portaaviones. La lotería del portaaviones está a punto de salir a la venta. ¿Vas a comprar? Al mismo tiempo, los debates en torno a este tema se estaban gestando en todas las plataformas online, captando al instante la atención y el debate de innumerables internautas. He sido testigo del inquebrantable viaje de la Madre Diane hasta este momento. Ninguna nación puede ser un hogar sin su gente. Ahora que la Madre me necesita, todo lo posible por contribuir. Un boleto de lotería del portaaviones cuesta 20 yuans, sin bonificaciones multiplicadoras. Una suma tan modesta está dentro de mis posibilidades. Francamente, no creo que la nación necesite este negocio de la lotería del portaaviones. Y es cierto. Construir el primer portaaviones de yen? Basta con lanzar una campana de crowdfunding y mucha gente donaría. Aunque la lotería del portaaviones no ofrece premios en efectivo, el valor del premio ganador se apreciará con el tiempo, y es prácticamente una antigüedad. Me da igual si se aprecia o no. Lo único que me importa es que mi madre está construyendo el primer portaaviones. Exacto. Como ciudadano de yen, sin duda comprar uno. Yo también espero que algún día, cuando navegue por foros internacionales, pueda declarar con orgullo que soy de yen. Ten por seguro, amigo, que ese día no estará lejos. En cuanto al inminente lanzamiento de la lotería del portaaviones, la postura de todos era clara: tengo que comprar un boleto. No me interesa el premio de la lotería en sí, sino contribuir con mi granito de arena al proyecto del portaaviones de gran yen. Pronto. Los boletos de la lotería del portaaviones finalmente salieron a la venta. En el momento en que los puestos de lotería los pusieron a la venta, fueron arrebatados por innumerables ciudadanos entusiastas de gran yen. Claramente. Todos estaban más que dispuestos a apoyar la construcción militar del imperio gran yen. Porque todos entendían que sin una nación no podía haber un hogar si la nación no se fortalecía, los hogares se desmoronarían como lo habían hecho décadas atrás. Nadie quería que eso volviera a suceder. Las 12:35 de la tarde. Para entonces, todos los boletos de la lotería del portaaviones en los alrededores de la pequeña ciudad se habían agotado. Sin embargo, justo en ese momento, un anciano vestido con un uniforme militar descolorido se acercó al puesto de lotería más cercano. Con manos temblorosas, sacó 20 yuans de su bolsillo y se los entregó al vendedor. Shun, he venido a por el boleto de lotería del portaaviones que me guardes de Su Shun sonrió y sacó un boleto de lotería impecable del cajón. Aquí lo tiene, lo guarda especialmente para usted. El número 88, muy auspicioso. Al ver esto, Tang Wangrong sonrió encantado. Gracias. Tang Wangrong, un veterano retirado de aquella campana que había soportado los momentos más oscuros del gran yen, deseaba desesperadamente que su madre se hiciera más fuerte. Solo con una nación puede haber un hogar. La corrupción de la dinastía anterior había provocado tal destino para gran yen, una lección sangrienta que nadie olvidaría jamás. Tío Tang, el sorteo de la lotería del portaaviones es esta noche a las 20:00 hours en punto. No te olvides de comprobar los resultados entonces. Cuando Tang Wangrong cogió el boleto y salió del puesto, el propietario, Su Shun, no pudo resistirse a darle un último recordatorio. Al oír esto, Tang Wangrong se limitó a sonreír y a despedirlo con un gesto de la mano.
Era un hombre de muy mala suerte. Ganar entre millions? Tang Guangrong lo consideraba totalmente imposible. Además, no le interesaban mucho los premios de la Lotería del Portaaviones. Nunca se había molestado en averiguar cuáles eran los premios de la Lotería del Portaaviones, suponiendo que solo fuera dinero o algo similar. Amigo, si alguna vez ganas el premio mayor, podrás dar la vuelta al mundo a bordo del Portaaviones. Justo cuando Tang Guangrong se encontraba a 100 pasos del puesto, la voz de Su Shun lo llamó una vez más por detrás. Ese mismo sonido le hizo detenerse en seco. Abrió los ojos con incredulidad y se volvió para preguntar de nuevo a Su Shun, ¿qué es dica? ¿Cuál es el primer premio de la lotería? Su Shun sonrió y repitió, si ganas el primer premio de la lotería, podrás acompañar al Portaaviones en sus rondas alrededor de esos pequeños bastardos. Lo sabía. Al viejo tío Tang le fascinaría esto. Y así fue. Al oír las palabras de Su Shun una vez más, la expresión del anciano se iluminó al instante con emoción. El trozo de papel que tenía en la mano se transformó, en ese momento, en el tesoro más preciado a sus ojos. No era solo esta pequeña ciudad. Jiangcheng, Haicheng, Shanjing, la capital imperial. En todas las ciudades del Gran Imperio Yan, se seguían produciendo casos como el de Tang Guangrong. El billet de lotería del Portaaviones era el único artículo en todo el país que cotizaba por igual a hombres, mujeres y niños. Más allá de apoyar la construcción del Portaaviones, todos los compradores albergaban la esperanza de ganar el primer premio. Después de todo, acompañar al primer Portaaviones del Gran Imperio Yan en una gira por los pequeños bichos era el sueño de toda la vida de innumerables personas. A las 6 de la mañana, Shinha Heavy Industries anunció las cifras de ventas de la Lotería del Portaaviones. 2,000 millones. Esto significaba que, suponiendo que cada persona comprara un boleto, la asombrosa cifra de 100 millones de personas había comprado la Lotería del Portaaviones. Y esto era solo el primer día. Si esta tendencia continuaba, la financiación del proyecto de esta Lotería del Portaaviones que podría proporcionar al grupo Shinha sería una suma absolutamente incalculable. Este joven ha tenido éxito, como era de esperar. Todos los altos funcionarios del Gran Imperio Yan que supervisaban la Lotería del Portaaviones no pudieron evitar esbozar una leve sonrisa al ver esta buena noticia. PD, el Gran Imperio Yan está ambientado en un mundo paralelo distinto al nuestro. Su línea temporal y el poder adquisitivo de su moneda pueden diferir de los de sus homólogos del mundo real debido a elementos ficticios. Los lectores pueden aplicar el poder adquisitivo contemporáneo como referencia. Gracias por vuestro apoyo, amigos. Capítulo 19, Lanzamiento de las tarjetas rasca y gana del Portaaviones, huevos de Pascua ocultos. Aunque la hora más oscura ha pasado, ese capítulo de la historia nunca es olvidada. Y es como una espina profundamente clavada en la médula del Gran Imperio Yan. Su presencia serve como un recordatorio constante para todas las almas del imperio, nunca olvidéis el pasado. Para evitar que esa hora más oscura vuelva a caer sobre el Gran Imperio Yan, solo hay un camino, hacerse más fuerte a cualquier precio. Esta verdad es conocida por todos los súbditos del Gran Imperio Yan. Por lo tanto, la Lotería de Portaaviones de Su Chou estaba destinada al éxito desde el momento en que se concibió. Todos. Justo cuando todos se regocijaban con la noticia. Su Junjiang, que había apoyado incondicionalmente a Su Chou, habló de repente, rompiendo el ambiente festivo. Su Chou me contó algo antes de partir, afirmó. Esto concernía a Su Chou. En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Su Junjiang, capturaron la atención de todos. Todas las miradas se fijaron intensamente en Su Junjiang, esperando sus siguientes palabras. Ni dijo que, una vez que la Lotería del Portaaviones tuviera éxito, podríamos lanzar un producto derivado. Este producto es la tarjeta rasca y gana del Portaaviones. ¿Tarjetas rasca y gana del Portaaviones? Este término desconocido hizo que todos los presentes fruncieran ligeramente el seno. Era un concepto totalmente nuevo para ellos. ¿Cómo se llegaba exactamente a estas tarjetas rasca y gana del Portaaviones? En que se diferenciaban de los populares billets de lotería social o de la actual lotería social que está en auge? Justo cuando todos estaban consumidos por una profunda curiosidad, Su Junjiang volvió a hablar. Cuando oí las palabras tarjetas rasca y gana, yo también me quedé perplejo. Esto nunca ha existido en Gran Yan. En ese momento, pregunté cómo se jugaban exactamente las tarjetas rasca y gana y cómo funcionaban. La respuesta de Su Chou fue, las tarjetas rasca y gana son básicamente billets de lotería desprendibles.
En comparación con las loterias normales bajadas en sorteos, los premios simplemente están preimpresos en el billete. En ese momento, todos lo entendieron. Así que se trataba de un billete de lotería desprendible. Este concepto ya había sido propuesto y aplicado desde hacía tiempo por la lotería social. Solo que, la lotería social no lo había llamado lotería rasca y gana. Volviendo a centrar sus pensamientos, todos volvieron a prestar atención a su Junjiang, escuchando lo que seguía diciendo. En cuanto a los premios. En realidad, son bastante similares a los boletos de lotería de portaaviones de estilo sorteo. Excepto que, el premio mayor de las tarjetas rasca y gana se ha modificado ligeramente. Por ejemplo, en lugar de grabar su nombre o un texto conmemorativo en el portaaviones, como en los boletos de estilo sorteo, el ganador puede nombrar cualquier país de equipo a bordo del portaaviones. Boom! Al oír estas palabras, todos los presentes quedaron completamente atenidos. El ganador podía poner el nombre a cualquier país de equipamiento a bordo del portaaviones? Esto, en cierto sentido, eclipsaba por completo el premio que ofrecía la lotería baida en sorteos de portaaviones. Después de todo, la lotería baida en sorteos solo grababa el nombre de uno en la cubierta del portaaviones. Aunque esto tenía un gran valor conmemorativo. No así mencionaría con frecuencia. En el mejor de los casos, podría aparecer ocasionalmente ante el público durante los despliegues del portaaviones o cuando los periodistas filmaran imágenes. Pero, y el nombre elegido por el ganador apareciera en el equipo del portaaviones. Eso era algo completamente diferente. Entonces, cada vez que se desplegara el portaaviones, cada vez que se utilizara el equipo correspondiente, se proclamaría en voz alta el nombre otorgado por el ganador. ¿Qué honor sería eso? La perspicacia empresarial del profesor Su es realmente notable. Tengo el presentimiento de que, una vez que las tarjetas rasca y gana del portaaviones salgan a la venta, sus ventas serán varias veces superiores a las de la lotería del portaaviones. Las tarjetas rasca y gana no tienen restrictions en cuanto al número de compras, por lo que una sola persona podría contribuir a una cifra de ventas increíblemente alta. Debemos considerarnos afortunados. Que el profesor Su haya elegido la industria militar antes que el comercio. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Bien, tengo una pregunta. Los ganadores pueden poner nombre al equipamiento del portaaviones, lo que sin duda impulsará las ventas. Pero, seguramente, un solo portaaviones no puede ofrecer muchas oportunidades para poner nombre, ¿no? Este comentario captó al instante la atención de todos. Muy cierto. Aunque el portaaviones cuenta con numerosas instalaciones, estas quedan eclipsadas por la enorme población del gran imperio yen. Incluso con pocas probabilidades de ganar. La población agitaría todos los premios en poco tiempo. A menos que las autoridades limitaran deliberadamente el número de derechos de denominación. Pero eso empeoraría gravemente su reputación. Si los rasca y gana del portaaviones ganaran tan mala fama, los futuros consumidores podrían abandonarlos. Esto sería perjudicial para las perspectivas futuras de la lotería del portaaviones, un último recurso que nadie elegiría. Además, aunque el propósito original de la lotería del portaaviones era financiar colectivamente su construcción, no podía explotar el dinero del público de esa manera. Una vez que se ha nombrado todo el equipo del portaaviones, no tendremos ningún equipo nuevo para desarrollar tarjetas rasca y gana. ¿Y entonces qué? Debemos abandonar por completo las tarjetas rasca y gana, y solo volver a empezar cuando se desarrolla un nuevo portaaviones, o más bien, un nuevo equipo? Al oír esto, todas las miradas se volvieron hacia su Junjiang. Esperaban que su cho, a través de esta influyente figura, articulase la solución óptima a esta difícil situación. Pronto, Su Junjiang declaró, he considerado esta misma cuestión. Consulta su cho en su momento, adivinan cuál fue su respuesta? Se produjeron intercambios de miradas mientras surgen especulaciones. Suspender las tarjetas rasca y gana cuando se agitaron las existencias? Transicionar los premios de la lotería de portaaviones a formatos estándar de lotería social una vez que las recompensas se estabilizaron? Su Junjiang negó con la cabeza repetidamente, incorrecto. Todo incorrecto. Al ver que nadie podía adivinar la verdadera intención de su cho, su Junjiang finalmente declaró con gravedad, sus palabras exactas fueron. Dado que el grupo Shinha puede completar el portaaviones y sus instalaciones de apoyo en un año, creen que el suministro de premios para la lotería del portaaviones podría quedarse atrás con respecto a ese ritmo? Todos los presentes. Brillante. Habían considerado innumerables posibilidades, pero nunca esta.
Verdaderamente el más conservador de los conservadores. Sus palabras iban directas al grano. Si realmente se pudiera construir todo un grupo de ataque de portaaviones en un ano, entonces, naturalmente, la lotería del portaaviones podría continuar. Pero la pregunta es, ¿podrá realmente lograrlo? No es que no confíe en su yo, pero dada la situación actual de nuestro gran imperio tal hazana es fundamentalmente imposible. Señor Su, ¿qué opina usted? Su Junjiang no respondió inmediatamente al arresto. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta rasca y gana de portaaviones nueva. Esta es una muestra de la tarjeta rasca y gana de portaaviones. Al ver que su Junjiang evitaba el tema directamente, todos asumieron que estaba eludiendo deliberadamente la cuestión. Solo que, lo que nadie esperaba era esto. Después de pronunciar esas palabras, su Junjiang lanzó de repente un contraataque. Señaló la tarjeta rasca y gana y preguntó, ahora bien, ¿qué diferencia vi entre esta tarjeta rasca y gana del portaaviones y la lotería del portaaviones por sorteo? Capítulo 20, Impresionados. Esta vez, todos quedaron realmente impresionados. Esta tarjeta rasca y gana del portaaviones recién acuñada implica exactamente la misma combinación de colores primarios y el mismo estilo artístico que los billetes de lotería del portaaviones. La única diferencia apreciable era probablemente el emblema adicional de la central hidroeléctrica en la esquina inferior derecha. Después de examinar detenidamente la tarjeta rasca y gana que tenía su Junjiang en la mano, una persona entre la multitud reunida comentó, este bolito tiene el emblema de una central hidroeléctrica en la esquina inferior derecha. En cuanto a esto, nadie, incluido él mismo, le dio mayor importancia. Al fin y al cabo, los billetes de lotería y las loterías de sorteo son productos claramente diferentes, por lo que era perfectamente razonable que hubiera pequeñas variaciones en el destino. Sin embargo, esta suposición que daban por sentada se convirtió en el quid de la revelación posterior de su Junjiang. Puedo afirmar dos cosas de forma inequívoca. En primer lugar, el icono de la central hidroeléctrica no es añadido de forma arbitraria. En segundo lugar, esta central es la central hidroeléctrica de Medog. Estas palabras despertaron al instante la curiosidad de todos. La central hidroeléctrica de Medog. Este también era un proyecto bajo la competencia del grupo Shinha Heavy Industries y Sucho. Imprimir la imagen de la central hidroeléctrica de Medog, on sin terminar, en el rasca y gana del portaaviones, y no como un añadido sin sentido. ¿Qué podía significar esto? Justo cuando todos se sumían en la confusión por esta pregunta. Su Junjiang puso las cartas sobre la mesa. Sonriendo, comentó, no lo han observado con suficiente atención. Solo se ha completado una pequeña parte de esta central hidroeléctrica, y esa pequeña parte representa el progreso actual de la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Boom. Sus palabras resonaron como un trueno, dejando atenidos a todos los presentes. Todos se quedaron paralizados, incrédulos. Miraron con incredulidad la tarjeta rasca y gana que su Junjiang tenía en la mano. Permanecieron clavados en el sitio, incapaces de recuperarse de la conmoción. El icono de la central hidroeléctrica incompleta en la esquina inferior derecha de la tarjeta rasca y gana. ¿Podría representar el progreso actual de la construcción de la central hidroeléctrica de Medog? Imposible. Absolutamente imposible. Piénsenlo. Solo habían pasado 66 horas desde que Sucho llegó a la región de Medog y se hizo cargo oficialmente del proyecto de la central hidroeléctrica de Medog. ¿Cómo es posible que la central hidroeléctrica de Medog se haya construido hasta este punto en poco más de 2 días? Debes entender. El plazo previsto por el Gran Imperio para la construcción de superpresas es de un mínimo de 10 años. Señor Su, debe estar bromando. Efectivamente. ¿Cómo es posible que la central hidroeléctrica de Medog se haya construido hasta este punto en tan poco tiempo? Aunque ninguno de los aquí presentes somos especialistas en este campo, incluso un profano puede ver que 66 horas es totalmente imposible para tal logro. Mira este diagrama, incluso la base de los cimientos está completa. El Erlang Sanpa no es un pequeño arroyo cualquiera al que se le puede echar un poco de hormigón. Aunque estas palabras procedían del propio Su Junjiang. Present. Aún así, nadie lo creía. No se atrevían a creerlo. Ya. Su Junjiang soltó una carcajada, encontrando las reacciones de los que tenía delante absolutamente cómicas. Pero, en realidad, esto estaba dentro de lo que esperaba. Después de todo, apenas 30 minutos antes de reunirse con este grupo, había recibido el prototipo de la tarjeta rasca y gana. Cuando Sucho pronunció esas palabras, él reaccionó con el mismo escepticismo que ellos.
Pero, ¿cuál había sido el resultado? Sucho había utilizado pruebas irrefutables para obligarlo a afrontar la realidad. Sé que no me crees. Pues bien, ahora voy a hacer una videollamada al profesor Su. Oh, no, al ingeniero G. Su. Él nos mostrará el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa con nuestros propios ojos. Dica esto, Su Junjung sacó su teléfono y marcó la videollamada a Sucho. Ring. Pronto resonó el familiar tono de llamada. Cada tono parecía ahora el latido colectivo de los presentes. Un tono. Un golpe sordo. Finalmente, tras 5 tonos de débiles, Sucho respondió. Hola, señor Su. ¿En qué puedo ayudarlo? La transmisión de video reveló el rostro de un hombre joven y apuesto. Al mismo tiempo, la pantalla transmitía el caótico sonido del viento, lo que indicaba que Sucho se encontraba en la cima de una montaña. Ingeniero Jeff Su. Mis compañeros y yo decimos observar el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica. ¿Podría mostrarnos las instalaciones? Su Junjung fue directo al grano y solicitó acceso para observar el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Sucho no mostró ninguna vacilación. Excepto de buen grado, ¿por qué no? Una vez que suba unos cuantos escalones más hasta la cima, tendremos una vista panorámica de la actual central hidroeléctrica de Medog. Con eso, Sucho se quedó en silencio. Todo lo que se veía en la transmisión de video era el viento oleolent y los pasos débiles y dispersos de los jóvenes que subían por las laderas. Ya estamos aquí. Después de esperar unos 5 minutos, Sucho llegó a la cima. Tras saludar a todos en el video, cambió el ángulo de la cámara del teléfono. Al instante siguiente, el majestuoso espectáculo del río Yarlung Tsangpa se desplegó ante sus ojos. Montañas que se elevaban sobre barrancos, el río rugiendo con furia. Una escena así normalmente sería el centro de admiración y éxtasis, pero hoy no era así. Todos, incluido Su Junjang, no dejaban de recorrer con la mirada la superficie del río. Se esforzaron por discernir la silueta de una central hidroeléctrica que se extendía sobre las turbulentas olas. Mirad. En el punto donde se separan las dos corrientes. La zona seca entre ellas, esa es la central eléctrica. La obra de la central hidroeléctrica de Medog. Cuando las imágenes de la construcción de la central llenaron sus pantallas, estallaron de emoción. El caso original del río debería haber atravesado esta zona, pero debido a la excavación del canal de desviación, el Yarlung Tsangpa se había dividido. Con el agua desviada, había quedado una vasta extensión de terreno llano en el medio. Este terreno tan llano era precisamente el lugar elegido para la central hidroeléctrica de Medog. 66 horas. En este lapso de tiempo increíblemente corto, se colocó y excavó el canal de desviación y se sentaron los formidables cimientos de la central hidroeléctrica de Medog. Estas hazanas aparentemente imposibles se habían hecho realidad. Un edificio imponente se eleva desde el terreno llano con los cimientos bien sentados, la construcción avanza rápidamente. Con la finalización de los cimientos del Yarlung Tsangpa, esta central hidroeléctrica que se extiende sobre el poderoso dragón del Yarlung Tsangpa se construiría a una velocidad vertiginosa. Finalización. Quizás realmente se lograría en estos 31 días. Si Sucho podía completar un proyecto colosal como la central hidroeléctrica de Medog en 31 días, entonces, ¿es realmente imposible construir el primer portaaviones en un año? En ese preciso momento, todos se sintieron desconcertados. Intuyeron. Estaban presenciando una película de ciencia ficción. El implacable espectáculo visual les permitió deleitarse con el esplendor de la película. Excepto. La diferencia era esta, era una película que se desarrollaba en la realidad, una producción genuina, de carne y hueso. Capítulo 21, ante las burlas de todos, vuestra respuesta es solo 4 palabras, ya lo veremos. ¿Quién hubiera pensado que lo que descartamos como una fantasía de construcción imposible pudiera ser realmente realizado por el ingeniero Jeff Su? No es de extrañar que el ingeniero Jeff Su pudiera dar una respuesta tan segura. Es el sol naciente, la nueva estrella brillante de nuestro gran imperio yen. Con él al mando, el futuro de nuestro imperio está asegurado. Ahora, leer las burlas en los foros globales me hace reír sin control. Ya. Me pregunto si el mundo seguirá expresando tal desprecio cuando se entere del progreso actual de la construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Quizás nunca imaginaron que la reacción sería tan rápida. La multitud reunida intercambió miradas antes de estallar en carcajadas. Parecía que
Desde que conocieron al joven Sucho, la prisión que durante tanto tiempo había pasado sobre sus corazones había comenzado a dissiparse lentamente. Levantaron la vista. Lo que viraña no era un manto de nubes oscuras, sino un cielo claro y brillante. La lotería del portaaviones había tenido un éxito especialmente notable. Cuando Shinha Heavy Industries Group, responsable de la operación de la lotería, publicó las cifras de ventas, todo Internet volvió a estallar. No solo dentro del gran imperio yen. También entre los internautas extranjeros que seguían constantemente todo lo relacionado con Shin River Heavy Industries. Madre mía. Las ventas de la lotería del portaaviones alcanzaron los 2,000 millones el primer día? Es genial. El gran imperio yen sabe muy bien cómo sacar partido del fervor popular. Utilizar la construcción de un portaaviones como pretexto para desplumar a la población? Que de caro. Los subditos del gran yen son realmente crédulos. Todo el mundo sabe que es imposible construir un portaaviones en un mes, pero aún así compran esos billetes de lotería. ¿Es esto solo una limosna para Shinha Heavy Industries? Que brillante plan para hacer dinero. El flujo de caja es realmente rápido. Maldita sea. El gran imperio yen hace grandes promesas solo para desplumar a sus ciudadanos? Es completamente ridículo. Bueno, pues el gran yen sigue siendo el gran yen que conozco. Así que por eso lo han estado promocionando tanto. Me han abierto los ojos. Pobres ciudadanos del gran yen, venid al abrazo de nuestro poderoso imperio. No hay futuro siguiendo al gran yen. Los internautas de varias naciones, convencidos de haberlo descubierto todo, lanzaron comentarios despectivos, desestimando la lotería del portaaviones como algo totalmente inútil. Al ver esto, innumerables internautas del gran imperio yen levantaron la mano, ansiosos por dar una poderosa réplica a estos sinvergüenzas en el foro internacional. Pero las innumerables respuestas preparadas finalmente no se enviaron. Las manos de los internautas del gran yen se cernían sobre la tecla intro, dudando en pulsarla. ¿Por qué? Carecen de pruebas suficientes para rebatir estas afirmaciones. Después de todo, el gran imperio yen no había terminado su primer portaaviones. No hasta que se botó el sword. No tenían medios para refutar las afirmaciones de los demás. Esta impotencia. Esta opresiva y profunda sensación de impotencia pasaba sobre todos los internautas de yen. En ese momento, sentían que incluso les costaba respirar. Sin embargo, en medio de esta atmósfera sofocante, el Great Yen Daily, el medio de comunicación representativo del imperio, finalmente se pronunció. El informe no abordaba directamente las burlas externas. Simplemente republicaba tres breves mensajes. Mensaje 1, ya veremos. Punto 2, 29 días. Punto 3, tarjetas rasca y gana del portaaviones. Los dos primeros puntos consisten únicamente en texto sin formato, lo que dejó a los lectores completamente perplejos. El tercer punto, sin embargo, anunciaba un nuevo producto de Shinha Lottery, tarjetas rasca y gana del portaaviones ilustradas, un juego similar a los billetes de lotería rasca y gana, cuyo lanzamiento oficial estaba previsto para mañana al mediodía. ¿Qué significan estos tres puntos? Los tres anuncios publicados por Diane News se convirtieron rápidamente en tendencia en las redes sociales, captando la atención de innumerables internautas. La naturaleza desconcertante de estos crípticos mensajes provocó una confusión generalizada. Estén atentos. Esta frase insta a los demás a mantener los ojos bien abiertos y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Implica la profunda confianza del gran imperio yen en un evento o resultado concreto. Entonces, ¿qué temas justifican esta expectación? La central hidroeléctrica de Manhwa y el portaaviones. Podría ser. ¿Ha logrado ya el gran imperio yen avances significativos en estos dos proyectos? Esperemos a ver qué pasa. 29 días. Podría interpretar estos dos puntos como una sugerencia de que el proyecto de la central hidroeléctrica de Medog o el del portaaviones podrían completarse en 29 días? Esta publicación apareció rápidamente en los foros en línea. Sin embargo, los comentarios debajo de ella fueron abrumadoramente negativos. Respuesta 1, no te hagas ilusiones, OP. ¿Completar cualquiera de estos proyectos en 29 días? ¿Estás sonando? Respuesta 2, aunque tengo mucha fe en mi país, sinceramente, completar cualquiera de estos proyectos en 29 días es simplemente imposible. Respuesta 3, interpretar los informes de Diane de esta manera sería una auténtica locura. Respuesta 4, tenemos confianza, pero no debemos ser arrogantes. Respuesta 5, exacto.
Debemos tener fe en nuestro país, pero no podemos seguir proyectando fantasias poco realistas sobre él, ¿verdad? Respuesta 6, tienes toda la razón. Respuesta 7, aunque sé que es imposible. No sería maravilloso que algo así pudiera suceder realmente en nuestro gran imperio yen. Respuesta 8. Se puede sacar una conclusión de estas respuestas sucesivas. Incluso los ciudadanos del gran imperio yen consideran poco plausible que cualquiera de estos dos proyectos monumentales pueda completarse en 29 días. En su opinión, tales hazanas serían difíciles de lograr incluso en las películas de ciencia ficción. Dadas las capacidades tecnológicas actuales del gran imperio yen, la idea de completar el portaaviones o la presa hidroeléctrica en 29 días era pura fantasía, totalmente real. Sin embargo, si no se interpretaban estos dos elementos desde ese punto de vista, la gente simplemente no podía relacionarlos con nada más. Por mucho que así devinaran los CISOs, no conseguían encontrar el sentido. Por lo tanto, solo podían abandonar cualquier especulación relacionada con estos dos temas. Tras un resignado movimiento de cabeza, todas las miradas se dirigieron al tercer punto del informe del gran yen. La lotería de rascar y ganar del portaaviones saldría a la venta mañana. Esto era mucho más fácil de comprender. ¿Qué otra cosa podía ser? Nada más que el notable éxito de la lotería del portaaviones, con Shinha Heavy Industries aprovechando la oportunidad para obtener más beneficios. Capítulo 22, Las mentiras no duelen, la verdad corta como un cuchillo. Esto es ridículo. El gran imperio yen va a lanzar una tarjeta rasca y gana del portaaviones en un momento como este? Parece que realmente tienen la intención de desplumar a sus propios ciudadanos. Dudo que el pueblo del gran yen sea tan crédulo. Ser engañado una vez podría considerarse como pagar por sentimentalismo, pero caer en la trampa dos o tres veces es inaceptable. ¿Quién sabe? ¿Usar la construcción de un portaaviones como pretexto para recaudar dinero? Francamente, esta medida es totalmente repulsiva. Creo que el gran imperio yen ha sido engañado por Shinha Heavy Industries. El lanzamiento de la tarjeta rasca y gana del portaaviones provocó instantáneamente una avalancha de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Todo el mundo calificó el nuevo plan de lotería de Shinha Heavy Industries como nada más que una estafa para obtener ganancias ilícitas. Pero, ¿era realmente así? La respuesta fue revelada poco a poco por meticulosos internautas a medida que pasaba el tiempo. En ese momento, en el lujoso distrito de Jiangcheng, Imperio Gran Yen, un joven con una pasión especial por la defensa nacional se sentó frente a su ordenador y examinó la nueva oferta de lotería de Shinha Heavy Industries, la tarjeta rasca y gana del portaaviones. Al observar los premios de la tarjeta rasca y gana, totalmente diferentes de las loterías tradicionales de sorteo, se sumió en sus pensamientos. Reflexionó, si realmente tuvieran la intención de obtener ganancias ilícitas, Shinha Heavy Industries no emplearía este método. Porque era demasiado obvio. De hecho, tan pronto como se lanzó el rasca y gana, se dedujo esta posibilidad. Si Shinha Heavy Industries hubiera emitido realmente la lotería con el pretexto de obtener beneficios, sus intenciones habrían despertado inevitablemente las sospechas del Estado y habrían sido descubiertas. Por lo tanto, esta posibilidad podía descartarse por completo. Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito detrás del lanzamiento de la tarjeta rasca y gana del portaaviones? Era que la financiación colectiva de la lotería del portaaviones no había sido suficiente y se necesitaba un nuevo producto para recaudar fondos para la construcción? Justo cuando esta idea comenzaba a formarse en la mente de Lin Hong, su atención se centró de repente en el icono de la esquina inferior derecha de la tarjeta rasca y gana. Esto es. Examinó la tarjeta rasca y gana y un billete de lotería estándar. Este emblema era la única diferencia entre los dos tipos. Al principio, Lin Hong no lo había dado mucha importancia al emblema, ya que las tarjetas rasca y gana y las loterías basadas en sorteos eran fundamentalmente diferentes, por lo que era natural que hubiera una clara diferenciación. Pero ahora, sencha que la presencia de este emblema era deliberadamente artificial. No es equivocante. Esta distinción deliberada no era solo para categorizar, sino para transmitir sutilmente algún mensaje al público. Podría ser. De repente, una idea excepcionalmente audaz surgió en la mente de Lin Hong. Apresuradamente abrió el motor de búsqueda del sitio web y escribió palabras clave relacionadas con Central Hidroeléctrica de Medog. Al momento siguiente, apareció la página correspondiente. Después de buscar un poco, Lin Hong descubrió una fotografía.
Como había sido tomada apresuradamente, la imagen aparecía algo borrosa. Sin embargo, Linihung pudo identificar inequívocamente la estructura de la fotografía como el mismo edificio que aparecía en el rasgo Guayana. Mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Revolvió la habitación presa del pánico, buscando su móvil. Cuando finalmente lo encontró escondido en algún lugar de la cama. Abrió la aplicación de mapas correspondiente, que aún no se había actualizado, y ajustó la vista a la zona que había visto en la fotografía. En ese momento, se quedó completamente atenido. ¿Por qué? Este lugar, que debería haber sido idéntico, presentaba un paisaje completamente diferente. En la aplicación de mapas del móvil, las aguas del Yarlung Sungpa que Linihung había visto fluyen suavemente alrededor de la gran cava, donde no debería haber habido ningún obstáculo. Sin embargo, en esta instantánea capturada en línea, el Yarlung Sungpa se dividía en dos ramales, uno a la izquierda y otro a la derecha, en la gran cava. La zona por donde debería haber fluido quedaba al descubierto. Y entonces, una estructura colosal, de forma serpentina, se extendía ahora por la extensión. Y es una presa hidroeléctrica. Linihung la reconoció al instante. El edificio que aparecía en la fotografía y estaba impreso en la tarjeta rasca Guayana era precisamente la central hidroeléctrica de Medog propuesta por Suchio. En ese mismo momento, tres titulares de los informes de Great Yen pasaron por la mente de Linihung. Permanezcan atentos. 29. Tarjeta rasca Guayana del portaaviones. No se trata de la estafa de financiación colectiva de Shinha Heavy Industries, y es la contundente respuesta del Gran Imperio Yen a todos los escépticos. El Gran Imperio Yen declara a todos. En 29 días, la central hidroeléctrica de Manhwa estará terminada. Y el icono de la tarjeta rasca Guayana muestra el progreso actual de la construcción. ¿Cuántos días han pasado? Linihung estaba atenido. Nunca imagino que lo que todos descartaban como un sueño imposible se estuviera haciendo realidad paso a paso. Además, el ritmo de este progreso era más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Debo compartir esta noticia. Tengo que compartirla sin falta. Recuperando la compostura, Linihung decidió difundir esta revelación. Humiliaria por completo a aquellos que se habían burlado de él. En cuanto a ese publicar esto podría comprometer secretos de Estado, bueno, si realmente fuera así, el Great Yen News no volvería a publicar ese contenido. El Gran Imperio Yen no podía intervenir directamente, así que tenía la intención de provocar el poder del pueblo para lanzar un contraataque. La sola idea. Hizo que el fervor de Linihung por la venganza se disparara aún más. Recurrió a todos sus conocimientos para redactar lo que consideraba una publicación impecable y, a continuación, pulsó publicar. Mientras tanto, el departamento encargado de supervisar la información en línea también había detectado palabras clave sensibles como Central Hidroeléctrica de Medog. El miembro del personal responsable de bloquear contenidos se dispuso a censurar esta publicación de inmediato. Solo que, su dedo se detuvo en el instante en que tocó el botón de bloquear. Porque legó una nueva directiva a través del sistema de transmisión. Atención a todas las unidades, si se detecta alguna referencia a Central Hidroeléctrica de Medog, no la bloqueen. Además, utilizan sus privilegios para aumentar la visibilidad de las publicaciones que contengan dichos términos. Al escuchar la directiva, el personal, aunque perplejo, obedeció diligentemente. Detuvo el bloqueo de esta publicación. En su lugar, la fijo rápidamente en la parte superior. Tras esta serie de acciones, dichas publicaciones brotarán como citas después de la lluvia. Estos temas dominarán instantáneamente todo Internet. Tendencia principal, estén atentos a este espacio. Tendencia en, degree 2, descifrado. La verdad detrás de los tres informes del Gran Imperio Yen y el lanzamiento de la tarjeta rasca Guayana del portaaviones. Tendencia en degree 3, el Gran Imperio Yen nunca ha ocultado nada, este informe es la réplica más contundente de los balones del mundo. Tendencia en degree 4, un milagro aparece en el río Yarlung Sungpa. Tendencia en degree 5, según los residentes del condado de Medog, recibieron órdenes de reubicación del grupo Shinha. Tendencia en degree 6. En ese momento, todo el Gran Imperio Yen estalló. Capítulo 23, la nación del mar embravecido se ha movido. No puede ser. ¿Podría darse el giro tan rápidamente? Estoy completamente atenido. Todo el mundo sabe que las imágenes de Internet pueden manipularse. Me niego a creer que esto sea auténtico. Yo tampoco lo creo.
Solo han pasado unos días desde que suyo propuso la central hidroeléctrica de Medog en esa reunión en Jiangcheng. ¿Es posible que la hayan construido en tan poco tiempo? Esta imagen está redacada con Photoshop, sin duda. Pero, la central hidroeléctrica de Medog debe de haber comenzado a construirse. Eso es seguro. Con los acuerdos locales de reubicación y demolición ya cerrados, está claro que se han sentado las bases para la construcción de la central hidroeléctrica. Un momento. ¿Por qué todo el mundo se fija en la central hidroeléctrica? Nadie se pregunta por la situación de la vivienda de la población de Medog? Quizás algunos residentes optaron por aceptar la indemnización completa por el traslado, pero eso no puede representar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Dónde viven los que no la aceptarán o solo aceptarán una parte? Probablemente hayan sido reubicados en la ciudad más cercana. No te centers solo en un tema de actualidad. Mira otros, uno mencionaba que Shanghai Group preparó nuevos complejos residenciales cercanos para estas personas. Imposible. ¿Construir urbanizaciones completas en tan poco tiempo? Si realmente tuvieran ese nivel de capacidad de construcción, tampoco cuestionaría la rápida finalización de la central hidroeléctrica de Medog. Innumerables comentarios, innumerables me gusta, un calor asombroso. Esta tormenta en torno al grupo Shanghai Heavy Industries se extendió por todo el mundo en un instante, conmocionando a los ciudadanos del Gran Imperio y dejando atenidos a los internados de todo el mundo. Las imágenes podrían estar redactadas con Photoshop, podrían ser falsas. Pero, ¿cómo explicar los testimonios coincidentes de los lugareños? ¿Eran todos actores con guion? Si fuera un montaje, ¿cómo podrían haber actuado de forma tan convincente? No lo olviden. Muchos de los que fueron reubicados eran ancianos de más de 50 años. Incluso si fuera un guion, ¿cómo podrían todos actuar de forma tan convincente? ¿Podría ser que el Gran Imperio Yen haya completado realmente la central hidroeléctrica de Manhwa? Cuando esta noticia se extendió al extranjero y llegó a oídos del administrador jefe de la Nación del Mar Furioso, este no pudo permanecer tranquilo. Como jefe de la nación más poderosa de Azurstar. Sabía muy bien que ningún país de este planeta poseía la tecnología necesaria para construir un proyecto de tal envergadura en tan poco tiempo. De Yen. Como la nación más atrasada y empobrecida de la clasificación. Nunca podría haber dominado esta tecnología, a menos que la información que la nación New Hai había obtenido sobre el imperio de Yen fuera errónea desde el principio. Si ese fuera el caso, las implicaciones serían inmensas. Esto podría incluso amenazar la posición hegemónica de la nación del Mar Furioso. Al darse cuenta de esto, el jefe ejecutivo de la nación del Mar Furioso marcó urgentemente un número, buscando comunicarse directamente con el jefe de la red de inteligencia del continente central. La red de inteligencia del Mar Furioso era uno de los pilares cruciales que sustentaban el estatus de la nación del Mar Furioso como potencia dominante en el mundo de Azurstar. Su red de inteligencia, similar a una telaraña, se extendía por todas las naciones. Su existencia garantizaba que la nación del Mar Furioso recibiera información completa sobre cualquier país en la menor oportunidad posible, lo que permitía tomar contramedidas oportunas y precisas. Hola. Cuando se conectó la llamada, el jefe de la nación del Mar Furioso, reprimiendo su aire, exigió, te pregunto, ¿cuándo adquirió el Gran Imperio Yen la tecnología para construir la central hidroeléctrica de Medog? ¿Why una tecnología tan avanzada? Imposible. Absolutamente imposible. Al escuchar la pregunta, el oficial de inteligencia declaró apresuradamente. Su red de inteligencia no hay cubría toda la región de las llanuras centrales, habiéndose infiltrado incluso en el aparentemente impenetrable Gran Imperio Yen hasta cierto punto. Puede que esta infiltración no hubiera llegado al núcleo mismo del imperio, pero en un asunto tan crítico como la adquisición por parte del Gran Imperio Yen de la tecnología de construcción de la central hidroeléctrica de Medog, sin duda se habría transmitido la información de inteligencia de inmediato. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? No había recibido absolutamente ninguna información de inteligencia sobre la tecnología de construcción de la central hidroeléctrica de Medog. ¿Imposible? Mira las noticias y luego dime si es posible o no. Al oír las palabras del otro lado de la línea, el jefe de la nación New Hai se enfureció aún más. El estimado jefe de inteligencia. Y su acceso a la información era más lento que el suyo. Si no fuera por la urgencia crítica del momento, habría lanzado una avalancha de insultos contra el hombre antes de exigir su renuncia inmediata. Comandante, así refería al asunto que circula por internet. Al oír las palabras del jefe, Cuddy finalmente exhaló profundamente.
Dijo, las imágenes en la web pueden ser retocadas con Photoshop. Las declaraciones públicas pueden ser escenificadas. El jefe de la Nación del Mar Furioso preguntó, ¿pueden tantos viejos chochos hacerlo de forma convincente? Cuddy sonrió y continuó, ¿pueden? ¿Por qué no iban a poder? Con el entrenamiento suficiente, incluso los viejos chochos pueden ofrecer una actuación convincente. En ese momento, Cuddy hizo una pausa antes de añadir, comandante, ¿de verdad cree que el gran imperio yen podría dominar una tecnología tan avanzada? Sus palabras silenciaron al funcionario de la Nación del Mar Furioso. El comandante supremo guardó un breve silencio. Desde cualquier perspectiva, le resultaba inconcebible que el gran imperio yen pudiera poseer en secreto una tecnología tan aterradora. Porque la tecnología requiere desarrollo y perfeccionamiento. La construcción de centrales hidroeléctricas era intrínsecamente difícil. Perfeccionar esta tecnología hasta el nivel descrito por el gran imperio yen exigiría un periodo de desarrollo y perfeccionamiento extraordinariamente largo. Durante un periodo de tiempo tan prolongado, sería imposible que otras naciones del mundo no lo detectaran. Consideremos un ejemplo sencillo. Los dos grandes avances tecnológicos de la era industrial y la era eléctrica. Ambos se originaron inicialmente en un lugar muy pequeño, pero finalmente se extendieron hasta abarcar casi todo el mundo. Y es más. Si el gran imperio yen realmente poseyera esta tecnología, inevitablemente sufriría una transformación trascendental impulsada por tal innovación. Como mínimo, no seguiría siendo tan indigente y empobrecido como lo es ahora. Comandante, usted sabe muy bien que el gran imperio yen no puede dominar esta tecnología. Entonces, ¿es real o es una invención? En ese momento, la voz de Cuddy llegó una vez más a los oídos del jefe oficial de la Nación RAFC. El comandante asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, para asegurarse de que fuera auténtico, le dio una orden a Cuddy, independientemente de su autenticidad, organiza una investigación exhaustiva de inmediato. Presta especial atención a cualquier detalle relacionado con Suchio y el grupo Shinha Heavy Industries, no dejes piedras sin remover. Cuddy asintió enfaticamente, entendido. Una vez concluido esto, el líder de la Nación del Mar Furioso terminó rápidamente la llamada. Tras completar su interrogatorio y dar instrucciones al Departamento de Inteligencia, tenía la intención de emprender una acción más. Se trataba de viajar personalmente al Gran Imperio Yen para verificar si la central hidroeléctrica de Medagua se había construido realmente en tan poco tiempo, como afirmaban. Por supuesto, este era un momento crítico para el Gran Imperio Yen. Podrían rechazar su visita, impidiendo entrar en su territorio o llegar a la región de Manhwa. Sin embargo, el jefe de la Nación del Mar Furioso no albergaba tales preocupaciones. ¿Por qué? Tenía la carta ganadora. Simplemente la esgrimiría ante el Gran Imperio Yen, ¿y se atreverían entonces a rechazarla? Capítulo 24, si mostramos miedo esta vez, volverán la próxima. Al día siguiente, la capital real de Shangjing recibió una solicitud de visita especial. La nación que emitió esta solicitud fue el Reino del Mar Furioso. Al mismo tiempo, comenzó una reunión de emergencia en la capital. Cuando se ocupó el último asiento, el procedimiento comenzó formalmente. El emperador del Gran Imperio Yen no perdió tiempo y expuso inmediatamente el motivo de esta reunión urgente. Caballeros, la Nación del Mar Furioso ha presentado una solicitud de audiencia. Sus palabras impactaron a la asamblea como piedras lanzadas a un estanque, provocando ondas de conmoción en la sala. La Nación del Mar Furioso. El propósito detrás de su solicitud de audiencia en este momento. Todos lo entendían perfectamente. No habían venido por la llamada asistencia mutua. Su objetivo era el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, el emperador del Gran Imperio Yen continuó diciendo, a decir verdad, todos sabíamos que en el momento en que se hiciera público el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa, este día llegaría inevitablemente. Sin prepararse para contrarrestar los movimientos de otras naciones, ¿cómo podría el Gran Imperio Yen haber sido el primero en revelar este asunto? La visita del Reino del Mar Furioso era totalmente previsible. No les sorprendió. Si la otra parte hubiera venido simplemente para observar el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa, no habrían convocado esta reunión especial. ¿Por qué? Según las previsiones de Suchio, la central hidroeléctrica de Manhwa estaría terminada en un mes. Un proyecto tan colosal no podía ocultarse. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar.
En lugar de perder una gran cantidad de tiempo intentando ocultar la verdad, era más sensato abrir las puertas y dejarlos ver. Si el reino del mar furioso quería venir, que viniera. Pero, el reino del mar furioso no había venido solo para observar. El comandante en jefe de la nación del mar furioso llegara en avión al puerto donde está atracado el principal grupo de ataque de portaaviones de la nación del mar furioso, y luego se trasladara a este portaaviones para llegar al puerto de Jiangzhou del Gran Imperio Yan. Al arresto, todos los presentes apretaron los puños involuntariamente. Esto es indignante. Es absolutamente indignante. Llegar en portaaviones? ¿Se trata simplemente de una visita? ¿Se trata simplemente de una inspección del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa? Simplemente están ejerciendo presión. Tal y como proclamaron los medios de comunicación de la Nación del Mar Furioso, la Nación del Mar Furioso bombardeará la central hidroeléctrica construida por el Gran Imperio Yan. La llegada del portaaviones al puerto solo serve inicialmente como advertencia. Si el Gran Imperio Yan no completa la construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa, la paz prevalecerá naturalmente. Pero si el Gran Imperio Yan realmente completará el proyecto medog tal y como se ha informado. Entonces, los bombarderos de Nuhai probablemente despegarían de sus bases. Por supuesto, existe una posibilidad aún más grave. Que el primer grupo de ataque de portaaviones atracado en el puerto de Jiangzhou lanzara un ataque directo contra la región de Medog. Un lobo realmente feroz. ¿Es posible que las leyes de la Gran Federación realmente no pueden frenarlos? ¿De verdad se atreven a lanzar bombardeos con impunidad dentro de nuestro territorio nacional? ¿Qué opinas? ¿Has olvidado esos incidentes? A lo largo de la historia, solo empuñando la espada nosotros mismos podemos no temer nada. Después de que la Nación del Mar Furioso nos bombardee con sus portaaviones, alegaron fallos técnicos en la plataforma del portaaviones, que no era su verdadera intención. Una mentira fácil de desmentir, pero ¿quién se atreve a desenmascararla? La guerra del estrecho de ese año sacudió el mundo entero. Todas las naciones se dieron cuenta del terror que inspiraba el reino del Mar Furioso. Entonces, ¿quién se atrevería a ofender al reino del Mar Furioso para desenmascarar esta mentira? El Gran Imperio Yan protestará repetidamente. Podrían reunir un ejército, cruzar este mar y lanzar un ataque contra el territorio del reino del Mar Furioso? Nunca imagine. Al final, fuimos nosotros quienes detuvimos a su show. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, el emperador del Gran Imperio Yan envejeció visiblemente. Se desplomó abatido en su asiento. Con la mirada fija en el techo con resignación. Este consejo de emergencia se había convocado, pero ¿quién podría detener el avance de la Nación del Mar Furioso? Nadie. Todos los presentes no podían sino suspirar con desesperación. El Gran Imperio Yan seguía siendo demasiado débil, tan débil que incluso el Imperio del Gran Bastón y esa pequeña nación parasitaria se atrevían a venir y amenazar. Majestad, ¿puedo hablar? Justo cuando el ambiente había llegado a su punto más bajo, una voz rompió la penumbra. Al instante capturó la atención de todos. Adelante. El orador se levantó de su asiento, apretó los puños y se dirigió a la asamblea. Que venga el reino del Mar Furioso. Digamos que vengan. Pero rechazamos su petición de que el primer grupo de ataque aeronaval entre en la zona marítima del Gran Yan. Si se atreven a entrar por la fuerza, lo queremos. Incluso a riesgo de entrar en guerra con el reino del Mar Furioso, lo queremos. Atacad primero para evitar 100 golpes. Solo mostrando a los forasteros que no se puede jugar con nosotros, se mostrarán cautelosos. De lo contrario, ese hoy no es el reino del Mar Furioso, ¿no vendrá mañana el reino del atardecer? Boom. Sus palabras causaron conmoción en toda la asamblea. En lo más profundo de cada corazón. Esa lama latente pareció reavivarse. En un instante. Las voces se hicieron eco del desafío del hombre. Tien razón. ¿Que entramos en guerra con el reino del Mar Furioso? ¿Acaso nunca hemos luchado antes? Esa maldita nación del Mar Furioso nos ha llevado demasiado lejos. No voy a tolerar esta humiliación. Si quieren la guerra, los veremos hasta el amargo final. Lo prometemos personalmente a su show que el Gran Imperio Yan sería su respaldo más fuerte. ¿Podemos sacarnos atrás ahora? Démosle su merecido. Despliegan artillería de cohetes a lo largo de la costa de Jiangzhou. En cuanto el primer grupo de ataque de portaaviones entre en nuestras aguas, abran fuego sin dudarlo. Mantengan el arma definitiva en espera en todo momento.
De verdad creen que el gran imperio ya está anclado en el pasado, siglos atrás? Exactamente. Ahora manejamos armas devastadoras. ¿Quién tema quién? Al observar el alboroto que se estaba formando en la sala, el emperador del gran imperio ya no pudo evitar sonreír. Se rió a carcajadas. Levantó una mano para calmar el clamor y así dirigió solamente a la asamblea. Tenías toda la razón. El gran ya no es lo que era. Buscamos la paz. Pero eso no significa que tememos la guerra. Mar furioso. Si se atreven a venir, nos atreveremos a luchar. La dije sucho en su momento que gran yen sería su respaldo más fuerte. No puedo defraudarlo. La reunión concluyó y se emitieron las órdenes pertinentes en el menor tiempo posible. El gran yen gazette también publicó un nuevo anuncio. A saber. Durante un periodo de 15 días antes y después de la llegada de la nación mar furioso al gran imperio yen, entraría formalmente en estado de guerra, con toda la población movilizada como soldados. Capítulo 25, a partir de hoy, las tornas de la ofensiva y la defensa han cambiado. 9 de agosto, 12 hours del mediodía. Se han publicado dos anuncios importantes simultáneamente. Primero, la tarjeta rasca y gana del portaaviones, certificada por el Gran Imperio Yen y producida por Shinha Heavy Industries Group, ya está oficialmente a la venta. La tarjeta rasca y gana del portaaviones es un billete de lotería desprendible. Los compradores no tienen que esperar, pueden rascar el billete inmediatamente para saber si han ganado. Segundo, a partir de las 1800 horas del 9 de agosto, la zona marítima del Gran Imperio Yen quedará completamente cerrada. Tras un bloqueo marítimo de 7 días, el Gran Imperio Yen entrará en estado de guerra total, en alerta ante cualquier amenaza externa. La duración del bloqueo y del estado de guerra sigue sin determinarse. En el momento en que se publicaron estos dos anuncios, el mundo entero estalló. En particular, el segundo informe con el sello del Gran Yen dejó atenidos a sus ciudadanos, y de hecho a personas de todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el imperio del Gran Yen declara repentinamente el estado de guerra? ¿Podría ser para proteger la construcción de la central hidroeléctrica de Medog? ¿Es realmente necesaria tanta vigilancia? Para ser sinceros, aunque el Gran Imperio Yen pueda estar empobrecido y en declive, a los ojos de la Alianza del Mar Furioso sigue siendo una potencia formidable en Zhongzhou. Exacto. Su rápida derrota del reino del elefante blanco en tan poco tiempo ya demostró su fuerza. Exacto. Las naciones fronterizas con Gran Yen no suponen ninguna amenaza. Un momento. Mirad el anuncio en la página web de la Nación del Mar Furioso. Su comandante supremo tiene previsto visitar el Imperio Gran Yen dentro de 7 días. Maldita sea. ¿Podría ser esta la razón por la que han declarado la guerra? ¿Hay alguna duda? No es solo una visita, sino que vendrá a bordo de un portaaviones. ¿Es esto una repetición de la guerra del Estrecho? En el momento en que los omniscientes internautas descubrieron la verdad, todos se quedaron estupefactos. Creen que esta era una época de paz, pero la guerra podía estallar en cualquier momento. Fíjate. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó la guerra del Estrecho? La hegemónica nación de Rage, enfurecida por el rápido avance del Gran Imperio Yen, se preparaba para atacar. Contemplando el Gran Imperio Yen, situado en el corazón del continente central. Los internautas de todo el mundo no pudieron evitar suspirar. Esta vasta nación rica en recursos apenas había salido de su hora más oscura y ahora prosperaba en una edad de oro. Sin embargo, inesperadamente. Ahora se enfrentaba al espectro de una catástrofe provocada por el hombre con tanta rapidez. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A diferencia de las reacciones en el extranjero, dentro del propio Gran Imperio Yen, todos sus súbditos estaban alborotados. ¿Dónde está la Gran Federación? ¿Dónde está la Gran Federación que defiende la paz mundial? ¿Por qué no interviene en este momento crítico? Maldita sea. La Gran Federación siempre se hace la muerta cuando más importa. La nación del mar de la ira sí que sabe hablar. Navega en un portaaviones y es una visita pacífica? ¿Y una mierda? La bondad se recompensa con ingratitud. A juzgar por las acciones de Rage, la presa hidroeléctrica de Medog debe estar a punto de completarse. Creo que deberíamos detener la construcción. Nosotros mismos hemos dominado la tecnología, no hay necesidad de enemistarnos con Rage por una presa, ¿verdad? Cobards de Gran Yen. Construir una central hidroeléctrica en nuestro propio territorio, ¿qué le importa a la nación del Mar Furioso? ¿Qué derecho tienen a detenernos? Lucad. Yo apoyo a la nación.
Levo retirado bastante tiempo, nunca pensé que tendría otra oportunidad de tomar las armas en mi vida. Solo pensaba comprar un billete de lotería del portaaviones como muestra de apoyo a gran yen, pero ahora parece que no será suficiente. Voy a comprar por valor de 10,000 yuans. 10,000? Yo reuniría hasta el último centavo que tengo para comprar rasca y gana. La riqueza proviene de nuestra nación. Como ciudadanos de a pie, no podemos ofrecer mucho más, solo apoyar la lotería del portaaviones. El sentimiento belicista prospera entre la población. Al conocer la postura agresiva de regency durante la visita a Great Yen, los ciudadanos ya no pudieron quedarse de brazos cruzados. No temen a la guerra. Si la nación del mar furioso busca deliberadamente provocar un conflicto, entonces luchemos. Recuerden mis palabras. Ya no es solo la nación del mar furioso la que maneja armas definitivas. Incluso un conejo acorralado muerde. Cuando llegue el momento, ambos desplegaremos nuestras armas definitivas y veremos quién se impone en medio del campo de batalla lleno de humo. Tras el incidente de la visita forzosa del portaaviones de la nación del mar furioso en las ventas de las tarjetas rasca y gana del portaaviones se dispararon. A las 8 p.m. en punto, Shinha Heavy Industries Group anunció las cifras iniciales de ventas de las tarjetas rasca y gana del portaaviones. Esta vez fueron 50,000 millones de yuans. Estas cifras de ventas dejaron a todo el mundo absolutamente atenido. 500,000 millones. Suponiendo un gasto medio de 200 yuans por persona en tarjetas rasca y gana del portaaviones, eso equivalía a la asombrosa cifra de 250 millones de compradores. Tengan la seguridad de que no les decepcionar. Cuando las noticias de los acontecimientos del día y las cifras de ventas de las tarjetas rasca y gana llegaron a la región de Manhwa, llegando a oídos de Sucho. El joven que se encontraba en la cima de la montaña sintió una olida de emoción. Sucho sintió un orgullo abrumador. Aunque el gran imperio yen era débil en ese momento, todos y cada uno de sus ciudadanos tenían una fe inquebrantable en su nación. Esta unidad sin precedentes era la base sobre la que el gran yen superaría su hora más oscura. Con esta fuerza, no perderían. No podían perder. Sistema, abra el panel de reputación. Volviendo a sus pensamientos, Sucho centró su atención en la interfaz del sistema. Para ayudar a su nación a superar esta crisis. Solo podía confiar en el sistema. Anfitrión, Sucho. Puntos de reputación, 1 million. 1 million de puntos. Sucho estaba ligeramente sorprendido. No esperaba ganar tal cantidad de puntos de reputación sin mover un dedo. Hay que entender que esto es muy difícil de conseguir. Parecía que la feroz presión ejercida por la nación del mar furioso había despertado algo en lo más profundo del corazón del pueblo de Granyan. Cuando estas emociones se canalizaron hacia él, se manifestaron en forma de puntos de reputación. Sistema, ¿hay recompensas correspondientes por superar los umbrales de reputación? Sucho preguntó rápidamente. Los planos de la Central Hidroeléctrica de Medog, y del portaaviones, se habían obtenido a través de misiones de avance de reputación. Ahora, su reputación había superado el millón. Sin duda, eso significaba que había completado bastantes misiones de avance de reputación correspondientes, ¿no? Aviso del sistema, has completado 3 misiones de avance de reputación. ¿Se muestra el panel de liquidación? Sucho asintió, mostrar. Enhorabuena, anfitrión, por superar los 100,000 puntos de reputación. Recompensa, plano de investigación del Lanzacohitz Aguila Divina. Enhorabuena, anfitrión, por superar los 500,000 puntos de reputación. Recompensa, plano de investigación del Missile Dongfeng. Enhorabuena, anfitrión. Tu reputación has superado el millón. Recompensa, el plano de investigación del Grupo de Combate de Portaaviones. Aviso del sistema, el plano de investigación del Grupo de Combate de Portaaviones incluye planos de investigación de destructores, planos de investigación de fragatas, planos de investigación de aviones embarcados, planos de investigación de submarinos, y mucho más. Capítulo 26, Nubes oscuras se ciernen sobre la ciudad, la calma antes de la tormenta. Contemplando las 3 notificaciones que tenía ante sí. Los labios de Sucho esbozaron una leve sonrisa de satisfacción. Lo tenía muy claro. Solo cuando estos activos se desplegaran realmente en el territorio del Gran Imperio Yen, se podría garantizar la seguridad de la nación. Solo entonces potencias como el Reino del Mar Iracundo no se atreverían a provocar al Gran Yen a la ligera. Por lo tanto, se debe acelerar el progreso de la construcción del proyecto Central Hidroeléctrica de Medog. Al darse cuenta de esto,
Sucho cinchio una punzada de impotencia. Después de todo, Shinha Heavy Industries acababa de establecerse. Aunque ocupaba el puesto más alto dentro del grupo, su historia operativa extremadamente corta significaba que pocos dentro de sus filas estaban familiarizados con él. En tales circunstancias, no tenía forma de saber quién era adecuado para cada función. Por lo tanto, distribuir los tres proyectos que tenía entre manos entre personas competentes resultó difícil, extremadamente difícil, increíblemente difícil. Para asegurarse de que no surgieran complicaciones imprevistas durante la fase de investigación de ingeniería, no tuvo más remedio que tomar el asunto en sus propias manos. En primer lugar, compraría artículos en la tienda de reputación que pudieran acelerar el progreso de la construcción de la central hidroeléctrica. Solo así podría dedicarse más rápidamente a forjar otros proyectos. Pasaron otras 24 horas completas. Durante ese día, Sucho gastó primero 800,000 puntos de reputación en la tienda del sistema para adquirir una máquina de construcción acelerada. Había una buena razón para el elevado precio de este artilugio. La máquina de construcción acelerada podía impulsar drásticamente el progreso del equipo de construcción de la central hidroeléctrica de Medog. Según los cálculos preliminares del sistema, un equipo de construcción equipado con la máquina de construcción hiperrápida podía completar el proyecto de la central hidroeléctrica de Medog, que a un equipo normal le llevaría más de una década, en tan solo 15 días. Y no solo eso. La máquina de construcción hiperrápida también podía reducir drásticamente los costos de construcción de la central hidroeléctrica. Mientras que antes la construcción de la central hidroeléctrica de Medog requería un billón de yuans, ahora solo costaría una cuarta parte de eso, solo 250,000 millones de yuans. Tras finalizar la compra de la máquina de construcción hiperrápida, Sucho la puso rápidamente a disposición del equipo de ingeniería. Desde la cima de la montaña. A simple vista se podía apreciar claramente la notable aceleración del ritmo de construcción de la central hidroeléctrica. Sin duda. La central hidroeléctrica de Medog pronto adornaría las orillas del río Yarlung Tsangpa. Una vez concluido este importante asunto, Sucho regresó a su salón y llamó el emperador del Gran Imperio Yen. Su propósito era sencillo. Asegurar nuevos contratos de proyectos para Shinha Heavy Industries Group, más allá de los programas existentes, Central Hidroeléctrica de Medog, y portaaviones. Estas nuevas empresas eran Artillería de Cohete Sombra, Missile Dongfeng, Grupo de Ataque de Portaaviones. El proceso de aprobación de varios niveles resultó excesivamente engorroso. Sucho carecía de energía, y el Gran Imperio Yen no tenía en la paciencia en el tiempo para soportar tales retrasos. Por lo tanto, era mucho más conveniente llamar directamente al emperador y conseguir su aprobación inmediata para los tres planes de construcción. Ciudad Real de Shangjing. Al enterarse de que Sucho tenía la intención de desarrollar nuevo equipo militar para el Gran Imperio Yen, el emperador no mostró ninguna vacilación. Aprobó de manera decisiva los tres proyectos para el grupo Shinha Heavy Industries. Además, inmediatamente después de terminar la llamada, se puso en contacto con los departamentos pertinentes. Cualquier proyecto relacionado con Shinha Heavy Industries. Aprobado inmediatamente. Aprobado sin excepción. Así, la cartera de investigación del grupo Shinha Heavy Industries se amplió silenciosamente con tres proyectos adicionales. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 6 días. Hoy era el día en que el Gran Imperio Yen cerraba todas las fronteras marítimas, coincidiendo con la llegada del comandante supremo de la Nación del Mar de la Ira a bordo de un avión especial a la base militar más cercana. Ya vienen. A través de la retransmisión en directo de la Nación del Mar de la Ira, podemos ver claramente que el avión de su comandante supremo ha partido de Walton. ¿La Nación del Mar Furioso habla en serios? Incluso con el Imperio Gran Yen adoptando una postura tan dura, siguen teniendo intención de seguir adelante? ¿Qué esperabas? Como la hegemonía más formidable de la Estrella Azul, la Nación del Mar Furioso no detendrá sus acciones simplemente por las maniobras de otra nación. ¿No quedó esto muy claro con la guerra del Estrecho? Aguila-san, atacara quien yo Elijah. Como ciudadano de Haicheng, esta mañana las emisiones resonaban en todas las calles y Callahan's advirtiendo que no se entrara en las zonas marítimas después de las 1800 hours. Soy de Zhocheng, aquí recibimos alertas idénticas. Parece que esta vez va en serios. La arrogancia de la Nación del Mar Furioso no conoce límites. Si dejamos que sus portaaviones navegan hacia Gran Yen sin oposición, ¿no se convertirá en una lucha libre? Cierto. Solo adoptando una postura firme podremos evitar que nos somtan por la fuerza. Pero
No podemos detener el portaaviones de la Nación del Mar Furioso. Nuestra fuerza naval no es rival para la suya. Si entramos en combate, sufriremos grandes pérdidas. Puede que nuestra fuerza naval no esté a la altura de la Nación del Mar Furioso, pero quien indica que pretendemos enfrentarnos a esos portaaviones de frente? El puerto de Jiangcheng es el punto de llegada designado para los portaaviones de la Nación del Mar Furioso. Aquí hemos desplegado filas y filas de artillería de cohetes. He oído que nuestra arma definitiva ya está preparada y lista. Las discusiones de hoy han sido especialmente acaloradas. Al fin y al cabo, esto afecta al destino mismo del gran imperio yen. Como subditos, como no iban a estar preocupados? Sin embargo, ahora todos albergan un profundo temor. Temen que la llegada de la Nación del Mar Furioso pueda romper décadas de paz y traer de nuevo la oscuridad total. El colapso de la nación, la ruina de los hogares, la fragmentación de nuestra tierra. Días así. En verdad, nadie dice volver a vivirlos. Pero, ¿se puede evitar la guerra simplemente diciéndolo? La respuesta es no. Como potencia dominante, la Nación del Mar Furioso lo dicta todo el débil imperio gran no tiene ninguna base que jugar. Caballeros, el comandante en jefe de la Nación del Mar Furioso ha partido de la ciudad de Huadun en avión. Se prevé que llegue al aeródromo militar de la Nación en secto a las 3:21 horas. Según el itinerario publicado, el comandante en jefe permanecerá en la Nación en secto durante 3 días antes de trasladarse al portaaviones Clinton, en ruta hacia el Gran Imperio yen. ¿Estamos todos preparados? El emperador del Gran Imperio yen, con una mirada tan penetrante como la de un halcón, recorrió con la vista a todos los presentes. Preparados. Se han desplegado 500 lanzacohetes en la zona de aterrizaje de Jiangcheng. Si el portaaviones de la Nación del Mar Furioso ignora nuestras advertencias y entra en el territorio marítimo de Gran Yen, iniciaremos inmediatamente una acción ofensiva. Así lo declaró el comandante del sector operativo de Jiangcheng. Al arresto, el soberano del Gran Imperio yen asintió con la cabeza. Dirigió su mirada a otra figura y preguntó, ¿cuál es el estado de las defensas aéreas del teatro de Jiangcheng? Era de conocimiento común. Un grupo de ataque de portaaviones no solo ejerce su dominio sobre los mares, sino también su supremacía en los cielos. Los casos lanzados desde la base militar insecto escoltarían inevitablemente al portaaviones. Sin duda, penetrarían profundamente en el Gran Imperio yen antes de que llegara el portaaviones, destruyendo cualquier arma capaz de amenazarlo. Los 500 lanzacohetes posicionados a lo largo de la costa del puerto. Sin duda, se convertirían en los objetivos principales de su asalto. Capítulo 27, El punto de inflexión. La némesis del portaaviones. El misil Dongfeng. Hemos desplegado un número considerable de misiles antiaéreos en el teatro de operaciones de Jiangcheng. Además, se han movilizado todos los aviones de combate en espera. Sin embargo, estas medidas por sí solas pueden resultar insuficientes para resistir a su fuerza aérea. Al fin y al cabo, las capacidades de combate aéreo de la Nación del Mar Furioso han superado a las de esta época. En ese momento, todos los presentes, incluido el emperador del Gran Imperio yen, esbozaron una sonrisa irónica. El jefe del Departamento de Defensa Aérea tenía razón. Las capacidades de combate aéreo de la Nación del Mar Furioso eran simplemente demasiado poderosas. Confiar únicamente en el arsenal del Gran Imperio yen para defenderse de ellos era totalmente imposible. Tomos como ejemplo sus casas y bombarderos. El F-117A Nighthawk. Esta fue la primera generación de cazas furtivos del mundo. Propulsado por dos motores turbofan sin postcombustión, podía alcanzar una velocidad máxima de Mach 09. Si el Nighthawk apareciera en este conflicto, todas las medidas defensivas del Gran Imperio yen perderían su sentido. Iría y vendría como se atravesara un territorio deshabitado. El bombardero furtivo B-2. Tiene otro nombre familiar para innumerables observadores, el fantasma. El B-2 no solo posee una capacidad de sigilo excepcional, sino también la flexibilidad de lanzar armas definitivas o llevar a cabo misiones de bombardeo convencionales a voluntad. El conflicto entre la Nación del Mar Furioso y el Gran Imperio yen no se había intensificado. El despliegue de armas definitivas seguía siendo inconcebible. Por lo tanto, si apareciera el bombardero B-2, su objetivo probablemente sería destruir las instalaciones de defensa aérea costera o atacar la central hidroeléctrica de Medog. Ni el Nighthawk ni el Phantom pueden ser defendidos. Esta era la cruda y brutal realidad.
Como podría el gran imperio yen, suya fuerza militar ahora estaba por detrás incluso de la antigua vida de su tío, defenders del formidable poder aéreo de la nación del mar furioso? Tras un breve silencio, el emperador de 50 años rompió el sombrío ambiente que reinaba en la sala. Con expresión severa, declaró con gravedad, aunque no podemos defendernos de ellos, debemos defendernos. No podemos permitir bajo ningún concepto que la guerra del águila sobreviva libremente los cielos del gran yen. Desde la conclusión de la guerra del estrecho de ese año, todas las naciones de la tierra habían reconocido el terror del reino del mar furioso. Todo el mundo sabía que oponerse al reino del mar furioso no tenía perspectivas de victoria. Sin embargo, ¿qué se podía hacer? Podríamos simplemente aprender de nuestros vecinos, el gran bastón y el insecto, a considerar a nuestro adversario como un padre benevolente, permitiéndoles intimidarnos a su antojo? El gran bastón y el insecto podrían hacerlo, pero me temo que el gran imperio yen no. Mis exigencias son sencillas. A cualquier precio, bloquead el reino del mar furioso. No deben tener éxito. Para ello, incluso podemos desplegar esa cosa. Con eso, el emperador del gran imperio yen, sin prestar atención a las reacciones de la multitud reunida, se sacudió la manga y se marchó. Para él, el arma definitiva no era más que un arma de doble filo. Si esta espada no podía revelar su filo cuando la nación se enfrentaba a su crisis más grave, ¿qué sentido tenía poseerla? Ahora era el momento en que el gran yen más la necesitaba. Debía sacarse de su vaina. Justo cuando el emperador del gran imperio yen salió de la sala de conferencias hacia la costa, buscando la brisa para calmar sus pensamientos. Su teléfono privado volvió a sonar. Debí de ser ese joven. No necesitaba adivinarlo. Sabía que quien llamaba era su tío. Después de todo, pocos en el gran imperio yen poseían su número privado. Aparte su tío, los que tenían su número estaban hasta arriba de trabajo con los asuntos del reino del mar furioso. No tenían tiempo para llamarlo. Por lo tanto, solo cuidaba ese joven, su tío. Una vez que confirmó la identidad de la persona que llamaba, una chispa de expectación estalló en el corazón del emperador. Una poderosa premonición surgió de su interior. Quizás este joven sea el punto de inflexión que buscamos? Con ese pensamiento, el emperador sacó decididamente su móvil del bolsillo y respondió a la llamada, hola, joven su. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? La respuesta no se hizo esperar, y su tío fue directo al grano, Jun Juan, he oído que el avión del gran comandante de la nación del mar furioso ya ha despegado y llegará a la nación insecto al amanecer. Al resto, Jun Huang esbozó una sonrisa irónica, así es. La nación del mar furioso ha hecho caso omiso de nuestras advertencias. No les importa lo más mínimo el permiso del gran imperio yen. Su tío continuó, y es una buena noticia, ¿no? Emperador Jun? ¿Una buena noticia? El grupo de ataque del reino del mar furioso llegando a gran yen, listo para bombardear la central hidroeléctrica de Medog en cualquier momento. ¿Y me dices que es una buena noticia? El carácter de su tío. El emperador Jun lo había comprendido hacía tiempo durante el tiempo que habían pasado juntos. Podía estar seguro. Su tío sentía un fervor absoluto por esta tierra. Nunca traicionaría a gran yen ni actuaría en contra de los intereses de su madre. Entonces, ¿había otro significado detrás de sus palabras? Al darse cuenta de esto, el emperador preguntó apresuradamente, joven su, ¿hay algo más detrás de lo que has dicho? Su tío sonrió y asintió. Su Alteza, como era de esperar. Ha adivinado correctamente, la razón por la que dije que es bueno que el reino de Nu Hai envía ahora un portaaviones es porque acabó de desarrollar un artilugio bastante esplendido. El emperador sintió en más curiosidad, ¿qué tipo de artilugio esplendido? Su tío no tenía intención de ocultárselo. Lo dijo claramente, el némesis del portaaviones, el misil Dongfeng. ¿Podría dar más detalles sobre este misil Dongfeng? Es difícil explicarlo completamente por teléfono. Alteza, ¿por qué no viene directamente a Medog? Se lo demostrar in situ y lo comprenderá. Al esto. Dada la gravedad del asunto, su majestad imperial no dudó ni un momento. Aceptó con decisión, muy bien. Ir de inmediato. No hay problema. Lo esperaré en Medog con el Dongfeng. Con eso, la conversación concluyó. El emperador del gran imperio yen convocó inmediatamente a su secretario para que organizara un avión especial para su viaje a Medog. Tenía la intención de llegar a Medog en el menor tiempo posible.
Carryover por sí mismo que era realmente ese Salvador el misil Dongfeng, del que hablaba el joven. Pronto, un avión especializado se elevó lentamente hacia el cielo. Escoltado por aviones de combate, el emperador del Gran Imperio Yen se dirigía hacia la región de Manhwa. Su misión: traer de vuelta esta pizca de esperanza para el Gran Imperio Yen. Durante el vuelo, el emperador del Gran Imperio Yen no pudo resistirse a descansar un momento. En un breve sueño mientras dormía, vio un arma devastadora más allá de toda descripción. Junto a esta formidable arma se encontraba el joven que la había quedado tan bien. Ali estaba solo ante los vastos ejércitos del reino del mar furioso, sonriendo con calma y confianza, todo está listo. Dongfeng, adelante. Entonces, esta formidable arma llamada Dongfeng estalló. Boom! Dongfeng detonó, transformándose en un mar infinito de fuego que envolvió todo el reino del mar furioso, condenándolo a las profundidades del océano. Su Majestad Imperial, hemos legado. En ese momento, una voz débil llegó de repente a sus oídos. El emperador abrió los ojos, aturdido. Se dio cuenta de que la escena llena de pasión no había sido más que un sueño increíblemente vivido. Capítulo 28, Las tres grandes sorpresas de su show. Bienvenido a Medog. Cuando el avión especial aterrizó en el aeropuerto militar de Medog y la puerta de la cabina se abrió lentamente, su majestad el emperador vio una figura familiar. Su show había terminado todos sus asuntos del día temprano, reservando este tiempo específico para recibir a su majestad el emperador. Pensaba que nuestro segundo encuentro se retrasaría bastante, pero aquí estamos, reunidos de nuevo tras solo unos días. El emperador del Gran Imperio Yen saludó a su show con una sonrisa. No podía entender por qué. Cada vez que se encontraba con este joven, sentía que se le quitaba un peso de encima. ¿Podría ser que la energía vibrante del joven fuera contagiosa? No. El emperador negó con la cabeza, descartando la idea. Interactuaba con muchos jóvenes en su vida cotidiana, pero el peso de la responsabilidad nunca se aliviaba. Excepto cuando estaba con su show. Él era diferente. Muy bien. Ingeniero Jeef Su mencionó que me tenía preparada una sorpresa en Medog. Le vimos verla de inmediato. Pronto, Jun Huang reunió sus dispersos pensamientos. Ahora, lo que más deseaba ver era el misil Dongfeng que Su Cho había mencionado por teléfono. Este misil, aclamado por Su Cho como un punto de inflexión. ¡Qué formidable era! Al resto, Su Cho esbozó una sonrisa misteriosa. De repente, se colocó junto a Jun Huang y dijo, en realidad, la sorpresa no es solo una cosa, son tres. ¿Tres? Jun Huang se quedó un poco sorprendido. Comenzó a especular internamente sobre las tres sorpresas que Su Cho había preparado especialmente para él. La primera era sin duda el misil Dongfeng. La segunda probablemente era la central hidroeléctrica de Medog, suya construcción ya estaba más de la mitad terminada. Aunque había aparecido en plataformas en línea. Aún así, ¿cómo podían las fotografías compararse con el asombro de verlo con tus propios ojos? La tercera sorpresa. Seguramente sería uno de los tres proyectos que Su Cho había presentado. Estoy diciendo verlo. Tras imaginar mentalmente las tres sorpresas que Su Cho había preparado, la expectación del emperador no solo no disminuyó, sino que se intensificó aún más. Por favor, síganme al lugar de la primera sorpresa, Guigui Tongshan. Guiados por Su Cho. El grupo ascendió a la cima de Guigui Tongshan. Este era el mejor mirador para contemplar la gran cava del río Yarlung Tsangpa. Desde aquí, se podía contemplar desde arriba el majestuoso espectáculo de la gran cava del río. Un milagro, verdaderamente un milagro en la historia de la humanidad. El grupo que subió a la plataforma de observación de Guigui Tongshan prefirió exclamaciones sinceras. Sin embargo, su asombro no nacía de la grandeza del río. Se debía a la central hidroeléctrica que se extendía a lo largo de la gran cava del Yarlung Tsangpa. Aunque la central hidroeléctrica de Medog no estaba totalmente terminada. Su forma básica ya estaba establecida. El equipo de construcción solo tenía que perfeccionar algunos equipos de ingeniería en los próximos días antes de declarar oficialmente terminada la central hidroeléctrica de Medog. Está hecho. Realmente hecho. Contemplando esta central hidroeléctrica que se extiende a lo largo del imponente Yarlung Tsangpa, el emperador se sintió embargado por la euforia. Al mismo tiempo, una emoción singular y sin precedentes surgió en su pecho. Todos, incluido él mismo, habían considerado imposible que Su Cho completara la central hidroeléctrica de Medog en un mes. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado?
Lo había conseguido. El monumento logro desucho al crear la central hidroeléctrica de Medog en el río Yarlung Sungpa quedaría grabado para siempre en la memoria del Gran Imperio y del mundo en general. El emperador del Gran Imperio lo entendía bien. Era probable que, con el tiempo, el nombre de sucho apareciera en las páginas de los libros de texto de arquitectura. Lo dije. Un mes era el plazo máximo absoluto para completar la central hidroeléctrica de Medog. Sucho comentó con una sonrisa. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su brillantez, ya que él mismo era la espada más afilada. Contar con usted es una bendición para el Gran Imperio Tras ofrecer este sincero elogio a Sucho, el emperador sacó rápidamente su teléfono móvil del bolsillo para fotografiar la central hidroeléctrica de Manhwa, sin terminar. Capturó una foto conmemorativa especialmente preciosa con la central hidroeléctrica de Manhwa. Muy bien, entonces. Ingeniero Jeff Su, procedimos al lugar de la segunda sorpresa? Al arresto, Sucho sonrió y respondió, la segunda sorpresa, y el mejor mirador, también está aquí. Dica esto. Sucho recuperó su teléfono y dio instructions de prueba al personal pertinente. Alteza, si testigo de la segunda sorpresa que le he preparado, la artillería de Kohitsigila Divina y el misil Dongfeng. En un principio. Sucho tenía la intención de mostrárselos a su Alteza Real solo después de que los tres grandes proyectos estuvieran completamente terminados. Por desgracia. La región de Emotua carecía de los materiales necesarios para construir el grupo de ataque del portaaviones. Además, Sucho ya no poseía suficientes puntos de reputación para intercambiarlos por los materiales de construcción necesarios. Por lo tanto, probablemente habría que posponer la exhibición del grupo de ataque del portaaviones. Sin embargo, desde otra perspectiva, en realidad se trataba de un giro afortunado de los acontecimientos, ya que su participación en el proyecto hidroeléctrico de Emotua estaba llegando a su fin. En el momento en que esta central hidroeléctrica esté oficialmente terminada, Sucho se despedirá de Manhwa y regresará a Zhangcheng. En ese momento, comenzará oficialmente la construcción del primer portaaviones. Con el sistema a su disposición, Sucho está seguro de que el primer portaaviones no nacerá en manos de nadie más que él mismo. Entonces, Zhangcheng botará el primer portaaviones del Gran Imperio simultáneamente. Su grupo de ataque de portaaviones emergería junto al portaaviones para ser exhibido conjuntamente. ¿No crearía eso un efecto aún más espectacular? Bajo la influencia combinada de estos dos factores, la construcción del grupo de ataque de portaaviones quedó en suspenso. Muy bien. Sin embargo, su majestad el emperador no le prestó atención. Como jefe del Gran Imperio era muy consciente de la inmensa dificultad que suponía construir un grupo de ataque de portaaviones. En ese momento, Shinha Heavy Industries, ya agobiada con numerosas tareas críticas bajo el mando de Sucho. Esperar que avanzara simultáneamente con el proyecto del grupo de ataque del portaaviones en esta coyuntura era totalmente irrealista. La segunda sorpresa, comienza la demostración. A la orden de Sucho, la artillería de Kohitsigila oculta en la región de Medog lanzó una salva. Se dispararon hacia el cielo, dejando una estela de fuego mientras se precipitaban hacia sus objetivos. Mientras la artillería de Kohitsigila alcanzaba sus objetivos, Sucho también asumió el papel de comentarista, presentando el arma a la multitud reunida. La artillería de Kohitsigila es un lanzacohetes desarrollado de forma independiente por Shinha Heavy Industries Group. En comparación con todos los sistemas de artillería de cohetes del Gran Imperio el Águila Divina cuenta con una precisión de disparo superior y un mayor alcance. En cuanto a las características de rendimiento, esta artillería de cohetes posee una mayor capacidad de fuego y una mayor precisión de ataque, junto con una eficiencia de despliegue superior. Permite atacar eficazmente a los objetivos enemigos en un tiempo mínimo. El lanzamiento vertical es otra característica clave de la artillería de Kohitsigila Divina. En comparación con los métodos tradicionales de lanzamiento inclinado, este enfoque reduce la resistencia aerodinámica durante el disparo, lo que mejora tanto el alcance como la precisión. El lanzamiento vertical también otorga al sistema una mayor flexibilidad de despliegue, lo que permite adaptarse a terrenos y condiciones de campo de batalla más complejos. En términos de innovación tecnológica, ha logrado avances significativos. El sistema emplea tecnología de guía avanzada para ataques de precisión, lo que permite correcciones de objetivos en pleno vuelo para mejorar la precisión del ataque. En cuanto al alcance, la estructura del proyectil del Shenyang se ha optimizado aún más, incorporando propulsores de alta energía para ampliar su alcance una vez más.
Por último, gracias a su destino modular, la capacidad de carga útil del lanzacohetes puede configurarse con diversas municiones según las necesidades operativas. Al concluir las palabras, las municiones lanzadas desde la artillería de cohetes Águila Divina estallarán en una lluvia de fuego. Al instante siguiente, el territorio enemigo quedó reducido a un páramo calcinado, con solo llamas inextinguibles agitando el paisaje. Un artefacto divino. Y es verdaderamente un tesoro nacional. Al observar la devastación causada por la artillería de cohetes Águila Divina, el emperador del Gran Imperio Yan no pudo permanecer sentado. Si el Gran Imperio Yan hubiera posado tal artillería de cohetes, su poderío bélico habría aumentado exponencialmente. La simulación del campo de batalla de Sucho había demostrado vividamente el rendimiento superior del Águila Divina, su rápida respuesta a las directivas de combate y su capacidad de ataque preciso contra objetivos designados, ganándose la profunda admiración de este venerable anciano. Capítulo 29, Sopla el viento del este. Con los lanzacohetes Águila Divina, me pregunto si la nación del mar furioso se atreverá a actuar con tanta decoro. Todos estaban seguros de que, en el momento en que los lanzacohetes Águila Divina se desplegaran formalmente a lo largo de las defensas costeras, se convertirían en la línea de defensa más formidable del Gran Imperio Yan. Entonces, no creerían que los portaaviones de la nación del mar furioso se atreveran a avanzar bajo tal presión. Caballeros, no hay necesidad de apresurarse. Esto es solo el comienzo. Al observar esto, los labios de Sucho se curvarán en una leve sonrisa. Tras una breve risa, dio una segunda orden al departamento correspondiente. Boom boom boom. Cuando se transmitió la orden, todos sintieron un temblor distintivo, como si la tierra misma estuviera temblando. ¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? No, esto no parece un terremoto. Más bien parece el estruendo del lanzamiento de armas. La artillería de cohetes Águila Divina ya ha demostrado su poderío. Así que el siguiente en salir al escenario es el misil Dongfeng. El misil Dongfeng. Este artefacto divino, apodado el punto de inflexión por Sucho, por fin hacia su aparición. Ya viene. Pronto, una columna de humo espeso se elevó sobre el noroeste de Tangshan. Inmediatamente después, un misil ascendió desde su vehículo de transporte y montaje terrestre. El Dongfeng 17 posee capacidades todoterreno, autopropulsadas y de fuerte defensa. En comparación con otros misiles, el Dongfeng 17 emplea un cuerpo que se desliza sobre las olas con una sección transversal triangular, una estructura triangular aerodinámica. Durante el vuelo a alta velocidad, genera una onda de choque adherida al cuerpo. El borde delantero del vehículo se alinea con la superficie superior de la onda de choque, aprovechando su presión para generar sustentación. Esta configuración del cuerpo que se desliza sobre las olas hace que el misil Dongfeng sea excepcionalmente adecuado para el vuelo hipersónico. Los misiles de la serie Dongfeng 17. El verdadero asesino de portaaviones. Caballeros. Escuchen el rugido del dragón. Sucho, de pie en la posición más adelantada de Tangshan, se dio la vuelta. Extendió los brazos hacia todos los presentes. Al instante siguiente. Boom. Todos los misiles Dongfeng 17 se estrellaron contra el suelo. La onda expansiva destruyó todos los objetivos predeterminados, mientras que un deslumbrante infierno brotó de la tierra, ardiendo brillantemente en el cielo. Esto. En ese preciso momento, incluso Lin Hong, que había seguido a Sucho hasta la región de Medog, se quedó completamente estupefacto. Extendió un dedo tembloroso hacia la zona alcanzada por el Dongfeng 17. ¿Es esto el Dongfeng? Su fuerza destructiva es asombrosa. Pero ese poder es solo el aspecto menos notable del Dongfeng 17. Así es. Esta era cuenta con innumerables armas de formidable poder. La clave está en si ese poder puede ser liberado. Como destructor de portaaviones, el misil Dongfeng puede eludir todas las defensas de la nación del mar furioso y golpear directamente al portaaviones. Esto es lo más formidable. Este poder absoluto es realmente abrumador. Esto es un tesoro nacional que supera incluso al lanzacohetes Águila Divina. ¿Por qué declaras tesoro nacional todo lo que ves? La gente siempre prefiere lo nuevo a lo viejo. Siendo el Dongfeng tan formidable, ¿no crees que merece ser el verdadero tesoro nacional? Con el Dongfeng en nuestras manos, la nación del mar furioso? No son más que un puñado de traidores que venden a sus cabezas. Dongfeng ha legado, revelando su poder divino. En ese mismo instante, todas las aprensiones del emperador con respecto a la visita del reino del mar furioso se desvanecieron.
Con dos artefactos divinos anis us manos. Se atrevra el reino del mar furioso a venir? Entonces el gran imperio yen se asegura de que nunca regresen. Ingeniero Jeef su. Mi más sincero agradecimiento por liderar el grupo Shana en el desarrollo del lanzaco Hitsigila Divina y el misil Dongfeng 17 durante esta crisis. Le transmito el más sincero agradecimiento del gran imperio yen en nombre de la nación. El emperador sabía que este joven tenía la clave para romper el punto muerto. Sin él, el gran imperio yen nunca habría podido mantenerse firme frente al reino del mar furioso. Independientemente del resultado, su cho fue el principal artífice de este triunfo. El gran imperio yen recordaría para siempre a este joven. Su nombre quedaría inscrito en los anales de su historia. Junto con esta gratitud, el emperador condujo a todos los presentes en inclinarse profundamente ante su cho. No soy más que una moda insignificante en el sol naciente del mañana. Incluso sin mí, otro habría surgido de entre los días millones de hijos y hijas del gran yen. El od del gran imperio yen era inevitable yo solo acelerar esa inevitabilidad. Su cho se apresuró a acercarse al emperador y le tendió la mano para ayudarle a levantarse. Lo entendía claramente. Aunque esta encarnación del gran imperio yen estaba muy por detrás de la antigua familia plantadora de flores, su valencia inquebrantable ante la adversidad seguía intacta. El dragón había despertado su rugido resonando en todo el cosmos, no era más que cuestión de tiempo. En un futuro no muy lejano, el gran imperio yen florecería bajo la guía de esos sols nacientes. 2. Eres realmente excepcional. Al observar al joven sereno que tenía ante sí, el emperador sintió un respeto aún mayor por su cho. Asintiendo con la cabeza a su cho, el emperador pasó el tema que les ocupaba. Entonces, en el tiempo que nos queda por delante, somos todos testigos de la tercera sorpresa que nos es preparado. Al oír estas palabras, los labios de su cho esbozarán una leve sonrisa. La tercera sorpresa no es un objeto físico, sino un conjunto de datos. ¿Datos? Sus palabras despertaron la curiosidad de todos. Su cho sacó los datos que había preparado previamente de su mochila y los distribuyó. Caballeros, ¿recuerdan la trayectoria balística propuesta por ese anciano? Por supuesto que sí. Todos asintieron al unísono. Median el empleo de materiales con una protección térmica superior, y es posible que los misiles se deslizan a velocidades hipersónicas a través de capas de altitud específicas. Este enfoque no solo aumenta significativamente la velocidad de vuelo del misil, sino que también incrementa exponencialmente su alcance. Esta teoría balística fue ampliamente considerada como muy prometedora. Desgraciadamente, esta teoría no se había probado ampliamente en la práctica, ya que la tecnología de los materiales y los sistemas de control de vuelo de la época no podían cumplir los requisitos de un plan de este tipo. Ahora, su cho produjo el misil Dongfeng 17 y revisó esta teoría balística. Podría ser. Probablemente ya lo hayan adivinado. Como primer misil hipersónico del mundo, el Dongfeng 17 ejecuta a la perfección esta trayectoria teórica. Estos planos contienen los datos que obtuvo mediante pruebas reales. Al recibir la confirmación de su cho, la multitud reunida quedó aún más sin palabras. El asombro que les provocaron estos datos superó con creces las dos revelaciones anteriores. Después de todo, la teoría balística del gran imperio yen era totalmente única. Tras validar esta teoría balística en la práctica, el gran imperio yen ejecutó una maniobra estratégica de salto. Superando directamente al poderoso reino del mar de la ira, considerado durante mucho tiempo una montaña insuperable, en este ámbito tecnológico. ¿Qué significaba esto? Significaba que, a partir de entonces, el gran imperio yen se despojaba de su reputación de potencia menor, ascendiendo a la vanguardia del poderío militar mundial. En esta coyuntura, el gran imperio yen finalmente se ganó el lugar que le correspondía entre los 5 miembros permanentes. Capítulo 30, ¿Dónde fue a parar el proyecto de prueba? Pues el pequeño granuja, por supuesto. Estos datos de prueba son de suma importancia para el gran imperio yen. Joven su, ¿puedo llevármelos a la capital imperial? Por supuesto, no hay problema. Ya que los he publicado, naturalmente estoy dispuesto a compartirlos. Su cho estaba muy contento de que se difundieran los datos, ya que tenían importantes implicaciones para ganar puntos de reputación. Cuanto más se difundieran, más gente conocería su nombre, su cho. En tales circunstancias, ¿no lo verían los puntos de reputación? Por lo tanto, no podía rechazar la petición del emperador. Tanto para el gran imperio yen como para el propio su cho, estos datos debían difundirse.
En nombre del Gran Imperio Yen, expreso una vez más nuestro agradecimiento. Al ser testigo de ello, el emperador del Gran Imperio Yen le dio las gracias una vez más. Entonces, guardo el documento, que sostenía como un tesoro precioso. Tras completar esta acción, levanto la vista y le pregunto a Sucho con curiosidad, joven Su, ha mencionado que completo las pruebas de teoría balística utilizando el Dongfeng 17. Si ni permite la pregunta. ¿A dónde fueron los misiles probados? Sucho negó con la cabeza y respondió con una sonrisa, me temo que eso no lo sé. El Dongfeng 17 completó su misión en el momento en que concluyeron las pruebas. Fue entonces cuando perdimos el rastro de su trayectoria. Ya veo. Y es una pena. Al resto, el emperador del Gran Imperio Yen negó con la cabeza, siguiendo el ejemplo de Sucho. A decir verdad, lo sabía muy bien. Este joven sabía exactamente dónde había ido ese misil. Al fin y al cabo, solo había completado una prueba balística sin detonación. ¿Cómo quien lo había lanzado, cómo había perdido la pista? Su silencio. Debía ser por alguna razón desagradable. Sabiendo esto, el emperador se abstuvo de exponer la mentira de Sucho delante de todos. Bastaba con que ambos lo entendieran. Muy bien. He recibido las tres sorpresas. Estoy muy satisfecho. Hay asuntos importantes que requieren mi atención en la ciudad real de la capital. Joven Su, volveré en breve. Espero con interés nuestro próximo encuentro. Recuperando la compostura, el emperador del Gran Imperio Yen se acercó a Sucho y le dio una palmada en el hombro. Luego, escoltado por sus guardaespaldas, se dirigió de nuevo hacia el aeropuerto. Este era un momento crítico en la visita del reino del mar furioso al Gran Yen, un periodo delicado en el que la guerra podía estallar en cualquier momento. Por lo tanto, no podía quedarse mucho tiempo en Manhwa. Debía partir. Dejar Manhwa y regresar a la capital imperial. Nos volveremos a ver pronto. La próxima vez, te daré una sorpresa aún mayor. Sucho vio partir al emperador. Tras los acontecimientos de hoy, su prestigio ante los ojos del emperador había aumentado notablemente. Ganarse el favor de este venerable anciano equivalía a ganarse el favor de todo el imperio Gran Yen. A partir de ahora, tanto él como el grupo Shinha Heavy Industries que lo respaldaba ascenderían en nuevas cotas. Al atardecer, su majestad partió a bordo del mismo jet privado que lo había traído. Sucho y Lin Hong permanecieron en la oficina, ahora desierta, terminando su resumen del proyecto Manhwa. Mientras redactaba el informe del proyecto, Lin Hong reflexionó, aunque solo hemos estado en Manhwa unos días, marcharnos tan pronto nos produce una sensación agradable. Al oír la melancolía de su colega, Sucho se rió y bromeó, si te cuesta tanto marcharte, ¿por qué no te quedas en Manhwa? La central hidroeléctrica está a punto de completarse, pero eso no significa que pueda ponerse en funcionamiento inmediatamente. Sin duda, los altos mandos enviaron a especialistas para realizar inspecciones previas a la puesta en marcha. Solo después de superar todas y cada una de las pruebas, la central hidroeléctrica de Manhwa podrá comenzar oficialmente a funcionar. Calculo que este preciso llevará al menos medio año, si no un año completo. Al resto, la expresión de Lin Hong se ensombreció. Lanzó una mirada fulminante a Sucho. Pequeño granuja, ¿no te has dado cuenta de que solo estaba desahogando? Prefiero volver a Jiangcheng contigo antes que quedarme en Manhwa. Sucho preguntó, ¿por qué? Lin Hong reflexionó un momento antes de responder misteriosamente, tengo la abrumadora premonición de que Seguirut me permitirá ser testigo de mucho más. Había otro pensamiento que Lin Hong se guardaba para sí mismo. Ese pensamiento era. Solo siguiendo podré ser testigo de la transformación del Gran Imperio Yen. Este cambio histórico de la debilidad a la fuerza. Él, Lin Hong, no tenía intención de perdérselo. Desde que concluyó aquella reunión en Jiangcheng, Lin Hong había decidido seguir a Sucho sin falta. Cuando propuso construir una presa en el Yarlung Sanpa y prometió completar la central hidroeléctrica de Medog en un tiempo récord, todos tacharon a Sucho de mentiroso. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? En menos de un mes, esa hazana histórica se extendió por el Yarlung Sanpa. Sucho había triunfado. Había cumplido su promesa. Y no solo eso. Durante ese periodo, incluso completó el desarrollo del cohete de artillería Águila Divina y del misil antiaéreo Dongfeng, resolviendo así la inminente supercrisis que planteaba la nación del Mar Furioso. El joven que tenían ante ellos era una leyenda sin parangón en la historia, y difícilmente repetible en el futuro. Solo siguiéndolo. Se podía ser testigo de la transformación trascendental que se estaba produciendo en la historia de Gran Yen.
Ah, claro. Cuando su majestad te pregunto antes adonde había valadu ese misil de prueba. Digest que no lo sabías. Mi instinto me dice que si lo sabías. Es que había demasiada gente para decirlo abiertamente. Ahora estamos solos, dime, adonde fue? Volviendo al presente, Lin Hong cambió bruscamente de tema. Esto pilló a su chio un poco desprevenido. Miró al hombre de mediana edad que tenía delante con un toque de resignación y le preguntó, ¿tienes tanta curiosidad? Al oír esto, Lin Hong asintió solemnemente. Por supuesto que tengo curiosidad. Es el Dongfeng 17, apodado el asesino de portaaviones. Alvaro su compañero de viaje tan intrigado, su chio no vio razón para seguir ocultándolo. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del mapa. A medida que sus dedos elegiban el zoom, el mapa plano de la región de Manhwa se transformó gradualmente en un mapa mundi. Su chio señaló una zona concreta del mapa. Aquí tienes tu respuesta. Esta zona se encontraba muy cerca de las fronteras del Gran Imperio Yin, separada solo por una estrecha franja de mar. Los insectos. Lin Hong se quedó estupefacto. No esperaba que su chio señalara la ubicación del objetivo del misil directamente en el territorio de los insectos. Eso era una temeridad sangrienta. Un viejo profesor dijo una vez que, cuando nuestro Gran Imperio Yin se hiciera poderoso, deberíamos vengarnos de los bichos. Esta opinión encontró una considerable oposición. La mayoría creía que, en esta era de paz, provocar precipitadamente una guerra con los bichos sería poco aconsejible. Peor aún, podría atraer enemigos innecesarios al Gran Imperio Yin. Creo que sus objeciones eran correctas. Lin Hong estaba completamente desconcertado. Si crees que la oposición tiene razón, ¿por qué lanzas misiles contra los insectos? Su chio miró a Lin Hong como si fuera un pequeño tesoro y dijo, ¿solo por venganza? Incluso si los insectos son derrotados y se rinden, ¿no podrían reconstruir su territorio? De repente, una terrible premonición se apoderó de Lin Hong. Entonces, lo que quieres hacer es. Su chio se puso de pie abruptamente, con los ojos ardientes de determinación. Rechazó la propuesta de ese viejo profesor. Lo que busco es la aniquilación de los insectos. Erradicar por completo la raza de los insectos de la estrella azul. Capítulo 31, ¿Qué Dongfeng? ¿Qué Shenhe? No lo sé, realmente no lo sé. Lin Hong es que simplemente fuiste y lanzaste misiles sobre los insectos? Al oír esto, su chio puso una mirada de total desconcierto. Él replicó, ¿cuándo lanz misiles sobre insectos? Dongfeng estaba presumiendo, ¿que tiene eso que ver conmigo? Lin Hong. Aunque pueda sin reservas el ataque con misiles contra los insectos, la respuesta de su chio era realmente irritante. Justo cuando Lin Hong estaba a punto de replicar, su chio añadió, ¿no me crees? Espera y verás. Los insectos emitirán un comunicado muy pronto. Lin Hong? Abrumado por la confusión, preguntó con urgencia, ¿qué comunicado emitirán los insectos? Su chio respondió, ¿qué otra cosa podría ser? Solo un comunicado sobre sus pruebas con misiles. Ten por seguro que en la nación del mar furioso que lo respalda admitirán jamás que los misiles proceden del Gran Imperio Yin. Lin Hong, ¿por qué? Su chio, ¿por qué no pueden permitir que el mundo sepa que el Gran Imperio Yin posee una tecnología tan formidable? El comandante supremo de la nación del mar furioso está a punto de llegar a la nación insecto. En este momento tan crítico, la nación del mar furioso no puede permitir ningún incidente imprevisto. Quizás. El Gran Imperio Yin ya domine por completo esa aterradora tecnología de misiles, pero este asunto nunca debe revelarse al mundo exterior. Especialmente ese vecino del Gran Imperio Yin. De lo contrario, el itinerario del comandante en jefe se vería interrumpido y el prestigio de la nación del mar furioso sufriría un duro golpe durante esta visita. No pueden permitir que eso ocurra bajo ningún concepto. Como era de esperar, los acontecimientos se desarrollarán tal y como su chio había previsto. Cuando el misil Dongfeng 17 completó su prueba balística, sumergiéndose directamente en el territorio insecto y causando una considerable conmoción, los medios de comunicación insecto hicieron oír su voz. En forma de errores, recientemente, los misiles de la serie DF desarrollados conjuntamente por nuestra facción y la nación del mar furioso completaron las pruebas. Tras el éxito de las pruebas, los misiles de la serie DF aterrizaron en la ciudad de Akita. Los residentes que presenciaron el impacto del misil hoy no deben entrar en pánico, podemos garantizar la seguridad de los misiles de prueba. Por supuesto que podían garantizar la seguridad del misil. Después de todo, ya había detonado una vez el impactor, como iba a explotar por segunda vez? Quizás en el futuro.
Pero por ahora, sucho simplement no posea una tecnología tan avanzada para la detonación de misiles. Mientras la voz parecida alada un insecto transmite el anuncio, los residentes, presa del pánico, finalmente comenzarán a calmarse. Se conectarán a internet para relatar sus experiencias. Que día tan horrible. Viajaba en el Shinkansen hacia East City cuando, al pasar por la ciudad de Akita, mir hacia arriba y six un meteoro deslumbrante. Estaba completamente desconcertado, porque iba a aparecer un meteoro a plena luz del día? Al segundo siguiente, ese meteoro se precipitó directamente sobre la ciudad de Akita. Se extendió un resplandor de fuego interminable, seguido de una explosión aterradora y enorme. Incluso sentido en el Shinkansen, sentí un temblor excepcionalmente claro. No era un meteoro en absoluto, era un misil. Esta publicación recibió numerosos comentarios tanto de los habitantes de Akita como de curiosos. Como nativo de Akita Town, puedo dar fe del relato del autor. Yo también lo puedo confirmar, fui testigo directo de la explosión. Seguramente no hubo demasiadas víctimas en este accidente con un misil, ¿no? Al fin y al cabo, los medios de comunicación afirman que no hay motivo para alarmarse. ¿Que no hubo víctimas? Te estás tragando sus mentiras. Que pandilla de cabrón sin corazón. Mi tío y toda la familia de mi abuela perecieron en esa enorme explosión. Si no hubiera huido a las lejanas montañas, probablemente hoy estaría muerto en la ciudad de Akita. ¿Que no hubo víctimas? Con esa explosión ensordecedora, ¿de verdad crees que no hubo ninguna? La mitad de la ciudad de Akita quedó destruida. Supongo que cualquiera que estuviera en la ciudad de Akita en ese momento habrá muerto. Después de todo, el infierno desatado por ese meteoro fue aterrador. Espera, nuestro gobierno afirma que se trataba de un misil que ellos mismos desarrollaron? Sí. ¿Qué problema hay? Hay un problema, un gran problema. Formó parte del equipo de rescate. Cuando llegamos al lugar del lanzamiento, six claramente caracteres chinos prominentes en el misil. ¿Chinos? ¿Podrías haberlo leído mal? Los caracteres chinos se parecen mucho en nuestra escritura bug. Lo juro por la diosa del sol Amaterasu. No lo leí mal en absoluto. Eran caracteres chinos, y se parecen a los del recientemente prominent grupo industrial Shinko Heavy Industries. Risas furiosas audibles. ¿Nos han engañado a todos los medios de comunicación insectos? La popularidad de esta publicación aumentó sin cesar en toda la nación insecto. Su difusión viral provocó un creciente escrutinio público. A medida que el debate se intensificaba, la verdad comenzó a salir a la luz. Sin embargo, en este momento crítico, las autoridades insectas intervinieron. En un instante, se bloquearon todos los informes relacionados con la explosión de Akita Town. Incluso los comentarios más fragmentados relacionados con la explosión fueron marcados como términos sensibles por el sistema y censurados al instante. Esta medida provocó, como era de esperar, una avalancha de insultos por parte de los bugs. Sin embargo, a las autoridades de los bugs no les importó lo más mínimo. Sabían que su propio pueblo era fácil de lavar el cerebro. Al bloquear todo el contenido veraz y dar tiempo a estos ciudadanos insensatos, estos dejarían gradualmente de buscar la verdad. Entonces, las autoridades podrían intervenir para lavarlos el cerebro, distorsionando por completo la verdad del asunto. Ya habían empleado este mismo método anteriormente. Ocultando por completo la sordida historia de la nación bug con el gran imperio yen. La intervención decisiva de la nación insecto no solo sirvió para ocultar la verdad a su propia población, sino también para evitar que las noticias de la explosión de la ciudad de Akita se difundieran en el extranjero. Sin embargo, ¿pueden ocultar la verdad simplemente por decirlo? La respuesta es no. Justo cuando el fervor que rodeaba este incidente estaba a punto de apagarse, sucho actuó con decisión. Declaración de Shin River Heavy Industries, el proyecto de la central hidroeléctrica de Meta concluirá en los próximos días. Bajo el liderazgo del ingeniero Su Cho, la empresa ha avanzado en la investigación de los misiles de la serie Dongfeng, y ha empleado misiles Dongfeng para validar la teoría balística de Gran Yen. En el momento en que Shanghai Heavy Industries Group inició esta declaración, los principales medios de comunicación de Gran Yen la republicaron rápidamente. En un instante, el anuncio se disparó imparable hacia las listas de tendencias. En apenas una hora, 9 de los 10 temas más populares estaban dominados por contenidos relacionados, siendo la última entrada la noticia del próximo lanzamiento del cantante Teacher Wang. Eso sí que era lo que se domina la lista.
A medida que se difundia el comunicado de Shinha Heavy Industries, cada vez más internadas se atraídos por el y comentaban debajo de los temas de actualidad. ¿Estoy viendo cosas? ¿Por qué la lista de tendencias de hoy parece tan de ciencia ficción? ¿Cuántos días han pasado? Shinha Heavy Industries Group ya ha completado el proyecto de la central hidroeléctrica de Manhwa? Y eso no es todo, mientras construyen la presa, también han desarrollado armas capaces de hacer realidad las teorías balísticas de ese anciano. Esto es totalmente increíble. Debo de estar medio dormido. ¿Algún camarada quiere darme una bofetada para despertarme? Habitation 113, Edificio 1, Tanchang International. Un momento. ¿Por qué el nuevo sistema de misiles del grupo Shinha se parece sospechosamente a esa cosa que probó la nación insecto? Ambos son modelos de F? Exacto. Tienes razón, casi se me olvida. Siempre he sospechado que hay algo raro en los insectos. ¿Desarrollar armas solo para usarlas contra su propio pueblo? Este armamento parece bastante rebelde, ¿no crees? Esto es completamente irrazonable. Si el día fuera realmente su creación, ¿por qué impusieron de repente un apagón cuando las discusiones estaban en su punto álgido? Exacto. Si mi amigo que estudia en el extranjero no me hubiera informado, nunca habría sabido que toda una ciudad de Bugland había sido destruida. Un momento, ¿podría ser que esta arma fuera obra de nuestra propia madre? ¿De verdad Shinha Heavy Industries es tan impresionante? Joder, mejor compro más tarjetas rasca y gana del portaaviones para mostrar mi apoyo. Das buenas noticias. Nuestra inversión no se ha ido al traste y el grupo Shinha nos ha dado un buen espectáculo. Espera. ¿Qué tonterías estás diciendo? Los misiles DF no tienen nada que ver con nosotros. Esto es algo que la nación insecto ha desarrollado por sí misma. Exacto. Muy bien. Esto es algo que los insectos han investigado por sí mismos para bombardear a su propio pueblo. DF? Shinha? No lo sé, realmente no lo sé. Capítulo 32. ¿De dónde sacó nuestra patria la tecnología para desarrollar misiles Dongfeng? Esto lo fabricó la nación del Mar Furioso. Exacto. ¿De dónde sacó nuestra patria la tecnología para desarrollar misiles Dongfeng? Esto lo fabricó sin duda la nación del Mar Furioso. Si no lo entiendes, preguntate ¿por qué la nación del Mar Furioso dispararía sus propios misiles contra la nación insecto? Eso no lo sé. Si quieres saber por qué, mejor pregúntaselo a la nación del Mar Furioso, o a los insectos que fueron alcanzados, para el caso Smiley. En comparación con los insectos que temblaban de miedo, los ciudadanos del Gran Imperio yen estaban más que felices de delitarse con este chisme. Después de todo, los misiles Dongfeng no estaban cayendo sobre sus propias cabezas. Además, a decir verdad, todos pensaban que los misiles Dongfeng que impactaban en los pequeños insectos eran demasiado insignificantes. Si fueran ellos, sin duda desplegarían misiles a la altura de las armas definitivas. Solo así se ajustaría a sus gustos, solo así se acabarían con los pequeños insectos como es debido. Les gustan las citas, así que como podría el Gran Imperio yen, como vecino amistoso, no considerar su pequeño deseo? Mientras tanto, el Gran Imperio yen había sido durante mucho tiempo el centro de atención mundial debido a la central hidroeléctrica de Medog y a la construcción de su primer portaaviones. Ahora, la sensación viral del Dongfeng 17 señalaba nuevas oportunidades comerciales. Los medios de comunicación extranjeros que se perdieron las salidas de construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa y del primer portaaviones no iban a dejar pasar esta oportunidad. Los estudios pertinentes se pusieron en marcha. Pronto. La explosión de los pequeños granullos en la ciudad de Akita, la declaración publicada por Shinko Heavy Industries Group, los acalorados debates entre los internados de ambos bandos. Estos acontecimientos fueron implacablemente convertidos en artículos por los medios de comunicación de todo el mundo y difundidos en foros globales. Al instante siguiente, se volvió viral. Y se volvió absolutamente viral. Maldita sea. ¿Cuándo desarrolló el Gran Imperio yen un armamento tan formidable? ¿Cómo que el Gran Imperio yen? Esto lo desarrolló claramente la nación del Mar Furioso. Solo nuestra nación posee esa tecnología. ¿Desde cuándo la nación del Mar Furioso usa el chino? Ciegos necios, abrid los ojos y mirad bien. Los grabados del misil están en chino, está fabricado en el Gran Imperio yen. Shinha Heavy Industries Group, esa es una empresa del Gran Imperio yen. ¿Qué maldita conexión tiene con el reino del Mar Furioso? Exacto. Si realmente fuera del reino del Mar Furioso, ¿por qué lo dispararían el territorio de Little Bug?
Quizás para intimidar al gran yen? Ni cios. Han visto al gran imperio yen acobardarse? Todos están disfrutando del espectáculo del pequeño insecto y la nación del mar furioso. Han oído que a los del pequeño insecto ni siquiera así les permite comentar esto? Maldita sea, eso no es forma de vivir. Nuestro mar occidental es mucho mejor, vi lo que quieras, di lo que quieras, el Estado nunca interfiere. Pequeños bichos, os sugiero que sigáis el ejemplo de nuestro mar occidental. Probablemente, el mayor impacto aquí no se sobre los pequeños bichos, sino sobre el reino del mar furioso, su comandante supremo via a visitar el gran imperio yen. Exacto. La única razón por la que el comandante supremo del mar furioso se atreve a pavonearse en el gran imperio yen con tanta impunidad es su poder absoluto. Si el misil Dongfeng fue realmente desarrollado por el gran imperio yen, entonces el poder de la nación del mar furioso ya no sería absoluto. ¿Se atrevería el comandante supremo a visitar el gran imperio yen con tanta impunidad? Sin embargo, fueron los puntos finales los que capturaron la atención de los internautas de todo el mundo. Verán. Tras la sensación mundial provocada por el avance de la construcción de la central hidroeléctrica de Medog, la nación del mar furioso había anunciado directamente su intención de visitar el gran imperio yen, con el propio comandante supremo al frente de la delegación. Como parte más débil, el gran imperio yen no tenía medios para recazar a la nación del mar furioso. ¿Por qué? Aunque veteran la solicitud de visita de la nación del mar furioso, esta última disponía de innumerables métodos y excusas para entrar por la fuerza en el gran yen. Tal es la ventaja absoluta que otorga el poder puro. Sin embargo, ahora, el repentino anuncio de Shin River Heavy Industries ha sacudido el dominio absoluto del mar furioso. La aparición del Dongfeng 17 significa que el portaaviones del mar furioso ya no es invencible. Ahora tiene un enemigo natural. Procter con la visita al gran imperio yen en estas circunstancias conlleva un riesgo significativo. ¿Se atreverán a continuar? Todas las miradas se dirigirán simultáneamente hacia el reino del mar furioso, a la espera de la respuesta directa de esta potencia hegemónica. Reino del mar furioso. La persona más nerviosa en ese momento no era el comandante supremo, sino el administrador del foro mundial. Él fue el primero en darse cuenta de este desarrollo. Con esos años de perspicacia profesional perfeccionada en el mundo empresarial, estaba seguro de que si este tema se volvía viral, inevitablemente causaría un grave daño al reino del mar furioso. Debía cortar de raíz esta discusión lo antes posible. Evitar que llegara a un público más amplio. De lo contrario, su carrera, de hecho, su propia vida, podrían verse en peligro. Por lo tanto, el administrador del foro mundial comenzó inmediatamente a censurar el tema. Pero lo que no había previsto era esto. Esos malditos medios de comunicación, desesperados por conseguir clics, acuñaron deliberadamente numerosos términos alternativos. Esto ralentizó significativamente la capacidad de su equipo para bloquear el tema. Y como la fuente no se detuvo desde el principio, ahora se había extendido por todo el mundo. En esta coyuntura, seguir suprimiéndolo resultaba inútil. El tema ya había llegado a una audiencia inmensa. Bloquearlo ahora tildaría al foro mundial de plataforma no libre. Un riesgo mucho mayor. Se acabó. Todo se acabó. Apenas sentido en su silla, la mirada del administrador se volvió vacía. Ya podía prever las graves repercusiones que este incidente tendría para él. Probablemente pasaría el resto de sus días en las prisiones del reino del mar de la ira o, peor aún, podría ser escoltado directamente al pelotón de fusilamiento. Pum. 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 Efectivamente. Tal y como había temido. La puerta de la oficina pronto se abrió a la fuerza. Un grupo de hombres trajedos irrumpió en la sala y lo agarró con rudeza, señor Camus, debido a que ha cometido un error extremadamente grave, lo arrestó en nombre de la nación del mar furioso. Con eso, no le dieron a Camus oportunidad de responder y lo escoltaron directamente a la sala del tribunal. En el mismo momento en que Camus fue encarcelado, la nación de los mares furiosos convocó una reunión de emergencia. Su agenda, tal y como había anticipado la comunidad global en línea, era precisamente esta. Comandante Supremo. ¿Debe el portaaviones continuar su visita al Gran Imperio yen? Caballeros. Ese maldito Gran Imperio yen ha hecho público este asunto deliberadamente. Su intención era atrapar a la nación del mar furioso en un dilema. El comandante supremo de la nación del mar furioso, estacionado lejos, en la nación insecto, participó en esta reunión de emergencia a través de un enlace en línea.
En ese momento. El rostro pálido del comandante en jefe estaba enrojecido por la furia. Dada la tendencia de la nación del mar furioso a intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Al enterarse de que el gran imperio yen podría poseer un arma capaz de destruir su portaaviones, sin duda abandonarían la visita. La central hidroeléctrica de Medog. Su finalización podría acelerar el desarrollo del gran imperio yen, pero no afectaría a la nación del mar furioso. No tenían motivos para arriesgar su posición por una simple central hidroeléctrica. Sin embargo, ahora, no podían abandonar la visita. El asunto no se había silenciado con éxito, sino que se había convertido en de dominio público. Retirarse ahora con cualquier pretexto sería interpretado por el mundo como que el reino del mar furioso se acobardaba ante el poderío del gran imperio yen. Tal resultado. Esto causaría un profundo daño a la reputación del reino del mar furioso. De ahora en adelante, el reino del mar furioso dejaría de simbolizar una única superpotencia entre muchas naciones fuertes. Surgiría su contrapart, una nación llamada Gran Yen. Su mera existencia impediría que el reino del mar furioso actuara con impunidad. A partir de este día, todas las facetas del reino del mar furioso se enfrentarían a graves repercusiones. Porque la nación del mar furioso ya no es el único señor supremo del mundo. Las naciones fronterizas con el imperio Gran Yen se plantearon a la pena ofender a un señor supremo vecino por el bien de uno que se encuentra más allá del borde del mar. La respuesta a esa pregunta no require conjeturas. Sin duda abandonaron el mar furioso para aliarse con Gran Yen. Capítulo 33, Las Cuatro Sanciones. El reino del mar furioso contraataca. Los principios que entendía el comandante supremo estaban igualmente claros para los delegados del reino del mar furioso en esta conferencia de emergencia. Después de bajar la cabeza en reflexión, uno de ellos habló. Comandante Supremo, mantengo que esta visita debe continuar, y debe continuar según lo planeado originalmente, a bordo del portaaviones. De lo contrario, ¿no estaríamos mostrando debilidad ante el gran imperio yen? Al oír las palabras de este oficial, todas las cabezas presentes en la sala asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Muy cierto. El gran imperio yen ya ha creado el espectáculo que deceba. Ahora los ojos del mundo entero están puestos en nosotros. Aunque nos espera un abismo, debemos seguir adelante. Además, aunque el gran imperio yen realmente posea el Dongfeng 17, se atreverían a atacar a nuestro comandante en jefe? Por supuesto que no se atreverían. Nuestra nación del mar furioso cuenta con el ejército más poderoso del mundo, la economía más rica, la tecnología más avanzada y los medios de comunicación más omnipresentes. Si el gran imperio yen se atreviera a oponerse a nosotros, se enfrentaría al golpe aplastante del soberano del mar furioso. Exacto. Propongo que afirmemos nuestra hegemonía sobre el gran imperio yen antes de la visita del comandante supremo. Atacad su suministro de alimentos, su economía y su tecnología, corted los envíos de cereales al gran imperio yen, impon sanciones económicas, bloquea de sus avances tecnológicos. Que mi parta un rayos y on así pueden saltar. ¿Quién sabe? Puede que incluso os reciban con sonrisas entonces. Mientras hablaba el primer oficial, más voces en la sala comenzaron a expresar sus sugerencias. A medida que el clamor se hacía más fuerte, la expresión del comandante supremo de la nación del mar furioso se suavizó considerablemente. Estos hombres tenían toda la razón. El ascenso de la nación del mar furioso a su posición actual se basaba en mucho más que un simple portaaviones. Supremacia militar por tierra, mar y era el principal exportador de cereales del mundo, dominio financiero, destreza tecnológica y redes de inteligencia que se extendían por todos los rincones del planeta. Estos eran los verdaderos cimientos sobre los que la nación del mar furioso había establecido su hegemonía sobre la estrella azul. Fue precisamente gracias a estos medios que la nación del mar furioso salió victoriosa en el último gran conflicto con el antiguo imperio Lingdong. Reflexionando sobre esto, el comandante supremo de la nación del mar furioso sonrió y declaró: todos ustedes tienen toda la razón. Nuestra nación del mar furioso es la verdadera soberana de la estrella azul. ¿Cómo podríamos retirarnos simplemente porque el enemigo ha mostrado un pequeño truco? La visita se llevará a cabo según lo previsto. Partir hacia el gran imperio yen a bordo del portaaviones a la hora acordada. Sin embargo, como aún queda algo de tiempo antes de mi visita al gran imperio yen, anunciaría sanciones exhaustivas contra ellos. Tengo mucha curiosidad por ver si este uso duro resulta realmente imposible de romper. Con eso,
El comandante supremo de la nación del mar furioso terminó abruptamente la proyección, dando por concluida la reunión. En su opinión, dado que se había logrado el resultado deseado, no había necesidad de prolongar la reunión. Era mejor iniciar el plan directamente. Solo así, el gran imperio Yen, el mundo entero, podría ser testigo del contraataque más contundente de la nación del mar furioso. Fue en ese momento, cuando el comandante supremo de la nación del mar furioso salió de la sala. Al salir, se encontró con el representante principal de la nación insecto, que llamaba ali esperando honrado. Este tipo, ¿cómo se llamaba? El nombre del hombre que tenía delante se lo escapó momentáneamente. Solo pudo darle una palmada en el hombro con una sonrisa Weidecker, señor insecto, esté tranquilo. La nación del mar furioso es su aliado más fiel. Al resto, el representante principal de la nación insecto exhaló aliviado. Preguntó tentativamente, entonces, los misiles Dongfeng. El comandante supremo del reino del mar embravecido frunció el seno, mostrando claramente su descontento. ¿Misiles Dongfeng? ¿Qué misiles Dongfeng? Solo conozco los misiles de la serie DF desarrollados conjuntamente por el reino del mar embravecido y el reino de los insectos. El representante principal del reino de los insectos no era tanto rápidamente comprendió lo que quería decir. Sonriendo, asintió, muy bien, muy bien. ¿Qué missile Dongfeng? Todo eso son tonterías difundidas por el gran imperio Yen. El missile que se estrelló en Autumn Town era claramente de nuestra serie DF desarrollada conjuntamente. Muy bien. El comandante en jefe de la nación del mar furioso asintió con aprobación. El plan de la visita no cambia. Cuando llegue el momento, tú y yo viajaremos juntos al gran Yen. El jefe de la nación insecto? Su intención era provocar un conflicto entre la nación del mar furioso y el gran imperio Yen para vengar el missile Dongfeng. Pero no había planeado lanzarse a la refriega. Más vale prevenir que curar, y si el gran imperio Yen realmente lanzaba un missile Dongfeng contra el portaaviones. No tenía ningún deseo de hundirse en el mar junto con el comandante en jefe de la nación del mar furioso. ¿No estás dispuesto? Justo cuando el representante principal de la nación insecto mostraba esta expresión mortificada, de repente sintió que la presión sobre su hombro se intensificaba. El dolor le contrajo los rasgos, pero se obligó a sonreír. Dispuesto. ¿Cómo podría negarme? Y es un honor para mí acompañar al comandante supremo al gran imperio Yen. Bien. Con estar dispuesto basta. Solo entonces el comandante supremo de la nación del mar furioso le soltó. Pronto. Las sanciones confirmadas en esta conferencia del reino del mar furioso comenzaron a emitirse una tras otra. Primero vino el grano. Como mayor exportador de grano, el reino del mar furioso detuvo directamente las ventas de grano al gran imperio Yen. Peor aún, coaccionó a otras naciones para que cesaran las exportaciones de grano al gran imperio Yen. Bajo la formidable presión ejercida por el poder del mar furioso, esas naciones, por muy reacias que estuvieran, no tuvieron más remedio que detener sus exportaciones de cereales al gran imperio Yen. Después de todo, el mar furioso era simplemente demasiado poderoso. Su actuación en la guerra del estrecho perduraba como una sombra en la mente de la gente. Hasta que alguna nación rompiera formalmente este espectro. Excepto Lingdong, heredero del legado de Lingdong, nadie se atrevía a provocar abiertamente al reino del mar furioso, por temer a su represalia. Luego vinieron las sanciones económicas. El reino del mar furioso impuso una congelación total de los activos de todas las propiedades en el extranjero del gran imperio Yen. Al manipular los tipos de cambio, se acabó directamente la economía del imperio. Luego vino el bloqueo tecnológico. Toda la tecnología, los equipos, el software y los satélites desarrollados por la nación del mar furioso quedaron inutilizables dentro del gran imperio Yen. Esta medida amenazó directamente los cimientos mismos del gran imperio Yen. Y por cierto, las aplicaciones de mensajería ordinarias se libraron de las sanciones de la nación del mar furioso, ya que decían que el pueblo del gran imperio Yen fuera testigo con sus propios ojos de la impotencia de su nación. De Sean. Que el gran imperio Yen comprende verdaderamente el terror de la nación de los mares furiosos. Por último, las sanciones militares más aterradoras. La flota de portaaviones, que en un principio iba a ser de un solo buque, se ha ampliado a tres. El día en que el comandante supremo de la nación de los mares furiosos visita oficialmente el gran imperio Yen, tres grupos de ataque de portaaviones llegaron sucesivamente desde el Golfo Oriental, el Golfo Meridional y el Golfo Septentrional. Simultáneamente. Innumerables drones, aviones de combate y bombarderos despegaron de la base militar insect.
Estas cuatro medidas constituyen las cuatro sanciones principales de la Gran Nación del Mar contra el Gran Imperio Yen. Su objetivo fundamental es obligar al Gran Imperio Yen a capitular, permitiendo que el comandante supremo de la Gran Nación del Mar llegue al puerto de Jiangqing a bordo de un portaaviones. Maldita sea. ¿De verdad la Nación del Mar Furioso va a darlo todo? Esto no tiene precedents. Ni siquiera el antiguo reino de Lingdong se enfrentó a un trato así. Supongo que habrá algo aún más formidable por venir, ¿no? Amigo mío, esto es diferente. En aquel entonces, el antiguo reino de Lingdong y la Nación del Mar Furioso estaban más o menos a la par. Pero hoy en día, el Gran Imperio Yen y la Nación del Mar Furioso están a años luz. Esto parece sacado de una película de ciencia ficción, un ataque dimensional. ¿Podrá el Gran Imperio Yen soportarlo? Agarrens fuerte. La población del Gran Imperio Yen es simplemente demasiado grande. Incluso con el arroz híbrido, les costará mucho cubrir el déficit alimentario. La comida puede ser mangeable, pero el verdadero reto reside en las sanciones tecnológicas y económicas. Más de la mitad de los satélites que orbitan nuestros cielos pertenecen al reino del Mar Furioso. Si dejarán de prestar servicio al Gran Imperio Yen, la cartografía, la navegación y las comunicaciones de este último dejarían de funcionar en gran medida. Lo más aterrador es que sus armamentos militares desplegables se enfrentarían a severas restricciones. En efecto, ¿qué esperaba el Gran Imperio Yen con tan pocos satélites en órbita? Enfrentarse de frente al reino del Mar Furioso les llevaría inevitablemente a esta situación. No hay que mirar más allá, el Gran Imperio Yen está destinado a perder. Seguramente recibirán al comandante en jefe de la Nación del Mar Furioso con sonrisas y cortesías. Pero la Nación del Mar Furioso no presionará al Gran Imperio Yen tan implacablemente como antes. Los conejos acorralados muerden, esta visita podría ser solo una visita de rutina. Probablemente se descartarán los planes de bombardear la central hidroeléctrica de Medog y la superpresa. Tras el anuncio de la Nación del Mar Furioso de cuatro sanciones importantes contra el Gran Imperio Yen, el mundo entero quedó atenido. Todo el mundo reaccionó con total incredulidad. Después de todo, la construcción de la central hidroeléctrica de Medog no tenía ningún impacto tangible en la Nación del Mar Furioso. Según toda lógica, la Nación del Mar Furioso nunca recurriría a medidas tan drásticas como imponer esta serie de sanciones contra el Gran Imperio Yen. Simplemente deberían haber dado una excusa para detener la visita por completo. O, alternativamente, afirmar que las negociaciones con el Gran Imperio Yen habían concluido, cancelando así la visita del portaaviones. Esta muestra actual de determinación inquebrantable. ¿Es realmente la Nación del Mar Furioso que conocen? A la gran mayoría lo resultaba incomprensible. Sin embargo, esa pequeña minoría entendía perfectamente la dinámica subyacente. La asertividad de la Nación del Mar Furioso hacia el Gran Imperio Yen era en realidad un intento de consolidar su estatus hegemónico. Era un espectáculo para que todo el mundo lo presenciara. Si este tema no hubiera explotado en popularidad, quizás la agresiva presión de la Nación del Mar Furioso nunca se habría materializado. Capítulo 34, cada centímetro de tierra, cada gota de sangre 100,000 jóvenes, 100,000 soldados. Todos quedaron impresionados por la respuesta decidida del Gran Imperio Yen. Reflexionaron, si el Gran Imperio Yen hubiera cedido durante ese periodo tan delicado, tal vez nada de esto habría sucedido. Sanciones alimentarias. Sanciones económicas. Sanciones militares. Sanciones tecnológicas. Ante estos cuatro golpes devastadores de la Nación del Mar Furioso, pocos podían resistirlos. La antigua tercera potencia mundial se había derrumbado solo ante el poderío militar de la Nación del Mar Furioso. Como miembro de menor rango del Consejo Permanente de los Cinco, era probable que el Gran Imperio Yen aguantara un menos tiempo. Ahora, a menos que el Gran Imperio Yen emita públicamente una declaración, suplicando el perdón de la Nación del Mar Furioso ante el mundo entero, las cuatro sanciones de la Nación del Mar Furioso no cesarán. Como parte sancionada, el Gran Imperio Yen se encontraba ahora en una situación de total agitación interna. Tras haber soportado su hora más oscura, todos los ciudadanos del Gran Imperio Yen poseían ahora un espíritu feroz y inquebrantable. No se doblegarían ante las sanciones del Mar Furioso. Entre la población, la facción más belicista del imperio incluso anhelaba declarar la guerra abierta al Mar Furioso. ¿Qué le den al Mar Furioso? ¿Sanciones? ¿Qué vengan? ¿Quién tema quién? Adelante, mantén vuestras sanciones y tenías las pelotas.
Alvadeos del resto, así vuestro portaaviones se atreva entrar en territorio del Gran os hermos pedazos. Ya. Vuestro viejo habría soportado el hambre en aquel entonces. Ahora, con comida en abundancia, que hay que temer? Una comida al día no te matará. Adelante. Para demostrar mi determinación, hoy voy a gastar hasta el último centavo que he ahorrado en tarjetas rasca y gana del portaaviones. Sucho. Grupo Shinha. No tengo exigencias, solo consiguen más misiles dongfeng. Nuestro dongfeng 17 pasó la prueba balística de ese anciano, ¿verdad? Debería poder llegar directamente al continente de esa nación del mar de la ira, ¿no? Estás sugiriendo. Propongo atacar el continente de la nación del mar furioso. Nuestro gran imperio es vasto. Con un bombardeo de misiles, esa pequeña nación marítima simplemente no puede competir. Exacto. Estoy totalmente a favor. La inerción del mar de la furia podría haber sido tolerable, pero estas sanciones han encendido el espíritu guerrero de todos los ciudadanos del Gran. Ahora, la facción más belicista de todo el imperio clama por la guerra. A lo largo de las fronteras del Gran. Innumerables veteranos retirados se han vuelto a poner sus uniformes y se han apresurado a acudir a sus guarniciones locales para declarar que tomarán las armas y lucharán contra el mar de la furia como es debido. Cada centímetro de tierra, cada gota de sangre 100,000 jóvenes, 100,000 soldados. El gran imperio encarna ahora a la perfección esta frase. En el momento en que los medios de comunicación extranjeros retransmitieron esta escena. Toda la población mundial sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. En ese preciso instante, parecieron comprender por qué el débil Gran pudo resistir los estragos de la edad oscura. ¿Por qué? Para aplastar al gran imperio no basta con apoderarse de su territorio. Para destruir por completo esta nación, hay que matar a todas y cada una de las almas que pisan suelo mientras queda una sola persona con vida. Lucharán hasta el final, impulsados por la convicción de recuperar su tierra y combatir al enemigo hasta la muerte. Maldita sea. El gran imperio es adorador. Realmente no puedo imaginar cómo vamos a enfrentarnos a esta horda del Gran. Oh, Dios mío, ¿realmente buscan la guerra? ¿Se va a romper la paz que ha durado décadas en el mundo? Los de arriba sois unos descarados. ¿Cuándo ha valorado la paz el reino del mar furioso? ¿La guerra? ¿No han instigado innumerables conflictos? Los atrasados serán derrotados. Ahora que Gran no es atrasada, no permitiremos que el reino del mar furioso nos use como saco de boxeo. Pues adelante. Vimos quien lanza más lejos sus misiles dongfeng. Vimos que territorio queda destruido bajo el bombardeo del arma definitiva. Atenitos. Todos estaban atenitos. Incluso la nación del mar furioso, que había impulsado las sanciones, ahora se arrepencha. No se atrevían a provocar a este dragón. Maldita sea. En ese momento, el comandante en jefe del mar furioso, en territorio de la nación insecto, se enteró de la situación en el gran imperio Maldito furiosamente. Maldito pueblo ¿No podían retroceder en un solo paso? Odiaba a este pueblo de Gran que se mantenía obstinadamente firme contra el reino del mar furioso. Anhelaba declarar la guerra al imperio Gran sin más. Anhelaba librar una guerra idéntica a la guerra del estrecho de años atrás, dejando que el equipo superior del reino del mar furioso irrumpiera en el territorio del imperio Gran y lo sometiera por completo. Pero no podía hacerlo. Lo sabía. El gran imperio de hoy no era el gran imperio de antaño. Poseían el arma definitiva. Poseían los misiles dongfeng. Para declarar la guerra al gran imperio había que estar dispuesto a pagar cualquier precio. Evidentemente. La nación del mar furioso no tenía intención de adquirir tales armamentos. Todas las guerras y sanciones que iniciaron fueron simplemente por lucro. Ver a los tigres pelear desde un lado era la forma más segura de obtener ganancias. Si realmente entraban en la refriega, sufrirían pérdidas infinitas. Esto no era lo que deseaba la nación del mar furioso. Maldita sea. Con una maldición, el comandante supremo de la nación del mar furioso volcó la mesa de té. Ahora estaba furioso. No estaba seguro de si debía seguir sancionando el gran imperio si debía enviar el portaaviones al puerto de Jiangchang, y en menos seguro de cómo debía intervenir la nación de los mares furiosos. El fracaso en cualquiera de estas tres cuestiones dañaría greatmente su índice de popularidad. Era probable.
A partir de entonces, cada vez que en ciudadano de los mares furiosos mencionara su nombre, las palabras que utilizaran no fueran más que maldiciones. ¿Qué diablos debo hacer? El comandante en jefe de la nación de los mares embravecidos se sumió en una profunda reflexión. Realmente no tenía ni idea de cómo proctor. A diferencia de la agitación interna de la nación de los mares embravecidos. Las altas esferas del gran imperio ya se habían preparado para una guerra a gran escala con la nación de los mares embravecidos. El gran imperio ya no era ajeno a la guerra total. No tenían mucho que temer. Caballeros. Pronto. Es muy posible que entremos en guerra con la nación más poderosa del mundo. ¿Tenías miedo? El emperador del gran imperio ya había regresado a Linhai. Se dirigió a todos los soldados presentes con voz autoritaria. No tenemos miedo. La rotunda respuesta de los guerreros se hizo eco de sus palabras. Habían afilado sus espadas hasta dejarlas como cuchillas. Su propósito era defender su patria. Ahora que había llegado la hora, estaban llenos de emoción, como iban a sentir miedo? Al ver la determinación de los guerreros, el emperador del gran imperio yen sonrió levemente. Sois todos espléndidos. Si vosotros no teníais miedo y él no tiene miedo, ¿qué tengo yo que temer? Si se atreven a venir, nos atrevimos a luchar. Tengo un presentimiento muy fuerte. Una vez que superemos esta tormenta, la luz infinita será nuestra. ¿Es el dragón de escamas doradas realmente una criatura del estanque? Cuando surgen los vientos y las nubes, se transformará en un dragón. Con el acuerdo unánime de todas las filas, el gran imperio yen no ofreció ninguna respuesta. Aceptaron tácitamente las cuádruples sanciones iniciadas por el reino del mar furioso. No tenían miedo. Estaban preparados para desatar una guerra total. Esta medida dejó completamente atónito al vecino reino de Lingdong. Nunca hubieran imaginado que un imperio aparentemente tan débil como el gran yen se atrevería a declarar la guerra al mar furioso. Ni siquiera ellos, herederos de la mayor parte del legado de Lingdong, se atrevían. El espíritu actual del gran imperio yen no podía evitar recordar a todo Lingdong los días pasados. El magnífico gran yen. Retiro mis opiniones anteriores sobre el gran imperio yen. Son verdaderos dragones. Incluso un dragón caído en el fango sigue siendo un dragón. No se le puede permitir soportar el peso de nada más sobre él. Tengo un fuerte presentimiento. Es probable que el reino del mar furioso capital en este conflicto. El coste es simplemente demasiado alto. Sus líderes no pueden permitir tal precio. Si el imperio gran yen mantiene esta postura hasta ese día, seguramente se retirarán. Pero no se marcharán tan fácilmente. En efecto, una retirada directa dañaría gravemente la reputación del reino del mar furioso. ¿Qué tácticas podrían emplear? No estoy de acuerdo. Cuando eran nuestros adversarios, el reino del mar furioso nunca es eco atrás. Estuvieron a punto de desatar su arma definitiva. ¿Estallarán las hostilidades? ¿Quién puede decirlo? Capítulo 35, Regreso a Jiangcheng, preparándose para la hora más oscura. En ese momento, a 10,000 metros de altura, el vuelo que transportaba a Sucho cercaba los cielos. Con las señales móviles temporalmente inutilizadas. Sucho y Linhong permanecen completamente ajenos a los últimos acontecimientos, la respuesta de la vecina nación marina, el revuelo mundial. Viejo Lin, debemos prepararnos. Sin embargo, como transmigran que conservaba los recuerdos de dos vidas, Sucho comprendía muy bien la naturaleza de la nación del mar furioso. Sin duda alguna, pasarían a la acción. Por lo tanto, para contrarrestar la contundente represalia del gran imperio yen. En efecto, es necesario prepararse. Sucho entendía esta lógica y, como líder de los halcones de Jiangcheng, Linhong también la comprendía naturalmente. El hecho de que la nación del mar furioso pudiera anunciar públicamente que su comandante supremo visitaría el gran imperio yen a bordo de un portaaviones, no demostraba eso por sí solo su arrogancia? Una gila tan altiva. ¿Podría realmente reprimir su furia interior y tolerar las contramedidas del gran imperio yen? La respuesta era no. ¿Quién podía decirlo? Durante su vuelo de regreso a Jiangcheng con Sucho, la nación del mar de la furia ya había iniciado ciertas sanciones. Este pensamiento llevó a Linhong a preguntarle a Sucho con curiosidad, ¿qué medidas crees que podría emplear la nación del mar de la furia contra el gran imperio yen? Sin dudarlo, Sucho respondió, con la presión de los misiles Dongfeng, la nación del mar furioso no recurrirá a la fuerza contra el gran imperio yen antes de la visita. Creo que probablemente optarán por sanciones más allá de los medios militares. Linhong, ¿como cuáles?
Sucho reflexiono brevemente, basándose en su experiencia en vidas pasadas para enumerar los cuatro pilares del dominio de la nación del mar furioso, alimentación, economía, tecnología y ejercicio. Estos son los cuatro pilares de la nación del mar furioso. Excluyendo el dominio militar, que dan la alimentación, la economía y la tecnología. Lin Hong asintió con la cabeza, eso suena al estilo de la nación del mar furioso. Sucho continuó con su análisis. Las sanciones sobre la alimentación y la economía no nos afectarían tanto en realidad. El gran imperio yen cuenta con una vasta base demográfica. ¿Cómo podría la nación del mar furioso mantener un bloqueo de cereals de forma indefinida? Con el apoyo del arroz híbrido desarrollado por el venerable dios del arroz. Podemos apretarnos el cinturón y soportar las sanciones sobre los cereals de la nación del mar furioso. En cuanto a las sanciones económicas. Para ser sinceros, las sanciones económicas realmente supondrían un problema para el gran imperio yen en la actualidad? Al escuchar la pregunta de Sucho, Lin Hong contempló la difícil situación actual del imperio y luego esbozó una mueca que rayaba en una sonrisa irónica. Dadas nuestras circunstancias, las sanciones económicas serían la medida menos eficaz contra nosotros. En Ajurstar, el gran imperio yen simbolizaba el atraso y la pobreza. La vida de la gente nunca ha sido próspera. En tales circunstancias, las sanciones económicas impuestas por su nación del mar furioso afectarían, como mucho, a una pequeña parte de nuestra población. No sacudirían los cimientos del gran imperio yen. Lo que realmente debemos temer son las sanciones tecnológicas. La tecnología no se limita a restringir los materiales de investigación del gran imperio yen, sino que limita el acceso al software universal contemporáneo y a la funcionalidad de los equipos. En este mundo paralelo, donde Internet y los avances tecnológicos progresan mucho más rápidamente que en mi vida anterior. La nación del mar furioso ha liderado constantemente el desarrollo tecnológico. La gran mayoría del software y el hardware del mundo provienen de sus manos. Si impusieran restricciones tecnológicas al gran imperio yen, las pérdidas directas y indirectas que sufriría el imperio serían inmensas. Tomemos un ejemplo sencillo. Los satélites. El gran imperio yen de este mundo paralelo solo ha lanzado un puñado de satélites. Sin los sistemas de posicionamiento por satélite proporcionados por la nación de los mares embravesados, todos los dispositivos no militares del gran imperio yen quedarían paralizados. Las repercusiones son inimaginables. La tecnología. La expresión de Lin Hong se volvió claramente incómoda, con la mirada llena de resignación. Desde que terminó la edad oscura, el avance tecnológico de nuestro gran imperio yen se ha visto constantemente frenado. Sin otra alternativa, hemos tenido que depender del equipo tecnológico de la Alianza Nuhai. Sabemos que no podemos seguir usando su equipo indefinidamente. Nunca imaginamos que este día llegaría tan rápido. Al ver la angustia de Lin Hong, Sucho le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Tengo la profunda y fuerte premonición de que esta crisis será la última. Si logramos capir esta tormenta, el gran imperio yen resurgirá de sus cenizas, renacido. Esperemos que así sea. Tras varias horas de vuelo, el avión finalmente llegó a su destino. El jet privado, que solo transportaba a Sucho y a otro pasajero, aterrizó suavemente en el aeropuerto de Jiangcheng. A través de la ventana abierta, Sucho podía ver el cielo sombrío del exterior, una noche de tormenta, opresiva y sofocante. La nube oscura que se cernía sobre la cúpula de Jiangcheng. Parecía una pesada piedra que presionaba al propio dragón del gran yen. Pasaba mucho sobre todos. Era casi sofocante. Ha llegado la temporada de typhoons. Durante esta temporada, Jiangcheng suele tener lluvias. Este entorno no es inusual. Después de ofrecer una breve explicación a Sucho, Lin Hong tomó un paraguas de la azafata y se dirigió proactivamente a la puerta de la cabina, abriéndolo para Sucho. Vamos, nuestros viejos conocidos en Jiangcheng nos llevan esperando bastante tiempo. Estas palabras devolvieron a Sucho a la realidad. Le dedicó una leve sonrisa a Lin Hong antes de levantarse, unirse el y coger el paraguas. Así, los dos bajaron de la cabina del avión, uno delante y otro detrás. Afuera. Caía un aguacero torrencial. Sin embargo, en medio de este diluvio se encontraba una multitud de rostros familiares. Todos eran personas con las que Sucho se había encontrado en aquella conferencia. La magnitud de esta precisión de bienvenida era casi equiparable a la recepción que había recibido al llegar a la capital. ¿Era realmente necesaria tanta pompa? Sucho esbozó una sonrisa irónica mientras se dirigía a la multitud que se encontraba abajo.
El hombre de mediana edad con uniforme militar que estaba al frente de un paso adelante para recibirlo. Por supuesto. Tus logros con el grupo Shinha son ahora conocidos en todo el mundo. Debemos dar la bienvenida como es debido, el héroe más grande de Jiangcheng. Lin Hong y Tang Rongha eran viejos colegas. Al instante discernió lo que se escondía tras el comportamiento emocionado de Tang Rongha. Con una sonrisa, bromeo, sospecho que están ansiosos porque el ingeniero jefe suese lance de cabeza al proyecto del portaaviones. Al verse descubierto, Tang Rongha se sintió bastante avergonzado. Siendo un tipo brusco y espontáneo, no supo muy bien cómo responder, y se limitó a rascarse la cabeza con una sonrisa avergonzada. No se supone que los cultos deben hablar con tacto. ¿Cómo es que cuando yo soy tacto, tú no lo eres? Ya. El intercambio provocó una carcajada entre los presentes, suya alegría era contagiosa. Al ver la diversión de todos, Sucio no pudo evitar sonreír también. Una tormenta eléctrica rugía, con nubes oscuras presionando sobre la ciudad. Era una atmósfera de opresión total. Sin embargo, en medio de esta penumbra, había un grupo cuya risa brillaba como el sol de la mañana. Este grupo no se limitaba solo a Jiangcheng, sino que se encontraba disperso por todos los rincones del gran imperio yen. Con los presentes. Que tenía que temer el gran imperio yen de las nubes oscuras que se extendían por kilómetros o de las tormentas sangrientas? Bien, entonces levanme a ver la obra. Regres apresuradamente antes de que se completara la central hidroeléctrica de Manhwa, todo por la construcción de este portaaviones. Al oír las palabras de Sucio, las risas se apagaron. Lo mirarán sin comprender, con preocupación en sus voces. Ingeniero jefe Su. ¿Quer decir que la central de Manhwa no está terminada? Sucio asintió. El proyecto está a punto de completarse, pero tardará varios días más en terminarse. Al recibir la confirmación de Sucio, cundió el pánico. Hablaron en un torbellino de voces. Pero no afectará esto a la construcción de la central hidroeléctrica de Manhwa. Por supuesto. ¿Cómo vamos a arreglarnoslas en Medog sin usted? Aunque la visita del reino de Nu Hai al Gran Imperio Yen es importante, la construcción de la central hidroeléctrica de Medog es igualmente vital. No se puede dar prioridad a una cosa sobre la otra. Solo faltan unos días para que esté terminada. ¿Por qué no vuelve ahora y regresa cuando haya terminado el proyecto? Exacto. Después de todo, la visita del comandante supremo del reino del mar furioso al Gran Imperio Yen solo durará un día o dos. No se puede lograr nada significativo en ese plazo. Es mucho más importante que supervises el proyecto hidroeléctrico de Medog. Todos se pusieron nerviosos. También que la partida de Sucio pudiera poner en peligro la finalización del proyecto hidroeléctrico de Medog. Después de todo, completar la central hidroeléctrica en un plazo tan ajustado ya era un reto excepcional. Las etapas finales antes de la finalización eran especialmente críticas, no podía haber ningún contratiempo. Al ver su preocupación, Sucio sonrió con ironía. Tengan la seguridad, todos ustedes. La estructura principal y las áreas funcionales de la central hidroeléctrica de Medog ya están terminadas. No quedan proyectos importantes por terminar. Además, he dejado planos de ingeniería detallados al equipo de construcción. No ocurrirá nada inesperado. Al oír esto, el peso que había estado agobiando los corazones de todos finalmente se alivió. Capítulo 36. Las nubes oscuras siempre pasan y el sol volverá a brillar sobre la tierra. El ingeniero jefe Su dice que está bien, así que debe estar bien. Entonces, a continuación. Tang Rongha no terminó la frase. Pero todos entendieron lo que quería decir. Al ver esto, Sucio se adelantó entre la multitud. Retomando donde lo había dejado Tang Rongha, declaró, este es el momento más peligroso para el Gran Imperio Yen. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar nuestra perdición. Avancemos con todas nuestras fuerzas. Al oír estas palabras, un destello de determinación brilló en todos los ojos presentes. Esto era precisamente lo que estaban esperando. Aunque la artillería de Kohitsigila Divina y los misiles Dongfeng 17 habían sido desarrollados por Divine River Heavy Industries para el Gran Imperio Yen, su número seguía siendo muy limitado. Confiar únicamente en las reservas actuales de estos dos armas para amenazar a la nación del mar furioso era simplemente imposible. Para que el Imperio Gran Yen tuviera suficiente influencia para negociar con el reino de los mares furiosos durante la crisis inminente, era necesario aumentar el número de lanzacohetes Divina y misiles Dongfeng 17. El plan de producción en masa se inicia oficialmente. Tang Rongha.
Aunque sucio no se la había concedido el mando del teatro de Jiangcheng, en ese momento, todos los comandantes del sector de Jiangcheng obedecen voluntariamente sus órdenes. A la llamada de sucio, Tang Rongha dio un paso al frente, present. Sucio dio su primera orden, el tiempo hasta la visita del reino del mar furioso al gran imperio yen está disminuyendo rápidamente. Para lograr esta rápida expansión de tropas en tan poco tiempo, debemos movilizar un gran número de fábricas. ¿Puedes garantizar que haya suficientes fábricas para forjar la industria pesada del gran imperio yen? Tang Rongha dudó ligeramente antes de responder, lo intentar. Sucio frunció el seno. ¿Lo intentarás? El exigia certeza, no esfuerzo. Intentarlo con lavaba demasiadas incertidumbres. El gran imperio yen solo podía abrazar el amanecer del mañana eliminando todas las variables. Intentarlo no es suficiente. Si no puedes cumplir, alguien más lo hará. Ante esto, la vacilación en los ojos de Tang Rongha desapareció por completo. Levantó la cabeza y respondió solemnemente, garantizó el cumplimiento de la misión. Sucio asintió. Muy bien. Li Xing. El segundo oficial llamado por su nombre se adelantó rápidamente. Present. Sucio dio la orden, Tang Rongha no puede llevar a cabo esta tarea solo. Se necesita un asistente. ¿Estás disponible? Li Xing asintió con firmeza, estoy disponible. Jiangcheng es el punto de llegada designado para el gran comandante del reino del mar furioso. Las fuerzas armadas aquí deben estar en su máximo nivel. Por lo tanto, todas las fábricas de Jiangcheng deben movilizarse. Te confío esta tarea. Sucio se inclinó profundamente ante los dos oficiales que tenía delante. A continuación, asignó las tareas restantes a los demás presentes. Así comenzó la urgente operación de movilización militar. 22 hours 47 minutes and 21 seconds, hora de Dayan. Los despachos urgentes de la capital imperial llegaron a todos los rincones de Dayan con las siguientes órdenes. Todas las fábricas enumeradas deben cesar la producción inmediatamente. Ahora están bajo el mando del grupo industrial Shanghai Heavy Industries. Redirigen todos los proyectos a la investigación y el desarrollo de la artillería de cohetes Divine Eagle y los misiles Dongfeng 17. Los materiales de investigación correspondientes se entregarán a cada fábrica en las próximas 12 horas. Esto concierne al destino de la nación, su máximo apoyo es imprescindible. En 5 minutos, esta directiva se extendió por todo el imperio Gran. Todos los propietarios de fábricas de la lista recibirán sus respectivas órdenes de resignación. Iwaki, una ciudad dominada por la industria pesada. En este mismo momento, el presidente de Soaring Heavy Industries, recién salido de conseguir un importante proyecto, lo celebraba con su personal en un salón de karaoke. Presidente Juan, la toca canta. Una azafata de impresionante belleza lo entregó el micrófono a Weinhao, presidente del conglomerado de industria pesada. Weinhao se bebió de entrego su copa de Yangchuan Tianxia antes de coger el micrófono. Muy bien, voy a deleitarlos a todos con una canción de amor del mar occidental. Weinhao estaba muy animado ese día. Tenía intención de divertirse con su personal hasta el amanecer, bebiendo hasta que estuvieran completamente alegres. Rying. Justo cuando Weinhao estaba a punto de empezar a cantar. Su móvil sonó de repente. Bajo la atenta mirada de su personal, Weinhao sacó a regañadientes el teléfono del bolsillo, ansioso por ver quién era el muy cabrón que lo estaba estropeando la diversión. 001. Cuando encendió la pantalla, apareció el número exclusivo de la ciudad real de Shangjing. Ding dong. Mientras el tono de la llamada resonaba sin cesar, legó un mensaje de texto en silencio. Weinhao no tuvo tiempo de abrir el mensaje y leer todo el contenido. Solo echó un vistazo a las primeras líneas, que dicen: Crisis nacional, ese requiere urgentemente su máxima ayuda. Al leer esto, la embriaguez de Weinhao desapareció por completo. Hizo una señal de silencio a los presentes y respondió a la llamada de la ciudad real de Shangjing. Hola. Soy Weinhao. La voz al otro lado respondió rápidamente: Buenos días, señor Weinhao. Aquí el centro de mando de operaciones de la ciudad real de Shangjing. ¿Necesitan algo de mí? La voz continuó: Señor Wang, la nación se enfrenta a una crisis crítica. Necesitamos su ayuda. ¿Qué debo hacer? Necesitamos utilizar su fábrica para el desarrollo del lanzacohetes Águila Divina y el misil Dongfeng 17. Al oír esto, Weinhao se quedó en silencio. No respondió de inmediato. ¿Por qué? Era su momento más crítico. Si entregaba la fábrica ahora y no completaba el proyecto con la parte a tiempo, perdería el pago final.
La oportunidad de alcanzar un éxito meteórico se lo escaparía de las manos. No quería abandonar esta oportunidad. Entonces, debía rechazar la llamada, ignorar el peligro que corría la nación y seguir ganando dinero? Aturdido. Los pensamientos de Wang Hao se remontaron a su infancia. Creció en un hogar monoparental sin padre. En aquel entonces, le preguntó a su madre, ¿dónde ese fue papa? Su madre sonrió y dijo, papa ese fue para ser un héroe. El joven Wang Hao no entendió lo que quería decir. Preguntó enfadado, ¿eso significa que papa ya no nos quiere? Su madre negó con la cabeza y lo explicó, papa no nos abandonaría. Simplemente tiene un trabajo más importante que hacer. Debe proteger esta tierra para salvaguardarnos. No puede haber hogar sin nación. Si la nación se la familia vivirá sin duda con miedo. Goyado por su madre, visitó muchas salas de exposiciones y aprendió innumerables hazanas heroicas de sus antepasados. Entonces, un día, vio el nombre de su padre y oyó a otros señalarlo y exclamar, era tan valiente. Era un héroe. En ese momento, el corazón de Wang Hao se llenó de orgullo. Ahora, era su turno de ser un héroe. Con este pensamiento, la mirada de Wang Hao se volvió resuelta. Su voz se hizo más grave al declarar, estoy de acuerdo. No solo Wang Hao, sino innumerables ejemplos similares se desarrollarán en toda la nación. Todos cumplirán activamente con la movilización del gran imperio yen. Estaban dispuestos a dejar de lado todos los demás asuntos para dedicarse de todo corazón a la construcción de los dos grandes tesoros nacionales. Porque todos comprendían una profunda verdad. Solo empuñando la espada. Ese puede inspirar temor en toda la tierra. El lanzaco Hitsigila Divina y el misil Dongfeng 17 eran las armas más formidables del gran imperio yen. Solo forjando estas armas, el gran imperio yen obtendría la ventaja para negociar con el reino del mar furioso. Y los medios para salvaguardar la paz y la prosperidad de la nación. Su Majestad. La orden emitida desde la capital imperial ha sido aceptada por todos los nombres de la lista. Han aceptado el despliegue. Pronto, el personal fue marcando uno por uno los nombres de la lista. En cuanto completó la tarea, comunicó la buena noticia al emperador del gran imperio yen con gran emoción. Buenos muchachos, todos ellos son buenos muchachos. Al resto, los ojos del emperador del gran imperio yen brillaron ligeramente. En estas vibrantes almas jóvenes, contempló el futuro. Un futuro completamente nuevo que pertenecía al gran imperio yen. Xiao Yon. Mira hacia arriba. ¿Ves como la luz del sol atraviesa estas nubes oscuras que cubren la tierra? El miembro del personal conocido como Xiao Yon levantó la cabeza. Contempló el cielo. Seguía siendo una extensión infinita de oscuridad y opresión. Sin embargo, inexplicablemente, dentro de este profundo desánimo, sintió el calor de la luz del sol. Sonrió y declaró, ciertamente. La luz del sol ha atravesado las nubes oscuras. Capítulo 37, Todos a las armas. 10 millones de subditos en el alma del dragón para forjar el arma divina. Escuchad, el dragón dormido ruge. Amanecia un nuevo día. A las 7 o'clock en punto de la mañana, la noticia con este titular comenzó a circular por todo el país. Los ciudadanos de Gran Yen, recién despertados, cogieron los periódicos y los teléfonos. Su atención se centró inevitablemente en esta noticia. En este amanecer en el que los fuegos artificiales acababan de comenzar a elevarse. La gente, sin excepción, dedicó varios minutos a ver esta noticia. Una carta de la capital imperial a todos los ciudadanos de Gran Yen. En una ocasión, nuestra ciudad fortificada fue violada por la artillería enemiga, y entramos formalmente en nuestra hora más trágica y oscura. Durante esa hora más oscura, nuestra patria cayó. Nuestra nación quedó destrozada, nuestras montañas y ríos devastados. El hogar ya no era el hogar. Cada día, innumerables ciudadanos de Gran Yen perecieron en las llamas de la guerra. Entonces, un día, decidimos contraatacar. Con nuestra propia carne y sangre, reparamos las brechas en las paredes destrozadas, restaurando la estabilidad del imperio Gran Yen una vez más. Tras innumerables días de lucha, lo conseguimos. El enemigo se retiró. La hora más oscura terminó. Pero, ¿significaba la retirada de la oscuridad que la luz perdería para siempre? La respuesta era errónea. Donde hay luz, la oscuridad debe seguirla. Ahora, la oscuridad vuelve a extenderse por el gran imperio yen. Nosotros estamos una vez más al borde de ser engullidos por la oscuridad total.
Sin embargo, en comparación con la última vez, somos afortunados. Más allá de nuestros puños desnudos, ahora pusimos armas formidables para resistir. Bajo el liderazgo de su tío y el grupo Shina, llevaremos a cabo una movilización militar intensiva de 2 días. Con todo el poderío de la nación, forjaremos artefactos divinos para asegurar la prosperidad del gran imperio y la paz de su pueblo. Camaradas, ¿estáis dispuestos? Esta noticia hizo llorar a todos los ciudadanos del gran imperio yen. Sus pensamientos se remontaron involuntariamente al pasado, y esa aterradora época de guerras incesantes y oscuridad perpetua. Ahora, la familiar oscuridad parecía dispuesta a envolver una vez más al gran imperio yen. Esta vez, ¿repetirían los errores del pasado? No. Gran imperio yen, foro tierra divina. Un internado llamado el Dragon Rouge a través de las 9 provincias publicó un hilo que contenía una sola palabra, no. Sin embargo, esta publicación aparentemente ordinaria y carente de significado obtuvo la mayor atención y los más me gusta en el menor tiempo, llegando incluso a encabezar los temas de tendencia de toda la red. Un solo carácter, simple. Sin embargo, expresaba el grito colectivo que brotaba del corazón de todos los súbditos de Dien. No. Se negaban a ver cómo se repetía aquella época. Para evitar que la tragedia se repitiera, forjarían el artefacto guardián de la nación con sus propias manos, junto a su tío. Me llamo Yen Hong, soy ciudadano de la ciudad de Mo. Me comprometo a contribuir humildemente a la iniciativa de reclutamiento masivo. Los tiempos han cambiado. Por muchos guerreros que tengamos, no pueden resistir solos la invasión extranjera. Debemos empuñar una verdadera espada nacional. Me comprometo a forjar esta espada junto al señor Suchio. Proporcionad un canal. Y oído que la mayoría de las fábricas del país han detenido la producción y ahora operan bajo el grupo Shinha Heavy Industries para forjar el arma de la nación. Me ofrezco voluntario para unirme a la fábrica local en la forja de este artefacto divino. No requiero remuneración alguna. Cuenta conmigo. Los sabios ya han tomado medidas. En este momento me encuentro frente a las puertas de nuestra fábrica. Un tesoro nacional forjado por las manos de 10 millones de ciudadanos de Dien. Debo aportar mi fuerza a esta empresa. No puedo estar ausente en este momento crítico. Soy un joven de la aldea de Ñoja. Cuando six las noticias, me dirigí directamente a la fábrica local. Pero me dijeron que soy demasiado viejo. ¿Qué es soy viejo? Sigo siendo joven como cualquiera. ¿Puedo preguntar cuántos años tiene el joven de arriba? Hoy solo tengo 82 años. No, viejo amigo, mejor quédate en casa. No vayas a causar revuelo en la fábrica. La generación anterior ya nos protegió una vez. ¿Qué, te apetece volver a intentarlo? Te lo digo ya, en los soons. Esta vez nos toca a los jóvenes asumir la responsabilidad. Ya había sido héroes una vez. Ahora nos toca a nosotros ser héroes. Formemos un grupo y vamos. Nos falta un coach. Daos prisa, nos vimos en el cruce de XXX, en el pueblo de XXX. Esperad un momento. Dejadme que primero coja unas cuantas tarjetas rasca y gana del portaaviones. Una vez dentro de la fábrica, no podremos comprar ninguna en días. Maldita sea. Tienes razón. Chicos, coged esas tarjetas rasca y gana del portaaviones antes de ir a la fábrica a forjar el artefacto divino. Todo por una noticia tan corriente como cualquier otra. El gran imperio yen, todos los ciudadanos se ofrecieron voluntarios para ir a la fábrica y forjar los artefactos divinos de la nación sin cobrar. Si les preguntaba por qué. Bueno. Era simplemente porque su amor por esta tierra era muy profundo. La China que se desarrollaba en el gran imperio yen fue captada por los medios de comunicación extranjeros aliestacionados. Cuando filmaron a un anciano de cabello blanco, apoyado en su bastón, apresurándose hacia la fábrica, se quedaron atenidos. No lo habían previsto. El poder que se condensaba en el alma del dragón del gran imperio yen podía ser tan aterrador. Porque cuando los enemigos extranjeros atacan, toda la población se convierte en soldados. Esto es realmente. Cada centímetro de tierra, cada gota de sangre 100,000 jóvenes, 100,000 soldados. Para conquistar el gran yen, hay que paisadir a cada uno de sus habitantes. Qué nación tan extraordinaria. Qué gente tan extraordinaria. Tengo la profunda y fuerte premonición de que, en 20 años, el gran imperio yen superará por completo el reino del mar furioso y se convertirá en el centro del mundo. Un profesor del imperio del atardecer incluso ofreció tal valoración. Pronto.
Las imágenes del estado actual del gran yen, captadas por los medios de comunicación de todo el mundo, se difundieron por todo el planeta. Cuando las imágenes de toda la población convirtiéndose en soldados y la forja de un tesoro nacional por parte de 10,000 almas de dragón aparecieron en los foros mundiales. El mundo quedó atenido. Te lo dije. El gran imperio yen es un dragón dormido. Nuestra tarea es mantenerlo dormido, no despertarlo. Cuando el dragón abra los ojos, el mundo entero temblará. Amigo, ¿de qué alcantarilla has salido? Si tienes tanto miedo, vuelve a tu agujero. Estúpido imperio gran yen, enganándose a sí mismo pensando que un simple día o dos podrían sacudir los cimientos centenarios del reino del mar furioso, en tus propias palabras, y es una fantasía de tontos. El gran imperio yen se está entregando a un sueño irreal. Gran yen, los tiempos han cambiado hace mucho. Estos no son los viejos tiempos en los que el simple número podía ganar fácilmente las guerras. En la guerra moderna, los soldados de carne y hueso que se lanzan a la batalla no son más que blancos vivos, un soldado no es diferente de 10,000. ¿Acaso la nación del mar furioso ha declarado la guerra explícitamente? ¿Por qué todo el mundo da por hecho que estas dos grandes potencias entraran en conflicto? Por la hostilidad que muestran ambas partes, parece difícil que no vayan a luchar. Venga o no la guerra, sé una cosa, el aumento de tropas en todo el territorio del gran imperio yen tiene sin duda el objetivo de bloquear el avance de la nación del mar furioso. Un momento. Este repentino aumento de tropas debe de ser para incrementar la cantidad de un arma específica. Aparte de los misiles Dongfeng, realmente no puedo entender por qué el gran imperio yen movilizaría tropas en masa en este momento. ¿No fue el Dongfeng desarrollado por el reino del mar furioso? No dejes que los medios te eleven el cerebro. El Dongfeng fue desarrollado por el gran imperio yen, Sucio y el grupo Shinha Heavy Industries que lo respalda. Debo regresar a casa. Debo unirme a la forja del artefacto divino para 10,000 de subditos. Mi cuerpo puede estar en el extranjero, pero mi corazón permanece para siempre en gran yen. Madre, esperam, voy a casa. Maldita sea. ¿El imperio gran yen ha perdido la cabeza? ¿De verdad pretenden enfrentarse directamente al reino del mar furioso? ¿No temen a la muerte? La tragedia de la guerra del estrecho se repetirá una vez más. Algunos se horrorizarán por las acciones del gran imperio yen, mientras que otros descartarán la situación con absoluto desprecio. Cada uno tenía sus propias convicciones. A la espera. La visita oficial del gran comandante del reino del mar furioso al gran imperio yen. Y este momento. Se acercaba cada vez más. Capítulo 38, 100 barcos? ¿Cómo pueden ser suficientes? De 1,000. 10,000. En ese momento. Solo quedaban 19 horas para la visita del comandante en jefe del reino del mar furioso al gran imperio yen. Durante este periodo tan delicado. Sucio, director ejecutivo del grupo Shinha Heavy Industries, propuso una idea audaz. Una prueba de fuego. Hermano Su, ¿has perdido la cabeza? ¿Quieres probar la espada en las aguas de la isla Bao? Al escuchar la audaz propuesta de Sucio, incluso Lin Hong, que solía ser radical, se quedó atenido. Había asumido que el gran imperio yen simplemente pasaría este periodo en silencio, pero nunca imaginó que este joven inquieto pudiera idear un plan tan atrevido. La isla Bao. Ese lugar había sido el punto más delicado para el gran imperio yen desde el final de la hora más oscura. Probar espadas ali. Lo que pretendía conseguir era tan obvio que hasta un transeúnte cualquiera en la calle podría adivinarlo. Sucio miró a Lin Hong y le preguntó, ¿no es el reino del mar furioso nuestro mayor problema en estas aguas? Ahora que estamos al borde de un conflicto abierto con ellos, ¿por qué contenernos? Lin Hong no encontró ninguna refutación a las palabras de Sucio. Porque tenía toda la razón. Desde que el gran comandante del reino del mar de la Ira insistió en visitar el gran imperio yen a bordo de un portaaviones, las relaciones entre las dos naciones se habían deteriorado irremediablemente. Toda la población del gran imperio yen había forjado artefactos divinos precisamente para intimidar al reino del mar de la Ira. Dado que ambas naciones habían dejado tan clara su postura. Era necesario que el gran imperio yen siguiera acobardado por el reino del mar de la Ira? En absoluto. Probar las espadas en esas aguas demostraría el poderío de las armas divinas forjadas al pueblo del gran imperio yen y reforzaría su confianza. Era un caso de matar dos pajaros de un tiro. Al llegar a esta conclusión, Lin Hong suspiró con impotencia. Tu razonamiento siempre ha sido sólido, dijo. Pero este asunto implica demasiados factores.
Debemos pedir consejo a los superiores. En otros asuntos, Lin Hong habría dado su palabra a Sucho sin dudarlo, pero esto simplemente luz superaba. Sucho asintió. Muy bien, pediremos consejo a los superiores. Dica esto, saco su móvil del bolsillo y marco ese número siempre fiable con la facilidad que le daba la práctica. Maldito seas. Al ver que Sucho llamaba directamente al emperador del Gran Imperio Yin, Lin Hong se quedó completamente estupefacto. Lo había indicado que consultara a la zona de guerra de la Bahía Oriental, no que consultara al propio emperador. Sucho. Maldito idiota, eres demasiado imprudente. Hola. La llamada se conectó rápidamente, revelando una voz familiar tanto para Sucho como para Lin Hong. Joven Su, la mandoma estas horas. ¿Hay algún asunto urgent que requiera mi aprobación? Después de pasar tiempo con Sucho. Su majestad había legado a comprender al joven. Sabía que Sucho no llamaría a estas horas sin un motivo. Efectivamente. La petición de Sucho llegó rápidamente por la línea. Tengo una idea brillante para aumentar la confianza del público, pero los trámites necesarios para llevarla a cabo son demasiado engorrosos. Por eso lo llamo directamente. En el pabellón central con vistas al mar, el emperador levantó una taza de té caliente y la sorbió ligeramente. Continúa. Sucho, propongo probar públicamente el lanzaco Hitsigila Divina y el misil Dongfeng 17 para reforzar la confianza del público durante esta crisis. El emperador tomó otro sorbo de té y asintió. ¿No te ha concedido el Gran Imperio Yin una autoridad considerable? Probar artefactos divinos de forma independiente no debería requerir aprobación, ¿verdad? Sucho, si se tratara simplemente de una prueba pública de artefactos divinos, no sería necesaria la aprobación. Pero, al ver que Sucho dudaba, el emperador sintió inmediatamente un presentimiento. Tomó otro sorbo de té y preguntó, ¿pero qué? Sucho, pero deseo realizar la prueba en las aguas que rodean la isla de Bull. El emperador escupió el té que acababa de tragar. ¿Qué ha dicho? Sucho repitió, deseo realizar la prueba en las aguas de la isla de Bull. El emperador. Esta declaración totalmente increíble lo dejó completamente estupefacto. No. ¿Son todos los jóvenes de hoy en día tan imprudentes? El emperador intentó disuadirlo. Joven Su, ese lugar es muy delicado. En esta coyuntura, no deberíamos contemplar. Antes de que el emperador pudiera terminar, Sucho intervino, creo que ahora es el momento más oportuno. Probar nuestras espadas en esas aguas intimidaría al mar furioso y sembraría el miedo en la isla de Bull, al tiempo que aumentaría enormemente la confianza del público. Reflexionando, este razonamiento tenía su mérito. De repente, el emperador del Gran Imperio Yin se encontró menos opuesto a la idea. Tu argumento es convincente. ¿Alguna razón más? Sucho continuó, reiterando el razonamiento que le había presentado a Lin Hong. Nuestro principal problema con la región marítima es el reino del mar embravecido, ¿no es así? Ahora que estamos al borde de un conflicto abierto con ellos, ¿por qué deberíamos contenernos? El emperador asintió. Así es. Puesto que las pruebas en esas aguas no traen más que beneficios en nuestro Gran Imperio Yin, adelante. Lin Hong? Como líder belicista que estaba junto a Sucho, había escuchado cada palabra de su conversación. Una vez más, se quedó estupefacto. Recordaba claramente que el emperador siempre había sido muy prudente. ¿Cómo era posible que el encuentro con Sucho hubiera transformado al emperador, pasando de su antigua firmeza al radicalismo actual? ¿Podía este joven provocar realmente un cambio tan profundo? Impresionante. Realmente impresionante. Pronto, Sucho concluyó la llamada y se volvió hacia Lin Hong. ¿Alguna objeción más? Lin Hong, ninguna. Si el emperador lo ha aprobado, ¿qué más podríamos objetar? Sucho, como no hay más preguntas, ponte en contacto con el centro de operaciones de la ciudad de Hu. Pedeles que recogen cien lanzaco Hitsigila Divina y un misil Dongfeng de la fábrica local para esta prueba. Ah, y una cosa más. Esta prueba se llevará a cabo de forma abierta. Asegurate de invita a muchos periodistas, incluidos los extranjeros. Deja que graben libremente, sin restrictions. Debemos mostrar el tesoro nacional de nuestro Gran Imperio Yin en todo su esplendor, para dar un buen susto al reino del mar furioso. Lin Hong. Entendido. Hay que decirlo. Este joven realmente hizo honor a su reputación como la figura que llevó a los conservadores de Jiangqing a su completo resurgimiento. Su enfoque era francamente radical. En comparación con él, incluso su propia facción radical parecía bastante conservadora.
Pronto, el centro de mando de la ciudad de respondió, el equipo correspondiente se ha instalado y está listo para ser probado en cualquier momento. Al recibir esta noticia, Sucho volvió a provocar el poder de la capital imperial para anunciar la inminente prueba de la espada al otro lado del estrecho, extendiendo una invitación formal a los periodistas de todas las naciones para que documenten el evento. En el momento en que se conoció la noticia, todo internet volvió a explotar. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que forjamos el tesoro nacional? ¿Ya lo están probando? Estas dos cuestiones no están directamente relacionadas. La artillería de Cohitzagila divina y los misiles Dongfeng se forjaron hace mucho tiempo. Las pruebas son un procedimiento estándar. Simplemente los estamos produciendo en masa para ampliar nuestro arsenal. El punto crucial no está ahí, ¿verdad? Fíjate bien en el lugar de las pruebas, son las aguas que rodean la isla de Bal. ¿Cuándo se ha vuelto tan agresiva nuestra madre? Las pruebas aquí son perfectas. Aterroricemos a la furiosa nación marítima y recuperemos la isla de Bal. ¿Cien Lanzacohitzagila divina y un misil Dongfeng? No es suficient. No es suficient. Aumentemos las cantidades. Necesitamos 10,000. Sigo pensando que Shanha Heavy Industries y el señor Su Chio son demasiado conservadores. ¿Un misil Dongfeng? ¿Es esto una broma? ¿Cómo puede un solo misil demostrar nuestra sinceridad a los demás? 10. No. 100. Su Chio, caramba, ¿desde cuándo soy conservador? Dato curioso, Su Chio siempre ha sido conservador. ¿No me crees? Busca sus antecedentes. Dios mío. El señor Su Chio es realmente conservador. ¿Podría ser que los halcones más grandes del gran imperio yen somos nosotros? Parece que sí. ¿Qué hay de malo en ser belicista? Attica a quien te de la gana. Lin Hong, que prestaba especial atención a este asunto, echo un vistazo rápido a los comentarios. Mientras navegaba por el debate y leía los comentarios de estos ciudadanos belicistas, y no pudo quedarse quieto, la facción más belicista del gran imperio yen se encuentra en realidad entre la población. ¿En qué me convierte eso? Su Chio, en un payaso. Capítulo 39, Su Chio así está conteniendo? Posee armas superpoderosas en más aterradoras. Para garantizar una asistencia pública suficiente esta prueba de acceso abierto. Su Chio pospuso deliberadamente el calendario de pruebas de los dos artefactos divinos. Actualmente, la cuenta atrás para el inicio de la prueba es de 120 minutos. Durante este periodo intermedio, Su Chio subió cuidadosamente videos educativos sobre el Lanzacohitzagila divina y el misil Dongfeng 17 a la página web oficial de Shanha Heavy Industries. Solo quedan 2 horas para la prueba de los tesoros nacionales del Gran Imperio Yen. Antes de que comiencen las pruebas, ¿por qué no te unse nuestra mini lección para un caso intensivo sobre el Lanzacohitzagila divina y el misil Dongfeng 17? Atraídos por el atractivo de la lección. Los espectadores de todo el Gran Imperio Yen y, de hecho, de todo el mundo, hicieron clic en el breve video que aparecía en la página de inicio de Shanha Heavy Industries. Lo que vieron fue un conejo de estilo chibi. Cogito edu de largo alcance shenying, mientras este pequeño trazaba los caracteres en la pizarra con el dedo, estas 8 palabras en negrita aparecieron ante el público nacional y internacional. Acompañando a los subtítulos, se escuchaba una voz en off encantadoramente satisfecha. El sistema de cohetes guiados de largo alcance Gila Divina representa el último avance del ingeniero Jeff Sucho en tecnología de ataque de precisión tierra-tierra, logrado gracias a la producción en masa del grupo Shanha junto con los 10,000 de ciudadanos del Gran Imperio Yen. Al fijarse en el texto en rojo deliberadamente resaltado 10,000 de ciudadanos del Gran Imperio Yen en los subtítulos. Todos los espectadores de la retransmisión en directo sintieron una cálida emoción en su interior. Ser recordados por su nación de esa manera los lleno de orgullo. En comparación con los ciudadanos del Gran Imperio Yen, los amigos extranjeros que habían hecho clic en la mini conferencia se sintieron bastante amargados. Son bastante hábiles para ganarse los corazones y las mentes, ¿no? 10,000 de ciudadanos, ya. No le veo sentido a tanto alboroto. Maldita sea. No importa si es solo una fachada, es una acción real. Piénsalo, ¿por qué nuestro país ni siquiera se molesta en hacer gestos tan superficiales? ¿Por qué no me importa? ¿No te importa? ¿De verdad no te importa? Vale, sí me importa. La mini conferencia estaba pregrabada, por lo que el video continuó sin interrupciones a pesar de la avalancha de comentarios. Mientras los amigos mantenían una animada discusión, la presentación de Rabbit continuó. Amigos,
Lo que sigue es información crucial sobre el sistema de artillería de cohetes guiados de largo alcance Shenyang. Estudiantes de campos relacionados, recordad marcar los puntos clave, puede que salga en el examen. Debido a que la artillería de cohetes Shenyang emplea un sistema de guía por radar activo y un sistema de guía inercial, su precisión de disparo es excepcionalmente alta. Además, utiliza una configuración de lanzamiento vertical de 8 tubos. Según la información revelada por el ingeniero jefe Suchio, el alcance de la guía divina abarca aproximadamente entre 360 y 450 kilómetros. Impresionante, ¿verdad? Entre 360 y 450 kilómetros? Al leer esto, una parte importante de la audiencia es equado adnida. Este alcance situaría a la isla de Bao directamente dentro de su zona de ataque. En ese momento, todos comenzarán a reflexionar. Podría ser que el gran imperio yen eligiera deliberadamente esa zona marítima para su prueba. Para provocar una oportunidad para algo? Después de todo, ya habían roto sus lazos con el reino del mar furioso. Las medidas que antes eran imposibles debido a la presencia del reino del mar furioso ahora podían muy bien ponerse en práctica. Exactamente. Nuestra artillería de cohetes Águila Divina puede atacar 8 objetivos simultáneamente en un radio de 360 grados con una precisión milimétrica. Con un margen de error de impacto que no supera los 30 metros. Bueno, entonces, ¿no hemos asegurado que sus inversiones no es desperdición? No es desperdición. Después de todo, un armamento tan formidable no es desarrolla simplemente invirtiendo dinero en él. Señor Suchio, realmente se ha superado a sí mismo. Nuestro lanzacohetes Divine Eagle también puede equiparse con ojivas de efecto área, que cuentan con alta precisión, automatización avanzada y tiempos de respuesta rápidos. Ideal para atacar grandes formaciones enemigas. La consola de control del lanzador cuenta con 5 grandes pantallas planas y teclados de ordenador, y solo se necesitan 3 operadores para lanzar los cohetes. Nuestro vehículo cohete Divine Eagle también cuenta con formidables capacidades todoterreno. Según los datos publicados por Shanghai Heavy Industries Group, puede vadir aguas de hasta un metro de profundidad, subir pendientes de aproximadamente 60 grados y disparar múltiples tipos de ojivas. No está mal, no está mal. Realmente digno de ser nuestra maravilla financiada colectivamente, impresionante. Me pregunto cómo se compara nuestro arma con la artillería de cohetes más poderosa de la nación del mar furioso. Me encantaría verla en acción. Maldita sea. Malditos yen, ¿por qué estáis tan ansiosos por provocar una guerra? ¿No es mejor la paz? Nosotros también queremos la paz, pero la paz no es algo que se puede exigir sin más. Si realmente deseas defender la paz mundial, ¿por qué no os levantasteis cuando el reino del mar furioso lanzó su visita forzosa? Mientras el conejito chibi continuaba con su presentación, los comentarios debajo del video se multiplicaban. Muchos ciudadanos del Gran Imperio Yen incluso adoptaron el adorable modo de hablar del conejito, refiriéndose a sí mismos como nosotros y a los demás como queridos. La artillería de cohetes Águila Divina lanza principalmente los siguientes tipos de ojivas: ojivas de alto poder explosivo, ojivas de bolas de acero, ojivas de fragmentación, proyectiles anti-bunker, proyectiles de explosión en nu, proyectiles sensibles al terminal y municiones en racimo. Entre ellas, la ojiva de sensibilidad terminal es sin duda la más avanzada. Después de todo, nuestras ojivas de sensibilidad terminal pueden fijar objetivos al final de su trayectoria tras el lanzamiento. Un solo lanzacohetes Águila Divina puede disparar hasta 60 ojivas de este tipo. En este punto, la presentación del lanzacohetes Águila Divina estaba llegando a su fin. Cuando el conejito chibi volvió a golpear la tiza en la pizarra. La adorable escena del ala con conejitos cambió, transformando la animación en realidad. Poco a poco. Apareció ante nuestros ojos un laboratorio de investigación muy futurista. Entonces, un joven entró en el encuadre del video. Con su aparición, el volumen de comentarios se disparó. Suchio, el ingeniero jefe Su. ¿Es este el señor Suchio aclamado como el causa a reacción entre los conservadores? Nuestro modelo a seguir por fin ha llegado. Joder, este es el hombre que le dio al gran imperio y en el valor para desafiar a la nación del mar furioso, Paris, bastante apuesto, en realidad. Creo que este tal Suchio no es del gran imperio yen. Solo nuestro poderoso gran imperio Bangzi podría producir un talento tan excepcional. Suchio debe ser uno de los nuestros. Exijo que el gran imperio yen devuelva el talento de nuestro gran imperio Bangzi, bastardos. Dios mío, ¿no pueden los del gran imperio Bangzi mostrar un poco de decencia?
Como así atreven a decar semejantes tonterias con cara Syria? Sucio, es un militante extremo. Debería ser juzgado. ¿Juzgado? Ven al gran imperio y veremos si juzgáis el señor Sucio o si nosotros juzgamos a vosotros, los herejes. Joder. Soy el papa de la iglesia od. Iris más bien un montón de mierda. En el gran imperio no creemos en papas. Creemos en la verdad. Sinceramente, si puedes soportar la verdad de frente, entonces te creer. Papa. Mientras el público inundaba la sección de comentarios, Sucio habló en la transmisión de video. Afirmó, nuestra artillería de cogida divina puede modificarse para convertirla en misiles antiaéreos. Montada en buques de defensa anfibios para su lanzamiento móvil desde el mar, podría formar un nuevo tipo de fuerza anfibia, etc. Su potencial es inmenso. Y por cierto. Ustedes, grandes gastadores, queridos amigos, se dicen que su nación posee un armamento tan formidable, pueden consultar a los traficantes de armas del gran imperio y a través de nuestros canales internos. Lin Hong y otros que vean la grabación. Ciudadanos del imperio de los ojos grandes? Espectadores de otras naciones? Todo el mundo quedó completamente estupefacto por la repentina maniobra de Sucio. En serios, ¿no era esto simplemente un programa educativo sobre ciencia? ¿Por qué demonios estás vendiendo armas ahora? Además, ¿no era este lanzacogida divina tu última arma de nivel nacional? ¿Cómo demonios puedes vender un tesoro nacional a otros países? ¿No deberían ser las armas en venta reliquias anticuadas o chatarra obsoleta? En ese preciso momento. Tanto a los ciudadanos del gran imperio como a los amigos que se unieron al espectáculo, se les ocurrió una idea sorprendente. Que tal vez el lanzacogida divina había sido desarrollado hacía mucho tiempo por el gran imperio y que poseían armas aún más terroríficas. Capítulo 40, Nuestro servicio de entrega, alcance de 1000 miles, precisión de 10 metros. ¿Qué diablos está tramando el ingeniero Jeff Su? Apenas hemos tenido tiempo de calentar los lanzacogida divina que hemos adquirido. ¿Ahora quiere vendérselos directamente a otra persona? Si necesita fondos, podría habernoslo pedido a nosotros. Habríamos apoyado plenamente la investigación. Es probable que el señor Sucio no quiera seguir dependiendo de nosotros. El grupo Shinha debe encontrar nuevas vías de financiación. Así que se están preparando para vender armas? ¿No es beneficio la nación del mar de la ira perpetuamente de la venta de armas y la guerra? No hay nada que ver aquí. La cuestión no es vender armas, sino cuántas bases tiene realmente el grupo Shinha. Que yo sepa, ninguna nación vendería jamás su armamento más avanzado. Entonces, ¿quieres decir que nuestros lanzacogida divina están obsoletos? Entonces, ¿qué son todos estos artefactos divinos que hemos forjado? Las aguilas divinas obsoletas ciertamente no califican como tesoros nacionales. Eso no lo puedo decir. No importa. Estos son asuntos que deben considerar los altos mandos, no nos incumben. Solo tenemos que aportar nuestra parte cuando llegue la crisis. No solo los espectadores que vean la repetición, sino incluso Lin Hong, que comparte la misma sección de investigación con Sucio, estaban completamente desconcertados. Veo lo que estaba haciendo y se apresuró a ir a la oficina de Sucio, exigiendo, ¿qué diablos está pasando? ¿No es el lanzacogida divina nuestro tesoro nacional? ¿Por qué diablos planeas vendérselo a esos malditos bastardos ricos? Sé que andamos escasos de fondos, pero no podemos sacar provecho de esto. Lin Hong lo entendía perfectamente. Si el lanzacogida divina que en manos del reino del mar furioso. Elos. Rápidamente harían ingeniería inversa del arma y desarrollarían contramedidas. Entonces, el lanzacogida divina ya no tendría ese formidable poder disuasorio contra el reino del mar furioso. Lin Hong comprendió esta lógica y, naturalmente, Sucio también la entendió. Le dio una palmada en el hombro a la persona que tenía a su lado y le preguntó, ¿crees que haría algo que perjudicara al gran imperio yen? Lin Hong recordó las acciones de Sucio en los últimos días y negó con la cabeza con firmeza, no lo harías. Al resto, Sucio sonrió levemente, si sabes que no haría nada que perjudicara al gran imperio yen, ¿por qué me has hecho esa pregunta? No posee ningún equipo superior al lanzacogida divina. Este artilugio era actualmente el tesoro nacional indiscutible del gran imperio yen. Entonces, ¿por qué Sucio elegiría vender este tesoro nacional a la casa del perro? La respuesta era simple, porque en un futuro no muy lejano, apreciaría un arma mucho más aterradora que el lanzacogida divina. Ese plazo sería extremadamente breve.
Por lo tanto, Sucho debía comenzar los preparativos para asegurar la financiación de la construcción lo antes posible. El capital necesario para estos proyectos no podía depender únicamente de los ingresos de la lotería de los portaaviones. En la era actual, antes de que el gran imperio yen hubiera prosperado realmente, la venta de armas era el medio más rápido de generar ingresos. Después de presentar la prueba en vivo del lanzacohitzaguila divina, los ricos mecenas sin duda se interesarían por este artilugio. En ese momento, gracias a la venta del lanzacohitzaguila divina, Sucho amasara una inmensa fortuna, sentando las bases para los posteriores esfuerzos de construcción. Si tan solo pudiera comprender lo que estás pensando. Mirando al joven que tenía delante, Lin Hong finalmente abandonó cualquier intento de seguir preguntando y sacudió la cabeza con resignación. Crea firman que Sucho nunca actuaría en contra de los intereses del gran imperio yen. Mientras eso siguiera siendo así, no vea la necesidad de interferir excesivamente en los esfuerzos de Sucho. Después de todo, la verdadera libertad liga cuando nadie impone restrictions. Lin Hong se negaba a ser un obstáculo que entorpeciera el brillo de Sucho. Había venido a ser testigo de esta era junto a Sucho. Viejo Lin. En realidad, hay otra ventaja en lo que mencionan la emisión pregrabada sobre el tráfico de armas. Lin Hong sintió curiosidad y preguntó, ¿qué ventaja? Sucho señaló el torrente de comentarios que llenaban la pantalla ante ellos y dijo, mira. ¿Ves cómo percibe ahora el mundo entero en nuestro gran imperio yen? Lin Hong examinó los comentarios antes de responder. Todos creen que poseemos armas mucho más formidables que el lanzacohitzaguila divina. Sucho asintió. Exacto. Por eso albergaran recelo hacia el gran imperio yen. Y este recelo solo se intensificará con cada día que pase tras la conclusión de las pruebas del lanzacohitzaguila divina. El gran imperio yen seguía sin conocer todas las capacidades de la nación del mar furioso. La nación del mar furioso tampoco sabía mucho sobre la verdadera fuerza del gran imperio yen. Sin que ninguna de las dos partes comprendiera plenamente la otra, la nación del mar furioso no se arriesgaría a lanzar un ataque. Esto evitaría al gran imperio yen algunas pérdidas innecesarias. Muy bien, entonces. Continuamos con el comentario sobre el misil Dongfeng. Este es el auténtico asesino de portaaviones que contrarresta la supremacía naval del reino del mar furioso. En la transmisión de video, la imagen de Sucho se desvaneció gradualmente, sustituida por el familiar conejo chibi. El conejo seguía agarrando su característica tiza, señalando la pizarra mientras continuaba presentando el arma que se exhibiría en esta prueba. El misil Dongfeng 17. Misil balístico del Imperio de Yen, ojiva que se desplaza sobre las olas, velocidad de vuelo superior a Mach 10. A continuación, queridos espectadores, serán testigos de la verdadera carta de triunfo del grupo industrial Shinha Heavy Industries. Apodado cariñosamente el asesino de portaaviones por el señor Sucho. A medida que avanzaba la presentación, se hizo visible la silueta única y futurista de este supermisil balístico. Este misil no era desconocido para el público, ya que había aparecido anteriormente en Akita Town de Little Bug. Dongfeng 17. Te dije que Little Bug estaba presumiendo con el reino del mar furioso, que nunca desarrollaron el llamado Dongfeng 17. Exacto. Las marcas del misil están todas en chino, ¿cómo podría ser suyo? Ese misil que voló hacia la ciudad de Akita no tiene absolutamente nada que ver con nuestro gran imperio yen, la nación del mar furioso y ese pequeño bicho han admitido que era su nueva arma, no culpan de esto en nuestro gran yen. Exacto. Y esa pequeña autoincriminación del bicho y de la nación del mar furioso solo ha servido para encubrir al gran imperio yen. ¿No sabías que la nación del mar furioso tenía tanta lealtad? Si no me falla la memoria, el comandante en jefe de Raging Sea había anunciado su itinerario a Little Bug. Sus fuerzas habrían mantenido una estrecha vigilancia en los tres dominios, tierra, mar y air. ¿Cómo evadió Dongfeng 17 la detección y aterrizó en la ciudad de Akita? ¿Podría este misil balístico poseer extraordinarias capacidades de sigilo, lo que lo hace indetectable? No lo sé, pero pronto lo averiguaremos. Todas las miradas se dirigirán simultáneamente a la transmisión de video, a la espera de la explicación del pequeño conejo. Los misiles balísticos de la serie Dongfeng 17 son misiles hipersónicos desarrollados de forma independiente por el grupo Shinha, que se ajustan perfectamente a la teoría balística de Gran Yen. Su alcance operativo abarca entre 1800 y 2500 kilómetros. La precisión de impacto es de menos de 10 metros, con velocidades de vuelo que superan Mach 10.
Además, posee capacidades de penetración antiaérea no guiadas en cualquier condición meteorológica. El missile Dongfeng 17 no solo es capaz de realizar ataques terrestres, sino que también puede apuntar a portaaviones, de ahí su cariñoso apodo, el asesino de portaaviones. Al esto, el comandante supremo de la Nación del Mar Furioso se quedó completamente estupefacto. Se arrepintió. No debería haber aceptado tan fácilmente en la reunión continuar su visita al Imperio Gran a bordo del portaaviones. Porque este missile Dongfeng, a punto de hacer su debut, era el enemigo natural diseñado específicamente para los portaaviones, un arma de destrucción masiva preparada precisamente para su visita. Maldito Imperio Gran. ¿Cómo han desarrollado un armamento tan avanzado? Lo resultaba totalmente incomprensible. Todo lo relacionado con el Gran Imperio estaba bajo la vigilancia de la Nación del Mar Furioso. Sin embargo, en cuestión de días, el Gran Imperio se había convertido de repente en algo sacado de la ciencia ficción. Primero, completaron la construcción de la central hidroeléctrica de Metaga, una velocidad récord. Luego llegaron la artillería de cogida seguila divina y los misiles Dongfeng. Estos proyectos, en todo el mundo, era imposible que ninguna nación los llevara a cabo en un solo mes. Sin embargo, el Gran Imperio los había logrado. Todo esto estaba indudablemente relacionado con ese hombre llamado Su Chiu. Al pensar en ello, los ojos del comandante supremo de la Nación del Mar Furioso parpadearon ligeramente. Volvió a cambiar la transmisión de video al momento en que apareció Su Chiu. Esos ojos de halcón. Ahora fijaban una mirada fría y penetrante en la imagen de Su Chiu en la pantalla. Comandante en jefe, no debemos preocuparnos tanto. En ese momento, la línea de pensamiento del comandante en jefe fue interrumpida abruptamente por el jefe de Zyakanzi, que se había apresurado a acercarse. El modesto hombre de mediana edad declaró, no presten atención a las fanfarronadas del Gran Imperio sobre que sus misiles Dongfeng son asesinos de portaaviones. Pase lo que pase, probablemente ni siquiera lograrán atravesar los sistemas antimisiles de nuestros portaaviones del Reino Unido. El comandante en jefe de la Nación del Mar Furioso asintió en silencio, mostrándose de acuerdo. Sus sistemas antimisiles eran de primera categoría. Los sistemas desplegados en sus portaaviones se encontraban entre los más avanzados que existen. ¿Qué tontería era eso de que podían destruir portaaviones? Ni siquiera se acercarían a ellos. Tienes toda la razón. Dongfeng es fundamentalmente. Nuestro missile Dongfeng 17 seguirá siendo la pesadilla de todos los sistemas antimisiles. ¿Sabes por qué? Antes de que el comandante en jefe de la Nación del Mar Furioso pudiera terminar. La voz resonó en el video que se reproduce a su lado. Esto dejó a ambos hombres bastante incómodos. Para romper la tensión, el jefe de Zyakanzi intervino apresuradamente. Fanfarronería. Este conejo está fanfarroneando. El comandante supremo de la Nación del Mar Furioso, inusualmente, optó por el silencio. Volviendo su mirada hacia la pantalla de video, estaba decidido a ver que era realmente esa supuesta pesadilla de los sistemas antimisiles. Capítulo 41. El magnífico magnate canino realiza un pedido de 10,000 millones de yuans. El missile Dongfeng 17 posee una característica tecnológica única, esa línea perfectamente con la teoría balística propuesta por ese distinguido caballero. El llamado diseño de ojiva que se desplaza sobre las olas también se diseñó específicamente para adaptarse a esta trayectoria. El principio detrás de esta trayectoria refleja el rebote de piedras sobre el agua. Cuando una piedra golpea la superficie, el flujo acelerado del líquido, impulsado por la dinámica de fluidos, crea una mayor presión, lo que permite que la piedra rebote sobre el agua. Como dijo Su Chiu, se conoce la ubicación de lanzamiento, se conoce el objetivo, pero la trayectoria de vuelo sigue siendo un misterio para todos. Esto significa que interceptar el Dongfeng 17 solo es posible después de que haya alcanzado su objetivo. Boom. Las palabras resonaron como un trueno, reverberando en los oídos de todos los espectadores. Deberíamos habernos dado cuenta. Desde el momento en que el Dongfeng 17 se reveló, deberíamos haberlo previsto. Esa teoría balística exclusiva del Gran Imperio ha sido realmente realizada por otros? Maldita sea. Si el rendimiento real del Dongfeng 17 coincide con el del video, entonces, el grupo de ataque del portaaviones de la Nación del Mar de la Aire no será invencible. Ha encontrado a su némesis mortal. La interceptación solo es posible después de que alcance el objetivo? Entonces, ¿qué sentido tiene la interceptación? Sin duda, un tesoro nacional, es realmente un tesoro nacional digno de ese nombre. Queridos amigos de Gran Yan, estamos muy impresionados con el missile Dongfeng 17.
Estaría su nación considerando su venta? El precio no es un problema. Solo los ricos serían tan extravagants. Verdaderamente ricos. Sospecho que el Dongfeng 17 no se venderá. Al menos, no en un futuro previsible. En cuanto terminó la mini-conferencia, el mundo enteró estalo. Innumerables espectadores rebobinaron repetidamente la barra de progreso para examinar las especificaciones reveladas del Dongfeng 17. Después de todo, el terror que desataba esta espada era absolutamente sobrecogedor. Señor Oki, ¿qué opina? Nación insecto. En el momento en que concluyó el video, el descontento comandante supremo de la nación Mar de la Tormenta dirigió su mirada fría hacia el payaso que tenía a su lado. Ante la pregunta, Sakaki Kojiro, el administrador jefe de la nación insecto, se estremeció visiblemente. Yo, durante un largo rato, se quedó sin palabras para apaciguar al comandante del Mar de la Ira. Al presenciar esto, la furia del comandante se intensificó. No eres más que un charlatán de la idea fácil. Con eso, se dio la vuelta con decisión, ignorando al secreto de la nación insecto, y regresó a sus aposentos. No debía perder el tiempo con esos insectos sin valor. Tenía que convocar una nueva reunión con los demás altos cargos de la nación del mar tempestuoso. En ese momento, era evidente que una retirada limpia era imposible. La única opción era minimizar las pérdidas ocasionadas por esta visita al gran imperio yen. En ese mismo momento, al otro lado del océano, el alto mando de la nación del mar furioso también parecía decidido a convocar una reunión para idir soluciones. De hecho, apenas se había emitido la orden del comandante supremo de reunirse. Cuando estas caras conocidas se materializaron rápidamente en la sala de conferencias en línea. Caballeros, todos ustedes conocen la situación. ¿Qué medidas debemos tomar? El comandante supremo de la nación del mar embravecido se mostró sombrío al dirigirse las figuras proyectadas que llenaban la sala. Ante sus palabras, los altos funcionarios de la nación intercambiaron miradas. Tras un momento de vacilación, ofrecieron lo que consideraban la solución más razonable. Comandante, tenemos una forma de resolver este asunto sin sufrir bajas. El rostro del comandante en jefe se iluminó al oresto. Presionó con urgencia, ¿cuál es? El grupo volvió a quedarse en silencio. Tras un momento de lucha interna, finalmente hablaron, esta medida arrojaría al reino del mar furioso una serie de pérdidas posteriores. Sin embargo, requeriría que usted, comandante, pagara un pequeño precio. Como comandante en jefe del reino del mar furioso, mis acciones deben priorizar los intereses del reino por encima de todo. Para resolver este asunto, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. ¿Es así? Al esta respuesta, todos los presentes en la sala de conferencias dieron un suspiro de alivio. Si su excelencia aprobaba la implementación del plan, el conflicto inminente entre el reino del mar furioso y el gran imperio yen se resolvería perfectamente. Entonces, comandante, esperaremos su respuesta favorable. Muy pronto, presentaremos al reino del mar furioso una resolución satisfactoria. Con eso, el reino del mar furioso terminó abruptamente la videoconferencia. Esperen. La voz del comandante del reino del mar furioso resonó en protesta. Por desgracia, su acción llegó un momento demasiado tarde. Ahora, las figuras proyectadas dentro de la sala habían desaparecido, lo que indicaba el final de la reunión. Soy el comandante supremo del reino del mar furioso. La máxima autoridad del reino del mar furioso. ¿Qué demonios están tramando para ocultar asuntos incluso a este comandante? El comandante en jefe de la nación del mar furioso estaba furioso. Como líder supremo de la nación del mar furioso, estaba acostumbrado a dar por terminadas las reuniones de los demás, pero nunca a que las suyas interrumpiera abruptamente. Esto no tenía precedentes. Una vez que regresara a la nación del mar furioso, haría que esos malditos bastardos lo pagaran caro. Al pensar en ello, el comandante en jefe apretó inconscientemente los puños. En ese mismo instante, una fría corriente de aire entró repentinamente por la rendija de la puerta y lo azotó la espalda. Un escalofrío repentino recorrió todo su cuerpo. Una sensación inexplicable y profundamente inquietante envolvió al comandante en jefe, como si algo terriblemente ominoso estuviera a punto de suceder. Maldita sea, Oakwood. ¿Has preparado una habitación con corrientes de aire? Te sugiero. Está claro que estás harto de ser el jefe de esta nación de insectos. Sin embargo, no le dio mucha importancia.
Habiendo ascendido a la cima del poder en la nación del mar furioso, nunca creo en las deidades. Atribuyo esta inquietud a su entorno. Después de lanzar algunas maldiciones a Shojiro Wakaki, el comandante supremo de la nación del mar furioso salió furioso de la habitación de mal humor. Estaba furioso. En ese momento. No podía hacer que ese desgraciado del reino del mar furioso probara su aire, pero podía darle una lección al cercano Oakwood Kojiro. Después de todo. ¿Quién se crea este tipo, cruzándose en su línea de fuego en un momento así? Al otro lado del mar, en el gran imperio yen. A los 30 minutos de concluir el video de divulgación científica, el gran imperio yen recibió numerosos pedidos de acaudalados mecenas. No les faltaban fondos. Tras ver el video en el que se mostraba el lanzaco seguila divina, rápidamente hicieron sus pedidos. En ni siquiera se molestaron en ver las imágenes de la prueba de disparo en directo. Esto dejó a Sucho maravillado por dentro. El dinero manda, ¿no? Señor Sucho, hemos hecho un pedido de 1,000 millones de lanzaco seguila divina de él. ¿Podría decirnos cuándo podemos esperar la entrega? El VIP con turban preguntó a través de una videollamada. Sucho respondió, 30 días como máximo. En ese momento, los lanzaco seguila divina, producidos a plena capacidad por el gran imperio yen, eran necesarios para defenderse del reino del mar de la ira. No había capacidad para ventas en ese momento. Una vez resuelta la crisis, podrían enviar los lanzaco seguila divina sobrantes. Si para entonces el suministro asignado resultaba insuficiente. El tiempo restante sería suficiente para una producción adicional. El resto, Dog Tycoon sintió con satisfacción. 7 días. En comparación con la velocidad de entrega de otras naciones, el gran imperio yen es notablemente rápido. Sucho se limitó a sonreír levemente ante esto. Naturalmente, debía acelerar el envío. Al fin y al cabo, se trataba de la primera colaboración entre Dog Tycoon y el gran imperio yen, y solo habían pagado un depósito. Solo entregando la mercancía a Dog Tycoon podría asegurarse el pago restante con prontitud. Esto era crucial para la construcción posterior. En ese momento, el distinguido invitado pareció recordar algo. Se volvió hacia Sucho con un toque de vergüenza. Señor Sucho, también nos gustaría preguntarle por el misil Dongfeng 17. Capítulo 42, este es el romance único y chino del gran imperio yen. Quien hubiera pensado que el magnate Dog pondría sus ojos en el Dongfeng 17. Sucho fingió una mirada de deliberación antes de dirigirse al príncipe con fingida resignación. Como usted sabe, el misil Dongfeng 17 es la espada nacional del gran imperio yen. No tenemos intención de vender esta arma. Al resto, el príncipe a poster de una gran riqueza, se impacientó. Aunque su patria disfrutaba de prosperidad y abundancia, adolicia de un defecto fatal, conflictos perpetuos y guerras constantes. La nación del príncipe no carecía ni de riqueza ni de recursos. Lo que le faltaba era la espada para salvaguardar la nación. Cuando el Dongfeng 17 atravesó las defensas del reino del mar de la ira y del reino de los insectos, aterrizando en la ciudad de Akita, ella había puesto sus ojos en esta formidable arma. Ahora, habiendo encontrado por fin la oportunidad de adquirir esta espada, ¿cómo iba a dejarla escapar? Coj 200,000 millones de dólares y negocia con el gran imperio yen. Mis demandas son modestas. Simplemente asegurad la recompra de 35 misiles Dongfeng de sus manos. Estas fueron las palabras exactas que su majestad el rey de la nación Camelo le transmitió al príncipe Ihua antes de iniciar la videollamada con Sucho. El dinero no era un obstáculo a la hora de adquirir misiles Dongfeng. Con esto en mente, el príncipe levantó apresuradamente 3 dedos. Señor Sucho, por un misil Dongfeng 17, estamos dispuestos a pagar este precio. 30 millones de dólares? Convertido a la moneda del gran yen, eso era la asombrosa cantidad de 210 millones de monedas del gran yen. Al ver la oferta del príncipe Sucho se quedó paralizado. Las palabras de rechazo que tenía en los labios se lo atragantaron de repente en la garganta. No había otra opción. La oferta era simplemente demasiado generosa. Príncipe Ihua, ¿estás seguro de que DC comprar un misil Dongfeng 17 a este precio? Preguntó Sucho, con un tono tenido de incertidumbre. Aunque el misil Dongfeng 17 era la espada nacional del Imperio Great Yen, su coste de producción real no era exorbitante. Después de todo, Sucho poseía los planos extremadamente detallados del arma. El grupo Shanghai Heavy Industries podía montar sin esfuerzo un Dongfeng 17 simplemente siguiendo los procedimientos paso a paso descritos en esos planos, incurriendo solo en los gastos más básicos.
30 millones de dólares por un solo misil Dongfeng 17? El margen de beneficio era asombroso. Sin exagerar. Si sucho cerrara el trato del Dongfeng 17 con Camel Shinha Group mantendría su seguridad financiera durante un largo periodo. El estaba realmente tentado. En respuesta a la pregunta de sucho, el príncipe Aihua reafirmó, exactamente. SAES el precio. Si está de acuerdo, llevará los fondos a Great Yen inmediatamente. El pago se realizará tras la firma del contrato, el pago completo esta vez. Sucho preguntó, ¿cuántas unidades tiene intención de comprar? El príncipe Aihua lo pensó un momento antes de continuar, tenemos previsto adquirir 35 misiles Dongfeng 17. 35 unidades. Eso ascendía a 1050 millones de dólares, la asombrosa cifra de 7,350 millones de la moneda de Gran Yen. Si a eso le sumamos los millones de dólares de la venta anterior de los lanzacohetes Águila Divina, este acuerdo armamentístico repartiría 2050 millones de dólares, y estecker, 14,350 millones de la moneda de Dian. Sucho aceptaría este acuerdo. Al fin y al cabo, poseía un dedo de oro. A medida que su reputación siguiera creciendo, las armas que podría adquirir serían cada vez más formidables. El Dongfeng 17 era solo el comienzo de la marca del imperio Dian hacia la escena mundial. Con este pensamiento, Sucho no sintió ninguna carga persistente. Inmediatamente aceptó el acuerdo de armas, príncipe A, para nuestro beneficio mutuo. Al ver esto, el príncipe A le devolvió la sonrisa, para nuestro beneficio mutuo. En ese momento, la videollamada concluyó. El príncipe A había dispuesto un jet privado. Inmediatamente, partió de la nación Camelo hacia Gran Yen para firmar este acuerdo monumental. Mientras tanto, Sucho seguía inmerso en la euforia de este acuerdo. No había previsto que el comercio de armas pudiera generar beneficios tan rápidamente. No es de extrañar que la nación del Mar Furioso hubiera perseguido diligentemente este comercio durante un siglo. Era nada menos que una bonanza. Una vez que el príncipe alega al imperio Gran Yen, debo asegurarme de que reciba la mejor hospitalidad. La nación del Camelo es un cliente importante. Si los satisfacimos en este trato, seguro que se convertirán en clientes habituales del Gran Imperio Yen. Cierto. Los fondos de la venta de armas fluyen sin cesar. Exacto. Lo quitaré en cero y le cobrar 20,000 millones de dólares. Sucho siguió calculando mentalmente. Sin embargo, lo que no se dio cuenta es que sus cálculos eran fundamentalmente erróneos. El importe de la transacción no era de 2050 millones. Era de 11,500 millones de dólares. Los tres dedos que levantó el príncipe Aihua no significaban una oferta de 30 millones, sino de 300 millones. 2 horas pasaron desapercibidas durante la negociación del acuerdo armamentístico entre Sucho y el príncipe Aihua. Por fin, comenzó la tan esperada prueba de espadas. 2 horas. ¿Tienes idea de cómo he soportado estas 2 horas? Por fin está empezando. Después de ver la presentación de Rabbit sobre el lanzacohetes Águila Divina y el misil Dongfeng 17, he estado diciendo tener estas 2 formidables armas. Ahora, por fin, están aquí. Dios mío. El Gran Imperio Yen las está mostrando en directo a través de una retransmisión pública. ¿Qué confianza deben tener en su propio armamento? Si se produce el más mínimo fallo durante esta retransmisión pública, entonces el Gran Imperio Yen. El Gran Imperio Yen es completamente arrogante. Ni siquiera la nación del Mar Furioso pudo garantizar que sus armas recién desarrolladas fueran perfectas. Pagaron caro su arrogancia. Esperemos que sus armas fallen. De lo contrario, seremos nosotros quienes suframos las consecuencias. Durante estas 2 horas de difusión viral, el fervor por la retransmisión de prueba alcanzó su punto álgido. En ese momento, la audiencia simultánea de la plataforma en directo había superado los 99 millones. 99 millones no era el límite máximo de espectadores, sino el número máximo que la plataforma podía mostrar. Es ahora. Dentro de la zona de lanzamiento designada, 100 vehículos de artillería con cohetes Águila Divina estaban completamente preparados. Los miembros de la tripulación dentro de los vehículos habían completado las inspecciones de todos los instrumentos. Ahora, solo esperaban la orden de lanzamiento desde el teatro de operaciones. Al ver que todos los preparativos estaban completos, el centro de operaciones de la ciudad de Hu transmitió un mensaje al centro de investigación China, donde se encontraba Sucho, ingeniero Jisoo, todos los sistemas están listos. La artillería de cohetes Águila Divina desplegada está preparada para su lanzamiento inmediato. Sucho asintió. Lanzar.
Centro de Operaciones de la Ciudad de Hu, Orden de Lanzamiento Confirmada. Disparar sobre la zona de ataque designada. La orden resonó no solo en los oídos de Sucho, sino también en los del personal a bordo de 100 vehículos cogit. En ese instante, todos pulsaron los botones de lanzamiento. En un abrir y cerrar de ojos. Las cápsulas de lanzamiento de los vehículos cogit se abrieron lentamente. La verdadera forma de la artillería de cogit seguila divina se reveló por primera vez en una retransmisión en tiempo real. Entonces, estos cogits comenzaron a ascender verticalmente hacia el cielo. Fuego. Boom, boom, boom. Una aterradora presión de gas impulsó cada proyectil cogit desde su lanzador. Las llamas rugían desde sus colas. Ascendiendo a una velocidad visible a simple vista, alcanzaron la altitud designada antes de ajustar el rumbo para bombardear la zona objetivo. Zuz, zuz, zuz. Ola tras ola de silbidos graves resonaron a través de la transmisión en vivo en los oídos de los espectadores. Con los ojos muy abiertos por el horror, miraron con incredulidad el cielo, ahora pintado de color carmesí por el lanzamiento simultáneo de innumerables cogits aguila divina. Esto es esta la existencia aclamada por el gran imperio yen como su espada de la nación? Esto la base forjada por 10 millones de subditos? Esto es la verdadera razón por la que el gran imperio yen no teme el reino del mar de la ira? Aterrador. Absolutamente aterrador. Sinceramente, no tengo palabras para describir este espectáculo. Si no lo entiendo, preguntar, ¿es el gran imperio yen realmente la nación más débil de Zhongzhou? ¿Cómo es posible que su potencia de fuego parezca más feroz que la de nuestra propia nación? Sospecho que los medios de comunicación nos están engañando. Maldito Sean, ocultando la verdad con contenido fabricado. El gran imperio yen es claramente formidable. Cien lanzacogits aguila divina disparando simultáneamente, y se atreven a retransmitirlo en directo. Nuestra nación del mar furioso no se atrevería con tal audacia. ¿Puede un portaaviones realmente navegar bajo un bombardeo tan concentrado? Por primera vez, la percepción que el mundo tenía del gran imperio yen cambió. En sus corazones, la etiqueta del imperio pasó de ser atrasado, débil y estéril a formidable y aterrador. En ese momento, el emperador del gran imperio yen sería a carcajadas. En ese momento, 10 millones de subditos del gran imperio yen se llenaron de alegría. Su patria se había vuelto fuerte. Los que vivían en la tierra sagrada de China ya no tendrían que inclinarse ante los caprichos de los demás. Zaz. 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 Uno tras otro, los cogits aguila divina, dejando brillantes estelas, alcanzaron el campo de tiro a solo 10 kilómetros de la isla de Bao. En ese momento, se activaron todas las ojivas de la artillería de cogits aguila divina. A medida que se acercaban, la opresiva sensación de terror y el rugido ensordecedor se hicieron cada vez más intensos, lo suficiente como para que se te encogiera el corazón incluso a través de una pantalla. Por no hablar de los que observaban el bombardeo con sus propios ojos desde la isla de Bao. Presenciaron el bombardeo en su forma más visceral, con los ojos muy abiertos y conteniendo la respiración, viendo como cada cogit eagle se precipitaba hacia su objetivo, segundo a segundo. Boom boom boom. Boom boom boom. En el campo de tiro, en el momento en que los cogits detonaron, destellos seguidores estallaron en todas direcciones. Una energía aterradora lanzó agua marina hacia el cielo, formando olas monstruosas que golpeaban sin piedad los arrecifes y las costas cercanas. Ante sus ojos, lo que debería haber sido una hermosa superficie marina azul. Ahora, era un infierno aterrador, impregnado de un profundo color carmesí. Capítulo 43, ¿Cómo sabías que habíamos adquirido el misil Dongfeng? Prueba concluida. El equipo del campo de tiro confirma que el lanzacogits Shenying tiene un alcance probado de 180 kilómetros, con una precisión de 2 metros con proyectiles de cogit de punto rojo. Este romance al estilo chino, exclusivo de la marca Great Yen Empire, acababa de concluir. El Centro de Operaciones de la Ciudad de Hu recibió la información de la prueba transmitida por los dispositivos de monitoreo. Estos datos demostraron que la prueba de la artillería de cogits Shenying había sido un éxito rotundo. Un alcance de 200 kilómetros. Aunque esta distancia era inferior a los 360-450 kilómetros anunciados para la artillería de cogits Shenying, ninguna de las personas presentes cuestionó se podía volar tan lejos. Después de todo, el gran imperio yen había retransmitido todo el evento en directo. Si no tuvieran plena confianza en la artillería de cogits aguila divina, ¿se atreverían a mostrar esta arma de tal manera? Además,
Se este alcance de 200 kilómetros si hubiera demostrado en otro lugar. Podrían haber surgido dudas. Pero la zona objetivo de este bombardeo de 200 kilómetros era ese tramo de mar. Maldita sea. Esta arma es absolutamente increíble. La densidad y la precisión del bombardeo son absurdamente altas, vale cada centavo de la inversión de 100 billones de dólares de la nación Camelo en compras al por mayor. Vale la pena. Vale absolutamente cada centavo. Después de ver las imágenes de las pruebas de campo del Lanzacohetes Shenyang, nadie estaba más emocionado que el príncipe de Camel Nation, que acababa de gastar 100 billones de dólares en adquirir un enorme arsenal de estas armas. En ese mismo momento, ya estaba fantaseando con los días felices que lo esperaban una vez que llegaran los cohetes Shenyang. Entonces, a ver si esos imprudentes se atreven a provocarnos de nuevo. También fue en ese momento. La expectación del príncipe por la próxima prueba del Dongfeng 17 se hizo aún más fuerte. Al fin y al cabo, esa era la verdadera joya de la corona de este acuerdo armamentístico. Que los 10,000 millones de dólares gastados valeran la pena o no. Todo dependía del rendimiento del Dongfeng 17 a continuación. El Lanzacohetes Divine Eagle ha superado las pruebas con nota. Esta arma cumple todas las especificaciones establecidas por Shanghai Heavy Industries en todos los parámetros. A continuación, realizaremos pruebas de campo con nuestra segunda arma, el Dongfeng 17. Cuando estos cuatro titulares aparecieron en el centro del escenario en la retransmisión en directo, el fervor del público alcanzó nuevas cotas. El Lanzacohetes Águila Divina ya había ofrecido un espectáculo asombroso. Por lo tanto, como gran final, el Dongfeng 17 debería ser un más aterrador. Su rendimiento estaría a la altura de la impresionante detonación de esa primera arma definitiva. Adelante, ya, no puedo esperar. El Lanzacohetes Águila Divina nos ha dilatado con un espectacular despliegue de explosiones al estilo chino. ¿Podrá el Dongfeng 17 que viene a continuación amplificar este asombro infinitamente? Estoy seguro de que sí. Recuerden, el Dongfeng 17 es el superarmas que burló las redes de defensa tanto de la nación del mar furioso como de la nación insecto, y se estrelló en la ciudad de Akita. No seas tanto. Ese misil Akita fue claramente un desarrollo conjunto entre Rage y Bug Nation, no tiene nada que ver con nuestro Dongfeng 17. Oh, claro. Esta prueba straight sword es en realidad el debut del Dongfeng 17. Maldita sea. ¿Crees que ese misil fue fabricado por Rage? ¿Cuándo empezó Rage a usar chino? Aparte del chino, ¿qué hay de esos 6 caracteres claros que significan Divine River Heavy Industries Group? Amigos extranjeros, sé que están ansiosos, pero por favor, tengan paciencia por ahora. Ustedes mismos publicaron el informe. Admitieron el origen del misil. No intenten echarnos la culpa. Exacto. Solo intentáis justificar que DJs entrar ese portaaviones. ¡Qué vergüenza! Sois unos desvergonzados. Esto. Parece que nosotros publiquemos el anuncio primero. No podemos dar la vuelta a esto. Estúpidos superiores. ¿Crees que los ciudadanos de Raging si pagamos todos estos impuestos solo para alimentaros a vosotros, inútiles? Está bien. Basta de discusiones. Volvemos a la retransmisión. La retransmisión en directo lo revelará todo. Mientras aumentaba el volumen de los comentarios polémicos, la tan esperada prueba en directo del misil Dongfeng 17 estaba a punto de comenzar. En ese momento, la retransmisión en directo pasó a una plataforma de lanzamiento de misiles temporal. Aquí, un vehículo de transporte que llevaba el Dongfeng 17 estaba listo. A medida que la cámara se desplazaba lentamente, la forma completa de este misil Dongfeng 17, inspirado en la ciencia ficción, se fue haciendo visible poco a poco. Una ojiva triangular y cónica. Un exterior que recuerda a un avión de comet hyperfuturista. El misil Dongfeng 17. Cumple todas las fantasías de una creación futurista de ciencia ficción. Y lo que es más importante, no es un simple modelo incapaz de actuar, es el arma definitiva, que posee el verdadero poder para salvaguardar la nación. Señoras y señores. El arma que tienen ante sus ojos es el misil Dongfeng 17, un arma hypersónica para todo tipo de clima, no guiada y de alta penetración. Esta unidad en particular es una de las varias que han fabricado minuciosamente los ciudadanos de la ciudad de Hu durante las últimas 12 horas. Dongfeng Express, misión cumplida. Cuando apareció el pie de foto que acompañaba al misil Dongfeng 17, la población del Gran Imperio Yen estalló en júbilo. Nunca en mi vida había envidiado tanto un lugar. Oyala fuera de la ciudad de Wu.
Oyala pudiera ser nominado. A partir de hoy, la ciudad de su reina suprema bajo el cielo. Es el artefacto divino forjado con la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros 100 millones de subditos? Que audacia! Verdaderamente magnifico! Brillante! Dongfang Express, misión cumplida! Dongfang Express, misión cumplida! Dongfang Express, misión cumplida! Aunque se trataba de una retransmisión en directo que reunía a varias naciones, ahora solo resonaban los gritos del pueblo del gran imperio yen. Dongfang, me estás matando con lo genial que eres. Sin embargo, justo cuando la retransmisión en directo se inundaba de direcciones IP del imperio de yen, apareció de repente un comentario del país del camelo. Este comentario despertó al instante la curiosidad de todos. Al momento siguiente, la pantalla, antes dominada por Dongfang Express, misión cumplida, se transformó en burlas dirigidas a este internado del país del camelo. Tranquilo, internado de Camel Nation. Este no es tu Dongfang, es nuestro. Exacto. Sé que nuestro Dongfang es precioso, pero por desgracia, no te pertenece risita. Así es. He oído que los pecs gordos de Camel Nation están ferrados. Si estás dispuesto a pagar el precio, no nos importaría vender el Dongfang 17 risas siniestra. Exacto. El dinero manda. Internado de Camel Nation, ¿eh? ¿Cómo sabías que hemos adquirido los lanzacohetes Divine Eagle y los misiles Dongfang 17 del Gran Imperio Yen? Internado del Gran Imperio Yen? Internadas de otras naciones? Capítulo 44, Mirando atrás, nos hemos convertido en una gran potencia? La revelación de este internado de la nación Camelo dijo al mundo entero estupefacto. Nosotros, los compramos. Maldita sea. ¿Cuándo vendemos los misiles Dongfang 17 a esos pecs gordos? ¿Cómo es posible que ni siquiera yo estuviera al tanto? ¿Cuándo se produjo exactamente la venta? Deben estar ocultando algo. El Gran Imperio Yen debe poser armas aún más formidables. De lo contrario, ¿por qué venderían el Dongfang 17 también a la nación de los camelos? Exacto. Cada vez estoy más convencido del argumento del comentario anterior. Vender solo el lanzacohetes Aguila Divina sería una cosa, pero incluir también el Dongfang 17? Deben tener ases aún más poderosos bajo la manga. Por Dios, Gran Imperio Yen. ¿Cómo os habéis convertido en una potencia mundial? Acordamos no llamar la atención, pero vosotros os habéis convertido en secreto en una superpotencia mundial en nuestras espaldas. Nuestros amigos del Gran Imperio Yen saben cómo guardar secretos. Maldita sea. No me digáis que no lo sabíais, ni siquiera yo, ciudadano nativo del Gran Imperio Yen, estaba al tanto. Basta. Empiezo a dudar de mis propias credentials como ciudadano del Gran Yen. ¿Cómo es posible que no supiera nada de nuestra poderosa patria? Entonces, ¿qué es exactamente lo que hemos estado construyendo frenéticamente todo este tiempo? No tengo ni idea. ¿Podría ser algún arma de ciencia ficción capaz de destruir toda una nación de un solo gol? Eso suena un poco a fanfarronería. Amigo de arriba, ¿de verdad crees que es exagerado? Recuerda que Shinha Heavy Industries completó la central hidroeléctrica de Manhwa en poco más de 10 días. ¿El lanzacohetes Divine Eagle y el Dongfang 17? Los fabricaron en solo unos días. Con Shinha Heavy Industries cerca, ya nada me sorprende. A estas alturas, ni siquiera me sorprendería que sacaran un canon capaz de destruir estrellas. Al fin y al cabo, el hombre detrás de todo esto es Sucio. Si el cielo no hubiera dado a luz a nuestro divino su, el Gran Imperio Yen habría permanecido en la oscuridad eterna. Eso es un poco exagerado. Nuestro Gran Imperio Yen ha producido innumerables prodigios a lo largo de miles de años. ¿Podrían construir la central hidroeléctrica de Medog en 15 días? ¿Podrían crear Dongfang Express en cuestión de días? Su el divino es invencible. Tras los comentarios del magnate Dog Tycoon, de Camel Nation. La retransmisión en directo se volvió loca. Tras un breve debate, la conversación se adentro en un tema que heló la sangre a los espectadores internacionales. Los amigos extranjeros se dieron cuenta de repente. El Gran Imperio Yen, situado en las llanuras centrales y considerado durante mucho tiempo por el mundo como débil y herido, se había vuelto completamente desconocido. La nación insecto. El comandante supremo de la nación Mar Rojo, a la espera de su visita al Gran Imperio Yen, se sentía cada vez más desconcertado. A medida que surgen una tras otra las impactantes noticias del Gran Imperio Yen, sentía como se hubiera estado viviendo en un sueño durante los últimos días. ¿Quién era él? ¿Qué hacía Ali? Maldita sea.
El Gran Imperio Yen incluso había vendido un tesoro nacional del calibre Dongfeng 17 a la nación Camel. No era esto de ser el descaradamente a la nación del Mar Furioso, el Dongfeng 17 es simplemente el arma más insignificante de nuestro arsenal. Si vuestro portaaviones se atreve a acercarse, os mostrar algo mucho más formidable. Ahora bien, no se atrevió a subir al portaaviones para visitar el Gran Imperio Yen. Deceba servir al reino del Mar Furioso. Pero se negaba a morir tan inútilmente en las aguas del Gran Imperio Yen. Aunque el ataque directo del Gran Imperio Yen al portaaviones hacía improbable que se hagara, ¿quién podía garantizar que no sucedería? Incluso un 1% de posibilidades era suficiente para infundir miedo a cualquiera. Imposible. Debo interrogar a esos bastardos. ¿Han ideado algún plan decente para cancelar esta visita? Con ese pensamiento, el comandante supremo del reino del Mar Furioso sacó apresuradamente su teléfono y envió una convocatoria urgente a la alta mando. Solo que los oficiales superiores que normalmente lo agilaban se mostraban hoy fríos y distantes. Comandante Supremo, estamos trabajando en ello. Aparte esta respuesta totalmente insignificante, esos bastardos no lo habían enviado en una sola palabra. Joder. 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 El comandante en jefe perdió por completo la compostura. Hizo anicos el juego de té y los adornos de la habitación. Y este alboroto. Lego al oídos del director ejecutivo de la nación insecto, Shojiro Yagaki, lo que le provocó otra olida de pánico. La vida bajo el techo de otra persona no era precisamente un paseo. En la plataforma temporal de lanzamiento de misiles de la ciudad de Hu, del Gran Imperio Yen, se habían completado todos los preparativos para el Dongfeng 17. Ahora solo quedaba esperar la orden. Este Dongfeng Express, imbuido de la esencia del espíritu del dragón, se lanzaría directamente desde su vehículo de transporte y se dirigiría a toda velocidad hacia el alcance del objetivo. Ingeniero Jeef Su, el misil convencional Dongfeng 17 está listo para su lanzamiento en cualquier momento. Simultáneamente, el despacho de la plataforma operativa de la ciudad de Hu legó a su show. El director ejecutivo de Shinha Heavy Industries asintió levemente con la cabeza, concediendo la autorización para el lanzamiento. Fuego. Esa orden, el Dongfeng Express se elevó hacia el cielo. La aterradora presión descendente hizo que el suelo bajo el vehículo de transporte temblara repetidamente, concediendo al misil Dongfeng un formidable empuje ascendente. Comenzó su ascenso. Cuando el Dongfeng 17 alcanzó una cierta altitud, su sección de cola comenzó a desprenderse. En ese momento, la velocidad ascendente del misil se hizo aún más pronunciada. Mach 3. Mach 6. Mach 9. 11 Mach. El Dongfeng 17 había alcanzado las cifras publicadas por Shinha Heavy Industries Group. Una velocidad de vuelo de 11 Mach. Estos datos dejaron a la alianza del Mar Occidental, al otro lado del océano, completamente estupefacta. No podían creer que un arma tan formidable hubiera surgido de las manos del Gran Imperio Yen. Imposible. No puede ser. Absolutamente imposible. 11 Mach. ¿Qué significaba eso? Significaba que, una vez lanzado, el misil Dongfeng 17 sería totalmente imparable. Dongfeng Express, misión cumplida. Realmente hizo honor a su eslogan, suponiendo una auténtica amenaza para todas las naciones de la Tierra. ¿No era la tecnología hipersónica nuestro concepto original? Hemos dedicado tanto tiempo a desarrollarla y aún no hemos producido en un solo misil hipersónico auténtico. ¿Por qué? ¿Por qué el Gran Imperio Yen, tan por detrás de nosotros, ha conseguido lograrlo? Sucho, Shinha Heavy Industries Group. ¿Quién demonios eres? En la nación del Mar Furioso, el profesor que supervisaba la investigación hipersónica comenzaba a cuestionar su propia existencia. Poder que creera que un simple joven del Gran Imperio Yen pudiera superar todos los obstáculos para desarrollar un misil hipersónico era como exagerar que abandonara la ciencia moderna por la teología. Capítulo 45, el objetivo de Sucho, destruir la segunda cadena de islas. Me niego a creerlo. Me niego a creer que un novato pueda desarrollar realmente un misil hipersónico. Debe de ser un engaño. El Gran Imperio Yen está fingiendo. Al final, el anciano profesor que supervisaba la investigación sobre misiles hipersónicos en la nación del Mar Furioso seguía sin poder aceptarlo. Con los ojos muy abiertos, examinó cada fotograma de la retransmisión en directo. Intento encontrar la más mínima inconsistencia en la secuencia de imágenes. Pero, la velocidad hipersónica que había descartado era real. Y es más. Se precipitaba hacia el campo de bombardeo a la velocidad más rápida que el mundo había visto jamás.
100 kilómetros. 200 kilómetros. 300 kilómetros. El missile Dongfeng 17 hectares alcanzado los cielos sobre la isla de Bal. A través de la retransmisión en directo, todo el mundo podía ver claramente al Dongfeng 17 cercando los cielos de la isla de Bal. En ese momento, todos comparten la misma perplejidad. El Dongfeng 17 hectares supera la zona de ataque de la artillería de cohetes Shenyang. ¿Qué diablos está pasando? ¿Podría ser que su alcance de prueba fuera diferente al del lanzacohetes Águila Divina? Maldita sea. Ese misil está justo encima de nuestra isla Bao ahora mismo. No vaya a caer aquí, ¿verdad? ¿Podría ser que el gran imperio Yen estuviera aprovechando esta oportunidad para resolver finalmente el antiguo conflicto de la isla Bao? Seguro que no. Seguro que no. No. Su objetivo no es la isla Bao. La velocidad del Dongfeng 17 no muestra signos de disminuir. Esto indica que no tiene intención de atacar la isla Bao. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Todos se quedaron en silencio, completamente desconcertados. Que los lugares de prueba del Imperio Gran Yen para el lanzacohetes Águila Divina y el misil Dongfeng 17 fueron diferentes era algo que nadie había previsto. En ese mismo momento. En la capital del Gran Imperio Yen, la ciudad imperial de Xinjiang, el emperador soberano, sentado en el centro del mar, apretó los puños. A medida que avanzaba la retransmisión en directo, su respiración se volvió pesada y unos leves murmullos escaparon de sus labios. Esa voz era. Debe tener éxito. Como líder supremo del Gran Imperio Yen, era uno de los pocos que conocía todo el plan de pruebas de su tío. Desde el principio. Sabía que el Dongfeng 17 y el lanzacohetes Águila Divina se estaban probando en zonas separadas. En ese momento, su tío, en representación de la facción conservadora, había propuesto, digamos que el Dongfeng 17 vuelve más lejos, hasta su alcance máximo absoluto. Era de conocimiento público. El alcance máximo del misil Dongfeng 17 era de aproximadamente 2,500 kilómetros. La directiva de su tío de que el Dongfeng 17 valera 2,500 kilómetros más allá de la zona de lanzamiento de la ciudad de Hua apuntaba inequívocamente a un destino, la isla de Guangdong. Quizás. Y es posible que muchos no estén familiarizados con este nombre. Pero. Si se menciona el papel de Guangdong en la contención del Gran Imperio Yen, seguro que todo el mundo lo reconocerá. Guangdong es el bastión fundamental de la segunda cadena de islas desplegada por la nación del Mar Furioso. La jugada de su tío. Buscaba utilizar el misil Dongfeng 17 para romper las restricciones de la primera y segunda cadena de islas impuestas por la nación del Mar Furioso sobre el dominio marítimo de las llanuras centrales. Su intención era transmitir al mundo que el Gran Imperio Yen nunca será detenido por enemigos al otro lado del mar. Los dragones no pueden ser engelados. El Dongfeng 17 tiene un alcance Delaware 2,500 kilómetros. A juzgar por su velocidad en la retransmisión, parece que pretende volar toda la distancia. ¿Está el Gran Imperio Yen demostrando el alcance real del Dongfeng 17? La artillería de cohetes Shenyang mostró anteriormente su precisión de bombardeo ahora el Dongfeng 17 compensa el alcance. ¿Tiene sentido? No. Algo va muy mal. ¿Qué pasa? No lo de vueltas, amigo. 2,500 kilómetros, algo no cuadra. ¿Cuándo? Es Guangdong. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo? ¿Podrías explicarlo bien? La distancia entre Guangdong y Hucheng es de 2,500 kilómetros. El alcance del Dongfeng 17 también es de 2,500 kilómetros. Si vuela hasta su límite absoluto, ¿no aterrizaría cerca de Guangdong? ¿Qué tiene eso de raro? ¿Raro? Si te dijera que Guangdong forma parte de la segunda cadena insular que la nación del Mar Furioso utiliza para limitar la región marítima de Shenzhou, ¿seguirías pensando que no es raro? Maldita sea. Así que el objetivo del Gran Imperio Yen es Guangdong. ¿Pretenden destruir las fuerzas militares que la nación del Mar Furioso ha desplegado allí? Eso equivaldría a declarar la guerra abierta a la nación del Mar Furioso. Aunque el gran comandante de la nación del Mar Furioso anunció su visita al Gran Imperio Yen a bordo de un portaaviones, ese paso aún no se ha dado. Todavía hay margen para la distensión entre las dos naciones. Si el Dongfeng 17 aterriza en la isla de Guangdong, entonces se desatará una guerra total una vez más. El Gran Imperio Yen siempre ha valorado la paz por encima de todo. Y es imposible que bombardeen la isla de Guangdong. Entonces, ¿cómo se explica lo que está pasando ahora? Y es probable que su tío pretenda utilizar misiles Dongfeng 17 para romper la primera y la segunda cadena de islas desplegadas por la nación del Mar Furioso.
La retransmisión en directo atrajo a una gran audiencia. Esto significaba que había un número considerable de observadores astutos. El Dongfeng 17 continuó su vuelo sobre la isla de Bo sin pausa. Basándose en su alcance máximo y en la distancia entre Guando y Hucheng, una parte de los espectadores dedujo con precisión el objetivo de su show. O bien representa la decisión del Gran Imperio Yen de iniciar hostilidades contra la Nación del Mar Furioso. Aprovechando el momento antes de que la Nación del Mar Furioso pudiera reunir sus fuerzas militares, ha desplegado preventivamente los misiles Dongfeng para atacar Guando. Este escenario tiene pocas probabilidades. El Gran Imperio Yen nunca ha perturbado la paz de forma proactiva, ni ha iniciado conflictos con ninguna nación cuando no era posible una resolución diplomática. Por lo tanto, el verdadero objetivo de su show debe ser el segundo. Utilizar el Dongfeng 17 para destruir la primera y la segunda cadena de islas establecidas por el Reino del Mar Furioso en el Mar de Zhongzhou. Para demostrar el poderío del Gran Imperio Yen. Efectivamente. A medida que pasaba el tiempo, el Dongfeng 17 llegó a la isla de Guando, a 2,500 kilómetros de distancia. Las retransmisiones en directo revelaron la belleza azul del Mar de Zhongzhou. Al mismo tiempo, la isla se erigía imponente en el centro del océano. Está descendiendo. El misil Dongfeng comenzó su descenso, atravesando las nubes a una velocidad visible mientras se precipitaba hacia la isla de Guan. Al instante siguiente, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la isla de Guan, el misil Dongfeng 17 impactó.